Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pan Krzysztof Hetman. Prosím, máte slovo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Pierwsze wezwanie do ustanowienia gwarancji dla dzieci wyszło z Parlamentu Europejskiego w 2015 roku i wśród niektórych wzbudzała jeszcze sceptycyzm. 6 lat później Komisja wyszła z propozycją rekomendacji i dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, jak ważna jest to inicjatywa. Po prostu nie można przejść do porządku dziennego nad faktem, że wciąż w Europie są dzieci, które żyją w ubóstwie i wykluczeniu społecznym i nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, ciepłych posiłków, edukacji i odpowiednich warunków mieszkaniowych. Niestety, wiemy, że takie sytuacje mają miejsce we wszystkich krajach członkowskich i zamiast ulegać poprawie, ta sytuacja jeszcze uległa pogorszeniu w czasach pandemii COVID-19. A wiele wskazuje na to, że i obecny kryzys energetyczny nie oszczędzi najmłodszych. Dlatego choć cel zmniejszenia ubóstwa dzieci o 5 milionów do 2030 roku może wydawać się odległy, osobiście uważam, że kwestia wdrażania gwarancji dla dzieci jest niecierpiąca zwłoki. Każdy rok, każdy miesiąc spędzony w ubóstwie utrudnia dobry start życiowy i wpycha dzieci wykluczone społecznie w zaklęty krąg biedy, z którego potem trudno się wydostać. Nawołuję więc do tego, aby państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do szybkiego przygotowania i przedłożenia swoich planów wdrożenia gwarancji. Popieram także stworzenie osobnej koperty budżetowej na ten cel, by wspierać realizację strategii. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Alex Agius-Saliba. Prosím, máte slovo. President, Kummissarju, wieħed minn kull 4 tfal madwar l-Unjoni Ewropea kollha jinsab f'riskju tal-povertà, f'riskju ta' esklużjoni soċjali. Il-pandemija komplet tigrava s-sitwazzjoni u żiedet 150 miljun tifel u tifla oħra f'riskju tal-faqar. Il-gwerra ta' aggressjoni kontra l-Ukrajina komplet titfa' aktar u aktar pressjoni bit-tfal bl-aktar persuni vulnerabbli huma l-aktar persuni illi qegħdin jintlaqtu b'mod negattiv. Dawn l-istatistiċi huma xokkanti u se iħallu effett fit-tul ħafna fuq it-tfal tagħna. U għalhekk huwa importanti li nkomplu niġġieldu għall-garanzija taż-żgħażagħ. Huwa inutli u nkunu ipokriti jekk nibqgħu nitkellmu fuq il-garanzija taż-żgħażagħ u mbagħad ma nagħtux ir-riżorsi kollha li hemm bżonn sabiex din il-garanzija tkun tista' titħaddem kemm fuq livell Ewropew imma wkoll fuq livell tal-istati membri tagħna. Ma jagħmilx sens illi għadna f'seduta waħda wara l-oħra f'dibattitu wieħed wara l-ieħor nitkellmu fuq il-bżonn ta' dan l-20 biljun euro biex din il-garanzija nkunu nistgħu nistartjawha tibda taħdem. 20 biljun euro illi huma importanti ħafna illi jiġu minn fond tal-MFF illi jerġa' jitħaddem mill-ġdid. Grazzi ħafna. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Adže Алиева-Вели. Prosím, máte slovo. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин министър, скъпи колеги! Рязкото повишаване на цените на енергията и храните има особено тежко въздействие върху уязвимите семейства с деца, изправяйки ги пред особени лишения и до затруднен достъп от основни услуги. Европейския съюз трябва да помага на децата, които са в неравностойно положение и имат нужда от подкрепа. И детската гаранция е един изключително полезен инструмент за това. Днес повече от всякога трябва да инвестираме в децата и да се борим с детската бедност, за да гарантираме, че на фона на енергийната и продоволствената криза няма да се ограничат възможностите на най-голямото ни богатство – нашите деца и младежи. България с 33% е сред 4 държави, в които делът на децата в риск от бедност или социално изключване е най-висок, при среден за Европейския съюз 24,4. Финансовите затруднения представляват съществен фактор по отношение на ограничения достъп до образование, здравеопазване, здравословно хранене, жилищно настаняване. Затова несъмнено е нужен специален бюджет за детската гаранция. И аз заявявам силната си подкрепа за това. Благодаря.
Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Tilly Metz. Prosím, máte slovo. Präsident, Herr Kommissar. Garantien für Kinder sind seit 2021 auf der europäischen Ebene etabliert. Ein wichtiger Schritt, mit dem wir auch von Armut betroffenen Kindern den Zugang zur qualitativen Gesundheitsversorgung, Bildung und würdigen Lebensbedingungen garantieren sollen. Jedoch heißt etablieren nicht direkt handeln, und wir müssen die momentane Krisenlage mit in Betracht ziehen. Während mehr Familien mit den hohen Preisen konfrontiert sind, müssen wir uns mit einer Frage konfrontieren. Wie können wir jedem Kind die gleichen Chancen geben, wenn die Gelder für diese Ziele nicht genügend vorhanden sind? Für Kindergarantien brauchen wir Garantien für mehr Investitionen, und das in die richtige Richtung. Auch jetzt noch spiegelt das Gesundheits- und Schulsystem in den Mitgliedstaaten soziale Ungerechtigkeiten wider. Private Krankenkassen und unausgeglichene Schulsysteme benachteiligen noch immer Kinder in schwierigen Situationen. Wie können wir hier über Garantien für Kinder reden, ohne die systematische Ausgrenzung und die 2-3-Klassengesellschaft zu thematisieren? Wir brauchen mehr öffentliche Gelder von der EU und den Mitgliedstaaten, um Kindern wirklich die gleichen Chancen zu geben im Schulsystem und in der Gesundheitsversorgung. Danke. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Jean-Lon Lacapelle. Prosím, máte slovo. Chers collègues, protéger les enfants, améliorer leur sort, c'est bien entendu un objectif louable. L'accès à l'éducation, à l'alimentation, aux loisirs est fondamental et je me suis moi-même engagé en faveur de la protection de l'enfance. Mais en ces temps de disette énergétique, d'explosion du coût de la vie, il faut s'assurer que ces droits fondamentaux leur seront maintenus en mettant en place les fonds nécessaires. Mais en faisant cela, l'Union européenne ne fait en réalité que tenter hypocritement de réparer ce qu'elle a détruit. Car si la situation des enfants s'est dégradée, s'ils ont faim, s'ils ont froid, c'est votre faute. Ce sont vos sanctions aveugles, irrationnelles, insensées, qui nous ont volontairement privés de pétrole et de gaz et qui ont fait flamber les prix. Tout cela était prévisible. Notre groupe l'avait d'ailleurs annoncé et vous n'avez rien écouté. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui paient le prix de vos mauvais choix. Savez-vous qu'en France, certains établissements scolaires bloquent le chauffage à 11 degrés et qu'il fait si froid dans les classes que les directeurs doivent renvoyer les élèves chez eux? Savez-vous que les familles, à cause de la hausse des prix, doivent limiter la durée des douches, le temps d'éclairage et la température de leur logement? La voilà, cette pénurie atroce qu'on ose qualifier de sobriété heureuse. L'Union européenne est vraiment la plus mal placée pour résoudre aujourd'hui le problème qu'elle a créé. Votre imprévoyance et votre incompétence sont la cause des malheurs des Européens. Les solutions, nous les avons. Rétablir des sanctions ciblées, relancer l'industrie nucléaire, baisser les taxes sur les produits de première nécessité et notamment sur les énergies. Nous ne pouvons avoir confiance en ceux qui ont allumé l'incendie pour l'éteindre. Place à présent à ceux qui avaient vu juste et qui ont les solutions pour amener demain la santé et l'espoir à nos compatriotes et nos enfants. Je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Beata Kempa. Prosím, máte slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie ministrze. Dzieci są pierwszymi ofiarami wszystkich kryzysów i dlatego musimy o nie szczególnie dbać, szczególnie chronić. W moim kraju, w Polsce, w ciągu ostatnich 8 lat grupa rodzin żyjących w skrajnej biedze zmniejszyła się do 4,9%. I to jest najlepszy wynik od czasu odzyskania przez nas niepodległości w 1989 roku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to są sukcesy Zjednoczonej Prawicy? Dlatego, że wydaliśmy walkę mafiom VAT-owskim, mlekowym, paliwowym i te środki przeznaczyliśmy na wsparcie dzieci, na wsparcie rodzin. Dzięki tym programom tysiące dzieci zostało wyrwanych ze szpon głodu i niedostatku. Ale trzeba nam wiedzieć, że przede wszystkim wojna na Ukrainie, ale i też niestety niezbyt roztropne cele ambitne, które są nakładane przez Franza Timmermansa, przez Unię Europejską, powoduje powrót do zubożenia. Musimy zrewidować tą politykę, szczególnie z uwagi na fakt, że mamy wojnę w Ukrainie i Putin eksportuje wszystkie kryzysy. Putin też eksportuje głód na całym
cały świat. Mamy dzieci głodne w Libanie, w Syrii, w wielu innych miejscach, w Afryce, gdzie nie dotarło zboże z Ukrainy. I nad tym musimy się zastanowić. Tylko mądra i roztropna polityka w tym momencie Unii i zejście z pakietu klimatyczno-energetycznego, które niestety spowoduje potężne ubóstwo, jest i powinno być naszym celem działania. Dziękuję. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Sandra Pereira. Prosím, máte slovo. Obrigada, Presidente. A garantia para a infância é um instrumento importante para respostas imediatas a cerca de 25% das crianças da União Europeia que vivem em risco de pobreza e exclusão social. A sua aplicação nos Estados-membros já permite conclusões. Os seus meios não chegam sequer para compensar a perda de rendimentos familiares devido ao surto inflacionário, às consequências da guerra e da desastrosa política sancionatória da União Europeia. Para que a garantia para a infância tenha impacto real, é essencial o aumento significativo do seu orçamento. Mas o combate à pobreza infantil faz-se com políticas estruturais, não com remendos. A garantia que vai além da aparência é de uma educação universal, gratuita e de qualidade, inclusivamente ao nível da primeira infância. A de serviços de saúde universais, gratuitos e de qualidade. A que os pais e cuidadores tenham trabalho com direitos, remunerações dignas e tempo para as crianças. A do direito a brincar, ao desporto, à cultura, à participação cívica. A garantia de viver num mundo de paz. Termino citando Nelson Mandela: a história nos julgará pela diferença que fazemos no dia-a-dia das crianças. Obrigada. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Eugen Tomak. Prosím, máte slovo. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Pandemia, criza din energie, criza de securitate, criza refugiaților ne-au pus în față o nouă realitate. Și evident că acest instrument este unul extrem de important pentru că ne oferă șansa de a-i ajuta mai mult pe copiii aflați în zonele vulnerabile. Și orice analiză serioasă spre care ne uităm ne demonstrează cum politicile pentru bunăstarea și dezvoltarea copiilor pot genera o rentabilitate de 4 ori mai mare a investiției la nivelul societății. Tocmai de aceea este esențial să se aloce resurse consistente, astfel încât aceste obiective pe care și le propune Garanția pentru Copil să nu rămână doar simple enunțuri sau obiective idealiste. Statele membre au obligația să acționeze cu mult mai multă fermitate și determinare în a susține copiii care trebuie să beneficieze de o asistență medicală de bună calitate, de educație, de îngrijire, de locuințe decente și, evident, de nutriție adecvată. Tocmai de aceea cred că este extrem de important să nu rămânem doar în această zonă în care ne propunem o serie de obiective, iar ele nu sunt implementate de statele membre și aici cred că Comisia trebuie să fie mult mai fermă și, evident, statele să creeze condiții astfel încât Garanția pentru Copil să devină o realitate și să aducă mai multă bunăstare în rândul copiilor vulnerabili. Vă mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Helen Fritzon. Prosím, máte slovo. Tack, herr ordförande, kommissionär. Ja, 1 av 3 barn i världen hotas av både klimatkrisen och fattigdom. Det skriver Rädda Barnen i sin rapport. Och när vi hanterar kriser, oavsett vilken kris det rör, så måste vi ha barns rättigheter i fokus. Det handlar om deras framtid. Vi vet att familjer runt om i Europa har det otroligt tufft ekonomiskt i denna tid. Och det är något som drabbar barnen mycket hårt. Och att växa upp i fattigdom har en negativ inverkan på barns skolgång, på barns rättigheter och möjligheter senare i livet. Och om vi ska kunna avskaffa barnfattigdomen och få ett slut på klimatkrisen så krävs politisk vilja och att vi prioriterar barnen. Och barngarantin är ett viktigt verktyg för detta. För varje barn i EU ska kunna växa upp under trygga förhållanden och tillgodogöra sig sina rättigheter. Alla barn ska kunna känna hopp i EU. Tack.
Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Paola Guidoni. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, Commissario, Ministro, colleghi deputati. I bambini sono il nostro presente e il nostro futuro, ve lo dico da madre e nonna. Tanto rimane da fare per garantire un presente e un futuro dignitosi a molti bambini. In Italia 1.300.000 bambini vivono sotto la soglia di povertà. Le famiglie con più figli sono quelle più a rischio di povertà. Con le bollette e l'inflazione alle stelle, l'Europa deve fare di più per sostenere le famiglie più bisognose. Servono misure straordinarie per dare un futuro migliore a tanti bambini che oggi soffrono in situazioni di fragilità sociale ed economica. L'Europa dimostri che c'è per i suoi cittadini più giovani e vulnerabili. Non c'è più tempo da perdere. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Margarita de la Pisa-Carrión. Prosím, máte slovo. Presidente, comisario, colegas, lo importante es que los fondos lleguen a los niños. Y la realidad es que hoy todavía no están todos los planes nacionales presentados. Nos consta que muchas veces el dinero no está llegando a los niños. Siempre que se asigne dinero a un menor, por su vulnerabilidad, es susceptible de un mal uso, precisamente por la facilidad de manipularle. Conocemos casos ya muy graves, donde instituciones no han sido vigilantes y no han velado por el bien de los niños que tutelan, y se ha hecho un daño irreparable. En España ha sucedido en Baleares. Es curioso cómo se desconfía de los padres y, en cambio, no se desconfía de las instituciones. Sin transparencia no puede nacer la confianza. Los fondos siempre deben estar destinados a la familia, a los padres, para que puedan apoyar a sus hijos. Solo entonces apoyaríamos que se destinen mayores presupuestos a la garantía infantil. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Helmut Geuking. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Hohes Haus, dass ich hier reden darf zu diesem wichtigen Thema. Jedes vierte Kind in Europa ist arm. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, jedes vierte Kind. Und deswegen sage ich Ihnen, natürlich brauchen wir das Budget, überhaupt keine Frage. Das ist noch viel zu wenig. So, und jetzt kommt natürlich zum Tragen, dass wir hier oftmals eine Doppelzüngigkeit erleben in diesem Hohen Hause. Ich erinnere daran, dass ich einen Bericht geschrieben habe, wo ich das Kinderkostengeld festgeschrieben habe, und über 300 Abgeordnete haben sich enthalten. Das heißt, wir hätten 30 Millionen Kinder direkt aus der Armut holen können, aber nein, 300 Abgeordnete darüber haben sich enthalten. Und darüber müssen Sie sich verantworten. Ich bin Bundesvorsitzender der Familienpartei Deutschlands und ich weiß, wovon ich rede. Wir müssen alle unsere Maßnahmen überdenken. Wir sind es den nachkommenden Generationen schuldig. Wie wollen wir denn überleben, wenn wir die nachfolgende Generation den Lebensinhalt entziehen, wenn wir sie in Armut aufwachsen lassen, wenn wir die Kriminalitätsrate Vorschub leisten lassen dadurch, wenn wir hier keinen vernünftigen Ausgleich hinbekommen. Und hier sind wir ganz speziell gefordert. Und ich habe es ehrlich satt, nur darüber zu debattieren und zu reden, und am Ende des Tages war wieder nichts gewesen. Deswegen fordere ich Sie auf, lassen Sie uns endlich handeln. Und das Budget, das ist sehr, sehr gering gefasst. Allerdings lassen Sie uns endlich handeln, indem wir alle Maßnahmen auf Kindgerechtigkeit überprüfen und hier wirklich die Kinderarmut bekämpfen. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Gabriele Bischof. Prosím, máte slovo. Herr Kommissar, Herr Minister, werte Kolleginnen, stellen Sie sich vor, dieser Block hier wäre gefüllt mit Kindern wie der Rest des Hauses auch. Dann würden auf dieser Seite lauter Kinder sitzen aus armen Familien, die in kalten Wohnungen sitzen, karges Frühstück kriegen, deren Schuhe kaputt sind, deren Talente nicht gefördert werden. Das wäre die Realität, weil Armut sich ausbreitet bis in die Mitte der Gesellschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier keine keine Weihnachtsreden halten. Wir haben diese Woche die Chance, für einen Änderungsantrag zu stimmen, der endlich die Kindergarantie ausstellt
ausstattet in einer besseren Form. Wir haben das in der Finanzkrise mit der Jugendgarantie geschafft. Wir schaffen das auch mit der Kindergarantie. Aber das bedeutet, dass der Saal dann nicht so leer ist wie jetzt, dass wir mit allen in den Fraktionen sprechen und sicherstellen, dass dieser Antrag diese Woche unterstützt wird. Das ist Ihre Chance, das ist unsere Chance, dafür zu sorgen, dass wir nachhaltige Investitionen in die Kinder haben, weil die unsere Zukunft sind und weil wir tatsächlich mit relativ wenig Geld sehr viel erreichen können. Danke sehr. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Lukas Mandl. Prosím, máte slovo. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute die Garantie auf europäischer Ebene dafür, dass Kinder ohne Armut und in einer unbeschwerten Kindheit aufwachsen können. Kinder zu haben, das gehört zu den größten glücklichen Dingen, die geschehen können. Und gleichzeitig stimmt das alte Sprichwort, dass Kinder die Angriffsfläche des Schicksals vergrößern. Deshalb sind durch die aktuellen Krisen, die Inflation, das Steigen von Mieten, das Steigen von Kreditraten, das Steigen von Preisen insgesamt, Familien mit Kindern besonders betroffen. Deshalb ist auch die sogenannte europäische Kindergarantie besonders wichtig. Deshalb kann ich nur vollen Herzens dafür eintreten, dass das der falsche Ort wäre, zu sparen. Und Kinder sollen in ihren Talenten unterstützt werden. Nächstes Jahr ist das Europäische Jahr der Fähigkeiten und Fertigkeiten. Kindern die Chance zu geben, etwas zu lernen und das dann als Beruf auszuüben, etwas zu können und das dann gerne zu tun, das ist auch so wichtig nach dem alten wichtigen Motto, dass das beste Sozialprogramm ein Arbeitsplatz sei. Mein Heimatbundesland nennt sich Kinderösterreich, weil wir das schon lange machen, dass Kinder im Vordergrund stehen. In Österreich gibt es das Kinderbetreuungsgeld, den Familienbonus. Ja, und auch auf europäischer Ebene möchte ich die Kindergarantie verwirklicht sehen. Kinderlärm ist Zukunftsmusik, dieses Motto gilt noch immer. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšia vystupí pani Rosa Esteras Farahut. Prosím, máte slovo. Thank you, President, dear Commissioner, Minister. The war in Ukraine and its consequences further the need to support children in situation of poverty in Europe. Energy prices, food prices, all of those are affecting many children in Europe. Therefore, Europe must react. ESF Plus is based on national pre-allocated financial envelopes. Such envelopes can only be increased by modifying the MFF. We call on the Commission to come with a proposal for a dedicated budget to turn the child guarantee into reality. This supplementary program with a dedicated budget will complement the ESF Plus with additional support for tackling child poverty on top of the national pre-allocated financial envelopes. This is not a new policy that would duplicate the existing ones, but a key EU-wide boost that would be essential for providing support and assistance to children in situation of poverty. Children are our future, and no child should be left behind. Thank you. Ďakujem vám pekne. Thank you very much, and I do apologize, Madam Plumb, and of course, Madam Esteras Farahut. Now you have the floor. Gracias, presidente. El 21% de los niños y de las niñas europeas están en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que significa casi 18 millones. Si sumamos la crisis energética, la guerra de Ucrania, la crisis alimentaria, el COVID, la inflación, nunca antes tantas familias se habían empobrecido tan rápido. En mi país, España, es el tercer país con más tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil de la Unión Europea, por detrás de Rumanía y Bulgaria. 1 de cada 3 niños en España está en riesgo de pobreza, un índice muy superior a la media europea. Es también el 6º país con más desigualdad infantil. Esta garantía infantil es oportuna, necesaria y prioritaria. Pretende asegurar que todos los niños de Europa tengan unos servicios fundamentales. Saludable, vivienda digna.
Los niños deben situarse en el centro de todas nuestras políticas y romper el ciclo de transmisión de la pobreza y proteger en este contexto muy especialmente a los niños más vulnerables, los niños y las niñas con discapacidad. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Alicia Oms-Hnel. Prosím, máte slovo. Muchas gracias, presidente, comisario Smith, ministro. La pandemia, la guerra de Putin y lo que ha supuesto esta guerra con el aumento del coste de vida está poniendo en entredicho la fortaleza de nuestros sistemas de protección social. ¿Y cuáles son las consecuencias más directas? Pues unos niveles de pobreza y desigualdad inaceptablemente altos en Europa y especialmente entre los niños y niñas que vienen de hogares más vulnerables. Si queremos romper con el ciclo de pobreza intergeneracional, porque es un problema intergeneracional, debemos reforzar la protección social de la infancia y de la adolescencia y universalizar los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad e inclusivos. Universalizar servicios como puede ser la sanidad, que en algunas regiones se está desmantelando. Pero esto no será posible si no contamos con un presupuesto adecuado para financiar esta garantía infantil. Bien sea aumentando los recursos del Fondo Social Europeo Plus, bien sea creando un programa específico, como ya se ha hecho en el pasado con otros programas, y encontrar una solución. Los niños y niñas son presente y el futuro. Europa de las oportunidades arranca en la infancia. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Vilija Blinkevičiūtė. Prosím, máte slovo. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ponia komisarė. Vaikų skurdas ES viename turtingiausių pasaulio regionų yra nepriimtinas ir jis vis dar auga. COVID pandemija, karas Ukrainoje parodė, kad sistemos skirtos panaikinti vaikų skurdą nėra tokios stiprios, kaip mes galvojame, kad jos veiks. Ir todėl tenka tik apgailestauti ir prisimti atsakomybę, kad net 18 milijonų vaikų skursta. Ir vaiko garantija yra svarbi ne tik siekiant vaikus ištraukti ir skurdo, bet siekiant ir neleisti jiems patekti į tą skurdą. Todėl būtinas atskiras biudžetas vaiko garantijai įgyvendinti. Ne visos valstybės narės tikrai atsakingai žiūri į vaiko garantijos įgyvendinimą. Ir net 9 valstybės narės iki šiol nėra parengusios nacionalinio įgyvendinimo planų. Ir tai tik įrodo, kaip svarbus bendras europinis veikimas įveikiant vaikų skurdą. Ir iš tikrųjų reikalingas yra atskiras biudžetas, bet nemažiau yra reikalinga bendra politinė valia. Ačiū. Ďakujem veľmi pekne a teraz vystúpi pani Monika Beňová. Prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ambiciózny cieľ pozdvihnúť aspoň 5 miliónov detí v Európskej únii z chudoby alebo sociálneho vylúčenia je dobrý začiatok Európskej záruky pre deti, ale práca na tomto nástroji nekončí. Pokiaľ nebudú garantované základné životné podmienky všetkým deťom v Európskej únii, nemôžeme hovoriť o úspechu. Sociálne vylúčenie je zložitý a mnohorozmerný jav. Jeho kľúčovými faktormi sú nedostatočné zdroje a chudoba, ale aj nerovnaký prístup k službám v dôsledku rôznych foriem znevýhodnenia. Návrh Európskej záruky pre deti je obzvlášť dôležitý v kontexte sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19 a tiež ekonomickej krízy, pod bremenom ktorej dodnes žijeme. Riešenia, ktoré členské štáty postupne a s oneskorením predstavujú, musia byť začlenené do širšieho politického rámca, umožňujúceho riešiť viacrozmernú povahu sociálneho vylúčenia. Dnes je jasné, že tento problém bol dlhodobo podceňovaný, pretože k dohodnutému termínu odovzdal iba jeden jediný členský štát Národný akčný plán záruky pre deti.
Zo strany vlád členských štátov potrebujeme viac nasadenia a predovšetkým uvoľnenie adekvátneho množstva finančných prostriedkov na dosiahnutie viacrozmerného systémového riešenia budúcnosti našich detí. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi za Európsku komisiu pán komisár Nicolas Schmit. Prosím, máte slovo. Monsieur le Président, honorables membres du Parlement européen, en effet, l'idée de la garantie de l'enfance est née ici. Et donc, aujourd'hui, vous avez fait preuve, en fait, d'une volonté continue, puisque vous avez montré que ce Parlement se veut être le défenseur et le porte-parole des millions d'enfants en Europe qui n'ont pas de voix. Bien, la garantie pour l'enfance, c'est un bon départ, c'est un encouragement, c'est une invitation forte aux États membres. Et d'ailleurs, je souhaiterais que dans les 27 parlements nationaux, il y ait le même débat sur la pauvreté des enfants dans chaque État membre. La Commission, elle est engagée, elle est nullement, et je peux vous garantir nullement résignée, elle est engagée à travailler avec les États membres, avec les fonds dont elle dispose ou dont les États membres, en fin de compte, disposent. Je comprends très bien que, effectivement, les circonstances se sont encore aggravées et les dangers, les menaces de voir la pauvreté des enfants en Europe augmenter est plus que réelle depuis que l'inflation frappe de nombreux ménages, de nombreuses familles. Et donc, réfléchir comment est-ce qu'on peut affronter cette situation, comment est-ce qu'on peut effectivement renforcer les moyens mis à la disposition pour lutter contre la pauvreté des enfants, je crois que c'est que je comprends et pour laquelle je crois la Commission peut absolument partager. Je peux vous assurer que la Commission restera en dialogue permanent avec vous pour veiller à ce que ce qui a été décidé, ce qui a été mis en œuvre sur les fonds existants soit effectivement mis en œuvre, réalisé et que, effectivement, au besoin, soit renforcé pour effectivement faire face à une situation qui s'est dégradée. Merci. Ďakujem veľmi pekne a na záver vystúpi za radu pán minister Vladimír Balaš. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán prezident. Honorable members, Mr. Commissioner, thank you for this important debate. I think that helping most vulnerable children, investing in children well-being, overcoming child poverty eradication is not only investing in their future, it is investing in our future, in EU future. And I can just completely subscribe also to the words of Commissioner Schmidt that regarded the desperate situation of children in Ukraine. As a Minister of Education, helping and integrating Ukrainian refugee children has become the most important part of my agenda, as there are around 70,000 Ukrainian children in the Czech Republic. So I would like to thank very much all other member states who place help to Ukrainian children as one of their highest priorities. The fight against child poverty and the protection of the rights of the child have been reaffirmed in numerous conclusions, resolutions and legislation adopted by the Council and the Parliament. The Union and national targets on poverty reduction attest to the European Union's and Member States' commitment in the fight against child poverty. It is inspiring to see our common aspirations in this area materialize into concrete action in Member States.
through the national action plans and the relevant reforms and investments. In the challenging times we are facing, making the European Child Guarantee a success is not just a goal, it is a necessity. The Union is already supporting the Member States in their efforts to fight child poverty and reach the national targets with several funding instruments. Each fund serves a specific purpose and can contribute to the success of the European Child Guarantee in a targeted way. So let me also once again thanks for your attention and end up my concluding remarks. So, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava sa týmto skončila. Rokovanie je teraz na chvíľu prerušené, bude pokračovať o 15. hodinou otázok pre komisiu. Ďakujem veľmi pekne.
Der Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kommissarin, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Gibt es dazu Einwände? Das ist im Moment nicht der Fall. Das Protokoll ist damit genehmigt. Wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung, die Fragestunde mit Anfragen an die Kommission. Ich begrüße dazu besonders herzlich die Exekutivvizepräsidentin Frau Vestager zu dieser Fragestunde. Schön, dass Sie bei uns sind. Das Thema dieser Fragestunde lautet Schutz vor strategischer Infrastruktur vor dem Einfluss Chinas. Die Fragestunde wird je nach Anfragen ca. 90 Minuten dauern. Die Redezeiten sind Ihnen ja bekannt. 1 Minute für die Fragestellung, 2 Minuten für die Antwort, 30 Sekunden für eine Zusatzfrage und 2 Minuten für die Antwort. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass eine mögliche Zusatzfrage nur dann zulässig ist, wenn sie in einem engen Zusammenhang mit der ersten Frage steht und kein neues Thema oder keine neue Frage enthält. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, ersuche ich Sie, Ihren Antrag jetzt zu registrieren, indem Sie die Funktion Ihres Abstimmungsgeräts für spontane Wortmeldungen nutzen, nachdem Sie Ihre Stimmkarte på knappen, efter de har sat deres kort ind i noch enthalten ist. Während der Fragestunde erfolgen Wortmeldungen von Ihrem Sitzplatz aus und ich ersuche alle Redner, die Ihnen zugewiesene Redezeit einzuhalten. Die Kolleginnen und Kollegen benötigen möglicherweise einige Augenblicke, um Ihren Antrag, eine Frage zu stellen, über Ihr Abstimmungsgerät zu registrieren. Daher ersuche ich Sie erneut, Ihren Antrag jetzt zu stellen und wir beginnen mit der ersten Frage und ich darf Frau Miriam Lexmann das Wort erteilen. Thank you, Commissioner. It is not long since some people in this House were still arguing that Nord Stream 2 is not a geopolitical weapon. It appears that we have not learned our lesson. Just months ago, we have passed an important directive on the protection of critical infrastructure. But yet, today, Huawei covers nearly 60% of Germany's 5G network. Costco owns 67% of Piraeus. NUCTEC is bidding to provide technology for our external borders. As a result, the CCP can have access to an incredible amount of information, including our biometric data. All these companies are directly or indirectly linked to the totalitarian regime of the CCP. If we truly want to protect our critical infrastructure and our democracies from the influence of China and other authoritarian regimes, then quite simply, we need to keep them out. And the question is, are we doing enough to keep them out? Thank you. Danke, Frau Vizepräsidentin. Vielen Dank, Herr Präsident. It's always difficult to say when you do enough. I think what can be said is that more is being done, and much more is being done. Here, of course, there is a division of labor between member states and Commission, the European democracy as such. But I'd say from the last Commission that I was part of, when Jean-Claude Juncker said that the Nord Stream 2 was not part of European interest, with a EU-China strategy that clearly defined China as an economic competitor, a systemic rival, and a partner when it comes to climate change, a lot have changed. And I really appreciate the work done by Parliament in order to create a legislative frame that puts a much stronger responsibility on member states, on the different entities responsible for different part of essential infrastructure in order to risk assess,
to mitigate risks, to report risks, and to make sure that if something is happening, that it is being mitigated. And also, I think the sort of ramping up of being able to do foreign direct investment screening is a very good sign of this awareness as to what we should be careful with today. Europe is one of the most attractive destinations for foreign direct investments. But it's important that you come to Europe to do business and not to do surveillance or to steal data or whatever purposes that are not in our common and our public interest. I think now 18 public. 18 États membres. Another 8 is going to have it. The Commission has a say if there is a common interest, and of course we stand ready to use it if necessary. Thank you. Madame, do you have a second question? Yes, maybe I will then focus. I do understand, and thank you for the answer, that the member states have to do also their homework. But maybe I will focus on the question of NUCTEC bidding for protection, for the providing technology in order to protect our external borders, because I believe that this is where exactly the EU can act, and if there is any attempts to do something about this bid and how we are going to resolve this issue. Thank you. Well, thank you very much for the follow-up. It's not my portfolio. I don't know the details of the tender, but I can say that one of the things that are of utmost importance is, of course, that tenders are safe. We've been working with tendering in a number of different ways. We do that for the international purchasing instrument, where we ask for reciprocity, so that you can only bid with us if European businesses can bid with them. With the foreign subsidies instruments, we have an increasing awareness of the fact that you should not come and outbid European businesses if you have subsidies on your books. And last but not least, if bids are simply too cheap, they can be discarded off in order not to be relevant. But I don't know the details of the exact tender that you're referring to. Thank you. Madame Inma Rodriguez Pinheiro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidenta ejecutiva, señora Vestager. Yo creo que me gustaría que nos pudiera informar de cómo cree que los 18 Estados miembros que ya han aplicado sus propias normativas sobre el control de inversiones para precisamente poder proteger las infraestructuras estratégicas de la Unión de la influencia de aquellas inversiones por parte de países como China, que defienden sus intereses pero son poco compatibles con los nuestros, si realmente está una coordinación y una compatibilidad entre lo que hace cada uno de estos Estados miembros. Entiendo que todavía ha pasado poco tiempo, pero creo que es importante poder tener análisis que se puedan ir actualizando periódicamente. Creo que se han tomado importantes medidas, el control de inversiones, el foreign subsidies, el EPI, pero se han tomado sobre todo como respuesta a situaciones de crisis, ¿no? Y lo mismo con el mecanismo de poder ampliar las ayudas de Estado. Fuera de la crisis, ¿qué va a quedar? ¿Vamos a poder seguir defendiendo los intereses de la industria europea frente a las interferencias de países como China? Gracias. Danke, Frau Vizepräsidentin. Unfortunately, I don't think that this is just a crisis moment. I think this is the beginning of an increased awareness that we need to take better care of ourselves. And we have seen sort of the ramping up over the last couple of years, actually to build a system that can be responsive if there is something that should not be as it was supposed to be. And this is why, of course, the foreign direct screening investment is very, very important. Now, as said, we're still in the process of every member state to establish this. We have seen it into effect quite a couple of times. It is not public what is in these screening mechanisms for business confidentiality reasons. What is important is to avoid loopholes in our protection.
And this is, of course, why for the Commission it's really important that all member states get on board and establish with themselves the screening mechanism when it comes to foreign direct investment. We do what I think the Commission should do. We provide our opinions. We can both do that when asked, but we can also do that sort of if we find that there is a need to do so. And we do think that it is a Commission role to have a pan-European approach to foreign direct investment in a specific member state if we think that there is a risk to the physical security of infrastructure or the cybersecurity of infrastructure if an investment does happen. Thank you. Danke. Madame, do you have an additional question? Sí, muchísimas gracias por su respuesta y tiene razón, se han ido tomando medidas progresivamente, pero las crisis hacen ponernos más ante el espejo, ¿no? Y en ese sentido, la normativa de ayudas de Estado y la facilidad que se ha establecido para que las empresas se puedan proteger ante la situación de crisis por la COVID y por la crisis energética ha permitido dar más ayudas, ¿no? Creo que eso también es una manera de defendernos de la competencia desleal que ejerce países como China. Pero bueno, también Estados Unidos, su ley antiinflación, establece una inyección de cantidad de dinero en ayudas que no es lo mismo que podemos hacer en la Unión Europea. A eso me refería, quizá no lo expliqué bien, en el sentido de si fuera de periodos de crisis, la normativa para ayudas de Estado hacia sectores que puedan competir en mejores condiciones con otros países que tienen unas reglas diferentes se puede considerar. Gracias. Danke. Madame Vice President. Well, I think there are different, a number of ways because situations develop. The geopolitics have changed dramatically over the last 5 to 7 years. Of course, things are then accelerating, both with having war in Europe, the aggressive, unjustified invasion by Russia, and the different stance of China, not only within China, but also with the many countries on this planet where China is doing business. And a number of things is necessary in order for Europe to be more assertive, which we should be, because we have more to offer ourselves and more to offer the world. As of today, I have sent a survey to member states in order to ask if they find that it is necessary to transform our crisis temporary framework to a temporary crisis and transition framework. Because we might need to help our businesses to bridge a situation where we can offer much more renewable energy at low affordable prices, because that is basically what they're being offered in other parts of the world. So to ask if we need rules that can accelerate the green transition, the establishment of more renewable, if we need clearer rules as to how to enable decarbonization of businesses, which is absolutely essential for green transition and for big companies that are very carbon intensive. And last but not least, what kind of bridging subsidies that can somehow mirror or sort of balance what businesses have been offered in other jurisdictions. I think that is important. And, of course, as well as we're doing within the framework of the Trade and Technology Council, to discuss how to create transparency in subsidies. We have done so when it comes to semiconductors in order to avoid a subsidy race between partners, because we see that it's important that Europe and the US have a much heavier footprint when it comes to semiconductors, but it should not be at a subsidy race. Subsidies are important, but we should not outbid each other when we basically ought to be partners in a quite challenging world. Thank you. Merci. Our next speaker is Madame Katharina Rinzema. Yes, thank you very much, Chair, dear Commissioner. For our security, we need to prevent Chinese companies from investing in our critical infrastructure for strategic purposes. Look at the recent investment in the port of Hamburg, Huawei, 5G or NucTech, and the scanners at our airports. It's all about security. Do we really understand that?
As Europe, we need to close our back door for such Chinese strategic investments. My question to the Commissioner would be, will the Commission propose a European list of strategic sectors so that we have a clear, straightforward path to counter China? Thank you. Madam Vice President. Thank you. Well, I'd say that to a very large degree, the European Parliament and Council has already done a lot of that work. Because when we look at the revision of the Network and Information Security Directive and also the cyber security of entities resilience, so the physical security, we are, of course, trying to align both the physical security and the cyber security, and the sectors, they are quite many. Let me see if I found them, because I don't know them by heart, because there are 11. Energy, transport, banking, financial market infrastructure, health, drinking water, wastewater, digital infrastructure, public administration, space, and food. Of course, these sectors are very, very different. But for all of them, there is a call to assess the risks, to make sure that you can tell citizens that this is safe, and if risks are found, that they can be mitigated. I think also it's really important that we have the reporting obligations so that authorities can step in, and if there is a cross-border issue, that authorities in another member state can be alerted so that together things can be addressed. This is important because one thing is to prevent with foreign direct screening tools new investment that may be critical, dangerous if we find it to be so, but there is already investment within the Union where we need member states to enforce these new directives approved by this Parliament and the Council in order to really make sure that we live up to what I think is an obvious promise to citizens, that important critical infrastructure is being looked after in the most careful manner. Danke vielmals. Ich bitte nun Herrn Tom Berendsen. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Madam Commissioner, at a time in which we are blackmailed through our dependence on an autocratic third country on energy, we have to make sure that this will not happen again in the future. Unfortunately, the reality is different, because if we look at the recent decision of the German government to accept the Chinese investment in the port of Hamburg, we see that we are facilitating this Chinese influence on European soil in European ports. There are at least 22 European ports currently where there is Chinese influence. And this influence over the European ports is problematic because it has the potential to undermine our security, the economic independence, and the resilience of the Union. Now, the ports themselves, they point to each other if you ask them why they accept these investments. They say, we need to do it. If we do not accept them, our competitor in another European country will. We're played against each other in a time where we should stand side by side. Our ports remain competitive without being dependent on foreign investment. Thank you. Frau Vizepräsidentin. Thank you. First things first, if there is foreign investment in ports, it's really important that the ports are still safe. And this is why the implementation of the NIS2 directive is really, really important. And the implementation of the critical infrastructure, critical entities resilience is all being implemented. Because then you need to make the risk assessment to mitigate the risk, to report on incidents, and to do a follow-up. And member states need to enforce those directives, because no matter if you have a partly a foreign ownership, of course you still need to do these things to make sure that you cannot be compromised as a port. Looking at the future, I think it's really important that we get this assessment of foreign direct investment up and running. And as said previously, the Commission will do its job. We don't only have to give our opinion if we're being asked. We can also give our opinion if we hear about an investment that is going to happen. So
as more and more member states get sort of their legislation in place, I think we will be in a better situation. When it comes to port competitiveness, I think that is a difficult question to answer broadly. I think that is a very specific question. One of the things that seems to be really important is how smooth the administration is running, with what ease a port welcomes the different ships. One of the things we saw de forskellige skibe velkommen, og der kunne vi se in the global shipping business, we saw that European ports in general were very competitive because they basically work 24/7, which is what you saw caused a lot of delays in cargo getting off the ships, for instance, in the US. So I think one should not be too defensive with the port competitiveness in Europe, but see to how also the digitization of them can lift their competitiveness. Danke. Do you have additional remarks? Yes, thank you, Commissioner, for the answer. But for the EPP, this is not enough. We really call for the European Commission to come forward with a European port strategy. We really need to stop the sellout of our European ports. National intelligence services have already been warning about the risk of espionage, of sabotage, of economic dependence. But definitely for the future, we should stop making sure that the Chinese government has control points in our critical infrastructure. And we would really like to ask the Commission to come forward with a specific strategy for European ports. Thank you. Thank you. Madam. Unfortunately, I don't know what all my colleagues are doing in detail. This will be my colleague, Adina Valean, who is responsible for transport, who will assess this. So I don't know what are her plans when it comes to a all-port strategy. I think it's important also to learn from the past, because I think basically everyone agreed back in the days that it was a good idea to sell port infrastructure, in particular in Greece. That was part of the demands on Greece. And I think it must be appreciated that it was done, that the Piraeus port is competitive, as long as, and that I find to be really, really important, that one can vouch for the fact that it is safe, no matter the ownership. Because we cannot roll back history to say, well, we want a change in ownership in every port in Europe. We need to make sure that what is now European law, thanks to the European Parliament and the European Council, that is being implemented in full, no matter the ownership. I will, of course, bring the idea of a common European port strategy to my colleague, but I do not hope that in any way will impede for this important risk assessment to be done, and for Member States to fully implement and enforce the directive passed by the European Parliament. Merci. Zu Wort gemeldet hat sich nun Frau Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru răspunsurile care le-ați dat până acum. Sigur, spuneați că sunt 11 sectoare strategice, evident că nu răspundeți dumneavoastră de toate, dar întrebarea mea era legată de ceea ce chiar ați spus, că trebuie să existe o evaluare a riscurilor. Acum când vorbim, pentru cele 11 sectoare, cunoașteți dacă există un studiu de impact, este pregătită Europa să-și protejeze toată infrastructura strategică fără a avea ca și investitor China sau altă țară terță? Pentru că este important să știm, da, ne apărăm, să zicem, de infrastructura și de investițiile Chinei, dar suntem în stare, avem competiție pe acest lucru, avem inovare, avem ce ne trebuie, tehnologie, ca să putem să nu rămânem cu acea infrastructură în urma celorlalte țări, pentru că nu mai suntem competitivi atunci. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much also for this question. I think it's a very good way of putting it, that on the one hand side, we need to make sure that these essential sectors, that they are safe. At the same time, we need competition for these sectors to keep being innovative. For instance, when it comes to wastewater treatment,
I don't think that we have reached sort of the all-time perfect when it comes to wastewater treatment. I think it's important that there is continuous competition to drive innovation in this sector. So my point would be to say that we can have both. We can have competition between and within these sectors, well, maybe not so much between, because drinking water and wastewater, you don't want competition between the two, but that's another story. Know that you can have secure ownership and that you can have innovation and competition within these sectors. Of course, I cannot say if we have every tool in the toolbox that we need, but I think that thanks to the swiftness of the discussions here in Parliament and Council, I think we have reached quite a package that can vouch for different elements when we're looking at this. As said, we have the NIS2 directive that looks at cybersecurity issues when it comes to these essential sectors. We have the critical entities resilience directive that looks at sort of the physical side of infrastructure being safe. We have the foreign direct investment screening that will make sure that it cannot be taken over by foreign investors if we find that this is not safe. And we have the foreign subsidy regulation that will make sure that we can prevent a takeover if that is subsidized by a foreign state, which makes it so difficult for other potential buyers, some of them may be European, actually to acquire the assets and make the best of it without any concerns of the security. And I do appreciate your way of asking, because that really shows that you need to have sort of a horizontal or around-the-clock assessment in order to make sure that these sectors serve us well. Thank you. Danke vielmals, Frau Grabini. The second question. Vă mulțumesc și pentru răspuns. Doamna comisar, voiam să întreb, nu considerați că investițiile din China sau din altă țară terță, dacă răspund standardelor de mediu, sociale, de calitate, am putea să le acceptăm, pentru că totuși avem o economie globală și s-ar putea ca acele investiții să meargă, iată, în America sau în altă parte și să devenim, să fim într-o competiție, să zic, inegală. Nu credeți că dacă noi am impune în standardele de calitate de produs, de mediu, sociale și așa mai departe, am putea să păstrăm anumite investiții din China și din alte țări terțe? Mulțumesc! Madam Commissioner. Well, I think it's very important not to judge a book by the cover. Otherwise, I would read very few books. Because the thing is, Europe is probably the most preferred jurisdiction for third country investment. But the important thing is that you should come to Europe and invest because you want to do business, not because you want to steal our data, or do covert surveillance of people, or steal industrial secrets, or do just common espionage. You should come with the right intentions. And this is why I find that the screening instrument is so important, so that we are direct and specific and saying, well, this will do, but that will not do. And also that we distinguish between different sectors. And this is why I find that it's really good that this legislation have been politically agreed, that we say, well, these are many sectors, but these are also essential sectors. And there will be other sectors where investment is welcome without all these safeguards that has been needed. And I think in the world that we live in, it's important to be specific, to say, well, this is what we want, this is what we don't want, and make sure that member states, of course, assess that specifically. I think the approach to 5G is a very good example to this. First, we made the common assessment of the risk with 5G. Then, with member state, the Commission developed the toolbox. Now, every member state is in the process of using that toolbox. From the Commission side, we do as much as we can for member states actively to use the toolbox to make sure that when 5G is being deployed, that every member state can tell its citizens, this infrastructure is safe. You can enjoy the benefits of 5G without having a risk of being the victim of having data stolen or being exposed to surveillance. So the push of that, of course, is important. Thank you. Danke vielmals. Und das Wort gebeten hat Herr Eugen Tomak.
Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. Criza COVID a scos la suprafață o parte din vulnerabilitățile cooperării noastre economice cu China. Aceste vulnerabilități însă s-au accentuat odată cu declanșarea războiului în Europa. Război declanșat de Rusia, care a șantajat Europa și, evident, a atacat în mod direct o parte din infrastructura noastră critică. Pe lângă instrumentele pe care le-ați amintit până acum, pe care le recomandați statelor membre, precum mecanismul de monitorizare a investițiilor directe, ce alte recomandări mai aveți pentru statele membre, astfel încât să ne putem păzi mult mai bine infrastructura critică, infrastructura strategică, astfel încât economia noastră să fie și sigură și ferită de oricare provocări pe viitor. Vă mulțumesc. Frau Vizepräsidentin. First and foremost, I really appreciate your analysis. I think you're perfectly right. We're in a situation where Russia has weaponized first our energy market and then basically winter. Obviously, a gazillion times harder on the Ukrainians themselves, but the rest of Europe is taking a toll as well. We have seen the disturbance in the rail industry, in trains being disrupted. There are many cyber attacks on Europe on a daily basis. No surprise, what I would recommend member states, next to making sure that they fully implement and enforce the legislation passed by this House, is of course to cooperate more, to work with each other, to exchange best practices. I would hope that they would also pool resources that we, to a still larger degree, could make sure that we help each other out when it comes to cybersecurity. I have a coordinating responsibility for European defense. That, of course, is completely within a NATO strategy. But I think here it's an important consideration to say, well, now when all member states will invest more in defense, that we also do that not just to invest more in the defense capabilities that we had, but also look at what are the kind of threats that we are faced with, because they are different threats. We see how this war is so much hybrid on Ukraine, and we see the fallout also on European member states. So I think the core is still, no matter how trivial it may sound, that Europe is stronger when we work together. We have a very long history, and there are good reasons as to why security is a national competence. But I think there are efficiencies, there are security to harvest if we work more together. We have something, for instance, in the NIS2 directive that makes member states come together, but I do think that we could do still more if member states would want to work together more than they do today. Danke. Mr. Tomak. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. A doua întrebare vizează cyber security. Dacă sunteți mulțumite de modul cum implementează statele membre toate recomandările pe care le faceți dumneavoastră. Well, as just suggested to one of your colleagues in this House, it's very important to be quite fast. It was in the last mandate under my colleague Julian King that there was made the risk assessment of 5G and where the toolbox was developed. Now we are 3 years into the next commission, and not every member state had made full use of the 5G toolbox. I would encourage every member state to speedily do this. I think it's really important that you can vouch for your 5G network, to tell citizens and businesses in particular, for whom 5G network is absolutely essential for their digitization, that this is safe. I am absolutely comfortable that eventually they will do that, but I would like that eventually to be tomorrow, rather than in months or years' time to come, because it's now we need a safe 5G deployment. Thank you.
Danke vielmals. Ich darf nun Frau Viola von Kramon-Tawadl um das Wort bitten oder ihre Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Was tut ein unbeaufsichtigtes Kind im Süßwarenladen? Es bedient sich ganz ungeniert. Und genau das tut China im Moment hier in der Europäischen Union. Es stopft sich seit Jahren gierig die Taschen voll. Hier der Hafen von Piräus, dort die portugiesischen Anteile der nationalen Übertragungsnetzbetreiber und dann noch einen finnischen Antikörperhersteller. Daher heißt es heute, same procedure as last year. Denn 2021 hat das Parlament über die Abhängigkeit von russischem Gas debattiert. Russisches Gas schien zu dem Zeitpunkt alternativlos. Haben wir daraus gelernt? Kaum. Und das ist fatal. Chinas Einfluss ist ungemein größer. Es erstreckt sich auf viel mehr als nur einen einzigen Bereich der europäischen Infrastruktur. Spionage, Erpressbarkeit und Verlust von Unabhängigkeit sind die neue Realität von morgen. Dagegen ist die schärfste Waffe der EU im Moment das Screening, der Screening-Mechanismus für ausländische Direktinvestitionen. Ein stumpfes Schwert, denn gerade einmal 1% an Investitionen sind letztes Jahr blockiert worden. Künstliche Intelligenz und Robotik sind unter den Bestsellern. Meine Frage, wie kann die Kommission gewährleisten, dass der FDI-Screening-Mechanismus einheitlich und effektiver von allen Mitgliedstaaten wirklich auch angewandt wird? Frau Vizepräsidentin. I think it's too early, at least for me, to call on the foreign direct investment screening mechanism not to work. As said, 18 member states have adopted such a screening mechanisms. 8 are in the process to doing so. As far as I can count, that doesn't amount to 27. So we still need to push for this to happen everywhere. I think this is a good tool because it's a specific tool. So it's not just a sort of all-out ban on investment from a certain source. I really do see what you mean when you start your question by referring to the gas dependence that we had, that we more or less sort of sleepwalked into, because the European sort of business model is, of course, built on research, innovation, excellent people, highly skilled workers, high productivity, but also on cheap energy, cheap raw materials, and cheap labor in the value chain or the supply chain. And now all of that is changing, because we cannot rely on cheap energy, because we realize the security risks that comes with it, because now they have materialized with the war in Europe. And this is why we're really pushing for raw materials diversification. It started already in the last mandate with the raw materials strategy under the leadership of my great colleague Maroš Šefčovič. Now, when you look at how much we're going to need, for instance, lithium, the demand is going to skyrocket the next 15, 20 years. It's really important that we diversify, because it's not sustainable that lithium is mined, for instance, in Chile, and then processed in China, and then coming back to Europe. So we need to find many more ways to go. So we have this raw material alliance. I just recently had a meeting with a Canadian minister, Minister Champagne, who was, so eager for Europeans to work with the Canadians, not only for lithium, but for many, many raw materials. And I think that is part of the answer. Merci. Do you have an additional remark? Would allow me one additional question. Welche Berücksichtigung finden denn neuen Technologien, die noch nicht in die Kategorie sensible Forschung fallen? Vielleicht können Sie dazu noch mal Stellung nehmen, bitte. Madame Vice President. Maybe first a follow-up on the foreign direct screening investment mechanism. There will, of course, be an evaluation. So, of course, the Commission will come back to Parliament when we have that assessment in due course. On the second question, when you look at the Horizon Europe provisions, we have an article, I think it's 22.5, which allows us to close certain calls
for entities where we think that there might be a risk. And so far, when you look at emerging technologies, that could be, for instance, quantum, I think no Chinese or Chinese control, directly or indirectly, have been part of those calls. The Chinese are, I think, world-leading when it comes to quantum. Europe is also very far ahead. But because of that, we found that it's important that funding in specific strategic sectors goes to entities where we know for sure that we can vouch for how they are working with it. So I think that is a good example of how we have a general provision that can be used specifically on different areas where we find that things may be at risk. These are few areas because the openness of research also increases the level and the resilience of the research community, but there are areas where it is important to say thank you, but no thank you to entities participating in the calls. Merci. Nun ist Frau Anna Bonfrisco am Wort. Grazie Presidente e grazie a lei, Vicepresidente Vestager, per aver risposto in maniera ampia e completa alle tante domande. La mia domanda si aggiunge a quella dei colleghi per chiederle conto di una intera grande politica, no, di liberalizzazioni, di competitività, che lei ha rappresentato nell'Unione Europea negli ultimi anni, una politica di qualche decennio che però alla luce dei fatti e soprattutto alla luce del mutamento geopolitico avvenuto attorno a noi e così vicino all'Europa, rischia di mostrare tutta la sua debolezza. Interi comparti dell'industria europea, penso per esempio all'industria navale, sono diventati molto più deboli e competono nel mondo con maggiori difficoltà in virtù del nostro impianto regolatorio europeo che lei ha così fortemente favorito tra gli Stati membri. Questo ha riguardato le infrastrutture dei servizi finanziari, come le banche, ma anche quella della produzione meccanica industriale dell'Unione Europea. Oggi tutto questo è così fragile che non solo non può competere più con gli altri attori, ma addirittura rischia di non essere più nemmeno autonomo e di assistere all'invasione da parte della Cina in Europa. Grazie. Thank you. Madam Executive Vice President. You will excuse me if I don't give you a direct answer because you focused on a number of different things in your intervention. What we have been building in Europe is a social market economy, which means that democratic bodies, national and in particular European, have set a legislative framework as to how things should work. What should be the environmental standards for us to breathe the air, for us to drink the water, how to make sure that when we fight climate change that our... Når vi bekæmper klimaforandringerne, at så... I think that has made Europe one of the continents with the best possible living conditions on this planet. At the same time, within this framework democratically set up, businesses have been competing. And there are many world-leading businesses right now. Unfortunately, we haven't necessarily provided a single market in all sectors that could give them the strength at home to strongly compete abroad. I think that the digital sector is an obvious one of them. We never provided a digital single market. We didn't provide a capital market that was sufficiently prone to take risks to invest for businesses to scale. Now, when we enter the next chapter of digitization, I think it's really important that we push for this digital single market to be a reality, for the capital market to be a reality, so that when we enter this chapter of digitization, where it's much more business to business, much more deep tech, much more industrial digitization, that Europe gets to play its full role. Of course, that takes a lot of courage, that takes a lot of investment needs to materialize.
And maybe we can do more to support that, but I think we have prepared the ground while at the same time taking into consideration the concerns of European citizens when it comes to environmental issues, climate change, and workers' protection. Thank you. Danke, Frau Kollegin Bonfrisco. Thank you, Chair. Grazie Presidente, grazie signora Vestager. Lei prima ha parlato del tema della difesa, dell'industria della difesa. Ecco, questa è la grande prova che sta davanti a noi. La sfida che sta davanti a noi è quella di interpretare oggi tutta questa regolazione economica di cui il Green Deal è gran parte, allo scopo di non indebolire ulteriormente le nostre imprese, di rafforzarle e di essere in grado di tutelare e difendere territori, i porti, le infrastrutture, tutto ciò che anima la nostra vita, non solo economica, ai fini della sicurezza e della difesa dell'Europa. La difesa. Grazie. Danke. Madam Executive Vice President. Well, in particular, the defense industry has a special set of rules around it. To a large degree, exempt from competition rules. Member states, of course, free to buy their equipment, their software where they want to, but actually in common we try to enable the European defense industry. We have now sort of the first calls of the European Defence Fund, but if you look at the precursor to that, which was a small fund, I think 600 million, it was actually possible for both big and large companies to participate. That has a relationship with the defense industry ecosystem, but also for big and small member states to participate. So I definitely think that with that kind of European funding, with the openness when it comes to calls, we can strengthen the entire European defense industry and maybe make it, because of that, more attractive to member states to do part of their investments when it comes to ramping up the defense contribution, also to use European equipment. I think there's a strong competition between US and European defense capabilities, and that may be so, but what we're doing right now is actually strengthening the European defense industry in good collaboration with member states, as far as I have seen it. Merci. Wir kommen nun zu der Anfrage von Herrn Joachim Stanislaw Buczynski. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, była już tutaj mowa, jak wiele kontrowersji wzbudziła wizyta kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Chinach, jak również decyzja o udostępnieniu udziałów chińskiej firmie COSCO w nowym projekcie hamburskiego portu, który ma polegać na budowie nowego odcinka portu kontenerowego. Dziś niemieckie media informują z kolei, że działania COSCO w Hamburgu to dopiero początek. Są wiarygodne informacje, jakoby Chiny już od dawna omawiały z zarządem hamburskiego portu ewentualność zaangażowania Niemiec we współpracy z Chinami w basenie Morza Śródziemnego i Bałtyckiego. Według dokumentów Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii uzgodniono również poszukiwanie możliwości przejęcia wspólnie udziału w terminalach kontenerowych w polskich portach. Dlaczego o tym mówię, dlaczego o to pytam, Pani Komisarz? Chciałbym zapytać, czy Komisja Europejska przygląda się tego typu działaniom, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i wszyscy zgadzamy się, że przejęcie przez Chiny strategicznej infrastruktury to zagrożenie naszego bezpieczeństwa, jak również zagrożenie naszej suwerenności. Ale czy pod płaszczykiem współpracy chińskich firm z partnerami w Unii Europejskiej, takimi jak chociażby ten przykład, o którym mówię, nie będzie próby wejścia tylnymi drzwiami do naszych portów? Dziękuję. Thank you. Madame Vestager. Hen kommer ind i vores havne. No matter how much I want to accept it, there are limits as to what the European Commission can do. I think you appreciate that in many other instances. And looking into areas where member states have a very clear responsibility is something that we do not do. I completely agree that it's important to make sure that what has been passed by this House is not only implemented but also enforced.
because we are in a situation, and one can think about that as one wants to, but we are in a situation where there is foreign ownership of part of our port infrastructure. And that is why it is so important that the legislation that has been passed actually is being actively put into use. Which means that if one would have the suspicion that because there is a minority foreign shareholder in a port, that they would kind of fudge or prevent the legislation from being fully implemented, then of course the member state will have to do that. To make sure that the risk assessment is there, that the mitigation is there, that things are being reported, they will have ways to do so. But I think it is really important that because of the legislation, as it has been formulated, that we put the responsibility where it is to be had, which is with member states. Of course, if there are issues that are competition related, it can be for the European Commission to look at. If there are issues where it is of a different nature, but for security services, of course, it is for them to look at. These capabilities are not for the Commission. Danke. Do you have a Yes, of course. Yes, of course. Pani komisarz, bardzo dziękuję. Natomiast na konkretnym przykładzie. Ja jestem mieszkańcem Szczecina, byłym marynarzem. Moi koledzy z portu podają konkretny przykład. W tej chwili jest próba przejęcia w oparciu o obowiązujące przepisy w Polsce, bo ma pani komisarz pełną 100% racji w tym, że to państwa członkowskie muszą dbać przede wszystkim w pierwszej kolejności o swoje bezpieczeństwo. Polska sobie radzi z tym znakomicie. Ministerstwo Obrony wielokrotnie odmawiało chociażby Chińczykom zakupu newralgicznych części portu w Trójmieście, w Gdańsku czy w Gdyni. Ale na konkretnym przykładzie. Dzisiaj w szczecińskim porcie jest próba przejęcia nie majątku, nie ziemi, ale spółki operacyjnej zajmującej się przeładunkami ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego ładunkami. I teraz ta spółka ma być przejęta przez firmę niemiecką. Władze portu mówią coś takiego, mamy problem. Odpowiednie instytucje w Polsce mówią, mamy problem, bo za chwilę Komisja Europejska, jeżeli odmówimy sprzedaży tej części udziałów, Komisja Europejska może to zakwestionować jako działania wbrew konkurencji, wbrew wolnemu przepływowi środków w ramach Unii Europejskiej. Madame Vice President. I think it's very important to have this very serious approach that you represent. And I think it's also important to act if one sees things that seems to be not as it should be. I think here, and I will, as said earlier on, I will take the idea of having a European port strategy to my colleague who's responsible for ports, Adina Valian. I think it is very important, first things first. We have national authorities. We have national police. We have national intelligence services. They have resources. They have competence. They should do their job. The Commission has limited resources and, above all, limited competence. So I think we cannot wait for neither, if so be, a European port strategy or more pan-European legislation for European competence on this. We need to make sure that those who have the responsibility, that they also do their job. That is the only fast solution to things that are not as they are supposed to be. Thank you. Our next speaker ist unser Kollege Helmut Scholz. Danke, Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin. Ich komme noch mal auf Ihre einführenden Bemerkungen zurück, was die Vergangenheit betrifft. Es war die Finanzkrise 2009, 2010, als konservative Parteien und viele Staaten innerhalb der EU Griechenland aufgefordert haben, den Hafen zu verkaufen, zu privatisieren. Und zur gleichen Zeit haben sie China gebeten, die Eurozonenländer zu stützen. Heute wird es immer so dargestellt, als ob mit List und Tücke China die Häfen hier alle sozusagen einkauft. Natürlich müssen wir über die Hafenstruktur, die kritische Infrastruktur sehr deutlich reden. Ich möchte aber, dass diese Infrastruktur in öffentlicher Hand bleibt. Und wenn
dort eingestiegen werden muss, weil es eine wirtschaftliche Situation in den verschiedenen Mitgliedstaaten gibt, dann bin ich daran interessiert, dass die Leute anständig bezahlt werden, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, dass Umweltrechte, Menschenrechte etc. eingehalten werden. Wie muss also das Beihilfe- und Wettbewerbsrecht generell makroökonomisch, aber auch mit Blick auf die kritische Infrastruktur so umgestaltet werden, dass wir selbst diese Investitionen vornehmen können? Danke. Frau Vizepräsidentin Vestager. I wasn't there. I don't know if you were there. What I have been told is basically that Greece was asked to put the Piraeus harbour up for sale, and there were very few potential buyers, and that completely in the open, the Chinese bought the harbour. And as far as I know, the Greeks are looking at a harbour that is doing quite well. So I think that is an example of the fact that one should be very careful to say that it's all bad when we have foreign investment. Also when we have foreign investment from China. And anyway, here we are. And that is why it is so important that the rules that this House has set is being lived by. Because if there is a risk by foreign ownership of essential infrastructure, then that risk will need to be dealt with. Otherwise, we're not safe. When I look at the way we work, I see both public ownership and private ownership being successful and being less successful. For me, what is important is indeed that no matter if you have private or public ownership, that you live up to what is the rules around that infrastructure that you're managing. Because that is exactly the point of having essential infrastructure in different kinds of ownership, that you must have the willingness to put around it a framework to make sure that that infrastructure is still serving also when there is a public interest. And that public interest can be in environmental, sustainability in broader terms, of course, working conditions, the way that the entire operation is managed. For me, as said, quite neutral on ownership. For me, the result of the processes of how the infrastructure is managed, and of course, that it keeps serving the purpose that it is set there to serve. And that we, for the future, becomes, I think, somewhat more assertive as to who is invited in, because people are invited in for business, but not for undermining our security, that be the physical security of infrastructure or the cybersecurity of our infrastructure. Thank you. Danke. Herr Scholz, haben Sie eine Zusatzbemerkung? Vielleicht nicht nur eine, Herr Präsident. Ich gehe nochmal weg von der kritischen Hafenwirtschaft, auch von der Infrastruktur. Sie sprachen auch von Lithium, von Die halte ich für ganz wichtig. Aber auch dort müssen wir doch drüber nachdenken, wie gestalten wir die so, dass die Investitionen, die wir dort tätigen, in unser Interesse und in das Interesse derer Adressaten von Investitionen gelangen. Und wie wird praktisch bei dieser Investitionsneuausrichtung der Adressat bei der Bestimmung der Richtung von Investitionen, der Ausmaße der Investitionen mit beteiligt? Vizepräsidentin. I think that is a really crucial point. I think it's important that one look at investment in raw materials as we would look at it if it was investment in raw materials within the Union. There are sources of raw material available within the Union as well. But the thing is that in the past, the people who were looking at the mine, they didn't necessarily get the full part of the value added. And that, I think, is really important, that if you want to do the mining, well, then you need to figure out how to do the processing, and maybe also to do part of the production of the raw materials that you source from that specific place. And I think it's really important that we say, well, if you want things to be done in a good manner, the price will be higher. But we should be willing to pay that price, because both we can make sure that we vouch for ourselves when it comes to the labor conditions, the environmental effect, the climate effect, but also we can say that we pay for a security, premium when we diversify the supply of raw materials. We have raw materials in Spain,
in Sweden, in Norway, numerous places within the Union. We have developing partnerships with countries outside of the Union, Canada being an obvious one of them, probably the most European country on this planet. And I think we can do that in a way where we can actually say, this is okay. It is doable these days, in particular if the people who is doing the mining gets a bigger bit of the value added of what they are producing. Thank you. Danke, Herr Kollege Bütikofer. Thank you, President. Thank you, Executive Vice President, for tackling this important issue here. I believe the protection of strategic infrastructure cannot just be expected from the executive branch of government. We need an all-society effort to deal with the integrated multi-actor activities from the Chinese side. In that regard, I think it's important to raise awareness of the public. I think the Commission should look into opportunities for supporting, for instance, mapping efforts by academia or think tanks that would help raising awareness. Also, I believe that oftentimes on the local level, there's a lack of China competency. In twinning relationships, small towns of below 100,000 inhabitants are twinned with several million inhabitants in a big Chinese metropolis. They could be overwhelmed. So there should be efforts to enhance their China competency to deal with these issues. And finally, the EU cannot impose a European port strategy, but the European Union can support efforts by national actors, by regional actors, to coordinate. And there we have not been doing what we should be doing. Thank you. Danke, Frau Executive Vice President. I think this is a very interesting perspective. I myself have been thinking more about this sort of outside of the European Union to make sure that there is a counter-offer to the Chinese offer, for instance, when it comes to digital infrastructure. And that counter-offer from our side should be an offer both to invest in infrastructure, but also to invest in digital governance in a way that reflects our democratic values. When it comes to within the Union, I think this is it is a fair point. Both to make sure that that more people have the awareness, that media have expertise to call upon when they want to do articles. I don't know the state of China research within the Union or how that is made available, but I would be more than happy to come back with this, because I think awareness is a very important point. And also the awareness that nothing comes for free. If you take Chinese investment and that is seemingly for free, you should look at what is written with small letters, as you should do with every contract. Danke, Herr Bütikofer. Eine Zusatzfrage? Just one short additional remark. Some member states, like the Dutch or the Swedish, have invested into creating national China competency centers or different institutions that help creating that competency that we need on all societal levels. And I think it would be helpful if Commission could put some effort into propagating those shining examples. Danke. I completely take the point. My guess, but that is a guesstimate, is that my colleague responsible for research could give you a full mapping of what is going on in Europe and what is being supported. I am sure that we can do more, maybe also to connect the different environments and to make them more visible, both to journalists, to press and media, but also to individual citizens. So point taken, and be more than happy to come back to this.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Fragestunde beendet. Ich möchte mich recht herzlich bei den 21 Fragen bedanken und den dazugehörigen Antworten bei der Executive Vice Präsidentin Frau Vestager. Herzlichen Dank. Wir kommen damit zum nächsten Punkt der Tagesordnung, die Erklärung der Kommission über den Korruptionsverdacht gegen Katar und die umfassendere Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht in den Organen. Ich darf zu dieser Debatte das Mitglied der Kommission, Frau Ylva Johansson, recht herzlich willkommen heißen und darf sie, wenn sie bereit ist, sofort um ihre Ausführungen bitten. Madam Commissioner, the floor is yours. Yes. A point of order regarding the flow of the works, Mr. President. You are aware, of course, that this debate was supposed to start in about half an hour. As much as I'm told, this was foreseen for about half an hour. All our colleagues were scrutinizing this. There is nobody in the chamber. Our group is coming because we started alerting the colleagues to come. This is one, for sure, probably the most important debate in this session. I would ask you, probably even in the name of the other groups, because they are not even here, the leaderships, maybe allow for, I would say, 10 minutes break or something so that the groups can convene. This is such an important debate that we cannot take it clearly without the groups being aware that it's starting at this moment. That would be the S&D request. Thank you. Ja, Herr Kollege, es stimmt. Erstens wissen Sie, dass die Fragestunde eine flexible Länge hat und die Fragestunde haben wir um 15 Uhr begonnen und sie ist jetzt nach 70 Minuten zu Ende. Als das absehbar war, haben wir vor 20 Minuten, 25 Minuten zu telefonieren begonnen und haben alle Fraktionen und Sprecher informiert. Es sind die ersten Sprecher inklusive der Kommissarin anwesend. Es wurden alle vorher informiert. Ich habe mich erkundigt, ob ich unterbrechen soll. Man hat mir gesagt, dass das nicht notwendig ist, weil alle informiert sind. Fordi alle har fået besked. Und darf die Frau Kommissarin um das Wort bitten. Ich nehme an, dass alle, die ein Interesse haben und auf der Rednerliste sind, ihre Möglichkeiten nutzen, um der Debatte zu folgen und im Laufe der Debatte hier eintreffen. Frau Kommissarin, der Floor is yours. Thank you, President. Honourable members. Last Friday, it was International Anti-Corruption Day. On this day, of all days, Belgian authorities carried out searches on several addresses in Brussels. As of last evening, 20 searches have been carried out. On suspicion of involvement in organized crime, corruption, and money laundering. They filed charges against 4 people, including one former member of this parliament and a vice president of the European Parliament. The investigations cover a wider network. They confiscated computers, smartphones, and over €500,000 in cash. We do not yet know what the results of this investigation will be, but one thing is clear. There must be zero tolerance for corruption. Corruption is a very serious crime that undermines our democracy
our economy, our society. I applaud the Belgian police and the Belgian authorities for the decisive action in this criminal investigation and for showing that prosecution and the law enforcement system work. And I applaud the officials and members of this House who are fully assisting this investigation. And I thank President Metsola for your personal support of the investigation, your decisive action, your resolve to meet this test and have the Parliament come out stronger. The allegations are extremely serious. The investigations are still ongoing and there is a presumption of innocence. But to anyone accepting payoffs, kickbacks, bribes, I say, shame on you. Shame on you for violating trust, the trust of the people of Europe who expect you to fight for their interest, not your own. And for violating the trust of your colleagues here in the Parliament who work very hard, honorably, truthfully, with decency. The only way we can rebuild trust is to fully support the investigations, for the guilty to be brought to justice, and for us to root out corruption anywhere we find it. As President von der Leyen said in her State of the Union speech 3 months ago in this chamber, corruption erodes trust. We must fight back with the full force of the law. And that's what we must do every day. Our anti-fraud office, Olaf, investigates fraud and corruption in the institutions. The European Public Prosecutor's Office fights crimes against the EU budget. We have a strong rule of law mechanism to help all member states fight corruption with annual monitoring and reporting, and now also clear recommendations. We set up a general law conditionality mechanism to make sure no money from the EU budget goes into corruption. Penge fra EU's budget, der vandrer ud i korruption. To make sure no cent of COVID recovery money ends up in the wrong hands. The fight against corruption is central to our strategy against organized crime, and a key target of European police cooperation under EMPACT. As a union, we need to learn the hard lessons and take responsibility, ensuring that we have better mechanisms and accountability in place. Get rid of differences in national laws that obstruct the fight against corruption. That's why I, next year, will propose a new law. We must criminalize all forms of corruption in all member states. Not just bribery, as is the case today, but also trafficking in influence, illicit enrichment, embezzlement, and abuse of power, and to impose tough EU-wide criminal penalties for these crimes. The Commission continues to support an EU ethics body for all European institutions, for the Parliament, Council, for the European Court of Justice, the ECB, the European Court of Auditors, and also its advisory bodies, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, without exception. So we can all live by the same clear principles, live up to the same high standards. President von der Leyen sent a letter to these institutions in March, and Vice President Jourova is carrying the discussions with our partners forward. Let me be clear. The scandal we discuss here today goes well beyond ethics violations. It's a serious criminal investigation. The Parliament's first response is the right one, to cooperate fully with the law enforcement. But there is anger and frustration in this House and outside. There is understandable outrage and frustration among the millions who believe in the European project, who saw the European unity helped us through the pandemic and helps us now in response to Putin's war. We built trust based on action, and now we must rebuild. The fight against corruption
Korruption virkelig en... We must have our own house in order first. Our standards should always be the highest. It's what we expect of others, and we must demand it for ourselves. Thank you. Herzlichen Dank. Frau Kommissarin, ich danke Ihnen für die Klarheit Ihrer Ausführungen und auch für Ihre Grundsätze. Ich danke Ihnen für die Klarheit Ihrer Ausführungen und auch die grundsätzlichen Bemerkungen und darf noch einmal unterstreichen, dass dieses Haus heute nur mit einer Gegenstimme die Frau Vizepräsidentin Kaili von ihrer und abgesetzt hat als Vizepräsidentin dieses Hauses. Zu Wort hat sich nun gemeldet Herr Jérôme Land. Thank you, Mr. Vice President. Dear colleagues, it's really hard to express how sad and angry I am here today because the greed of some individuals in this House has cast a dark shadow over all of us, and I have to fully agree with the Commissioner. Shame on them. The news over the past days looked like a bad Netflix film. Bags of cash, raided offices, and searched houses. But it's not a film. It's the ugly truth of high-level corruption at the heart of the European democracy. And of course, investigations are ongoing, and we need to wait for all the facts. But already I would like to thank the Belgian authorities, and I would also like to thank our President, Roberta Metsola, for her leadership on this issue and echo her words. There will be no impunity, none. Those responsible must be brought to justice. And we fully support the internal investigation that the President announced. We must do better, increased transparency and accountability of all activities related to third countries, whether through NGOs or other actors, and strengthen defensive tools and anti-corruption measures to combat foreign interference in our work. All these steps are necessary to start regaining the trust of our citizens, because make no mistakes, the action of those who rather take home bags of cash than bags of work, they undermine the credibility of all of us, and it is up to us together to repair the damage. And we can already see the Orbáns of this world gloating about these developments, apparently under the impression that corruption elsewhere makes corruption at home less disgusting. Nonsense, and let me emphasize one crucial difference. In stark contrast to the impunity in Orbán's Hungary, in a rule of law, corrupt individuals are arrested, prosecuted, and stripped of their responsibilities. And we say very clearly here today, no tolerance for corruption, no tolerance for impunity. Thank you. Herzlichen Dank. Das Wort gebeten hat die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Frau Iratxe García Pérez. Gracias, presidente, señora comisaria, señorías. Este Parlamento siempre ha trabajado y seguirá trabajando por la democracia, por el Estado de Derecho y por la transparencia. Siempre hemos luchado contra la corrupción en todas sus formas y lo seguiremos haciendo, pero reconozcamos que tendremos que hacerlo mejor. La corrupción destruye las instituciones, socava la confianza de la ciudadanía y además daña la imagen política. Esto no nos lo podemos permitir, porque estamos aquí para servir a la ciudadanía. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, me siento orgullosa de la reacción de esta Cámara ante el horrible escándalo de corrupción que, desgraciadamente, ha sucedido en este Parlamento. Sin embargo, hay que dejar algunos puntos claros. Lo primero, que los responsables son las personas que han quebrantado la ley, que han cometido delitos muy graves, de los que eran conscientes, y que todo el peso de la ley debe recaer sobre ellos. Y por eso, como parte afectada, ya he anunciado que mi grupo se personará en la causa. Y en este sentido, los mecanismos del Estado de Derecho tienen que tener claro que han funcionado, y por eso hay una investigación policial en curso. Nuestro primer deber es facilitar esa investigación para que los hechos delictivos se puedan conocer en su totalidad. Mi responsabilidad como líder de grupo es atajar de inmediato cualquier acción que pudiera derivarse de la actuación de estas personas, y por eso pedí enseguida que los eurodiputados afectados por la investigación dejaran cualquier cargo de responsabilidad, tanto en el Parlamento como en el grupo. Y así ha sido. Vamos a actuar con contundencia y vamos a iniciar una investigación interna. Desde el minuto 1 hemos actuado con firmeza
para proteger la honorabilidad del Grupo Socialdemócrata y también la de este Parlamento, porque el comportamiento criminal de unas personas no puede empañar la labor de cada día que hacen la inmensa mayoría de los eurodiputados y eurodiputadas, así como colaboradores y asistentes. Y además, debemos crear una comisión de investigación en este Parlamento, porque más allá de las actuaciones delictivas, debemos conocer qué mecanismos internos pueden mejorarse para que esta situación no vuelva a producirse. Queremos la máxima claridad y transparencia, pero teniendo en cuenta que la investigación judicial no ha terminado y que lo más importante es que el proceso penal avance y que se sepa toda la verdad. A partir de ahí, en las próximas semanas debemos discutir medidas concretas, como el calendario y el mandato de la Comisión de Investigación, sobre la necesidad de incluir a terceros países en el registro de transparencia de los lobbies o la creación de un órgano independiente de ética. Tiene que quedar claro a la ciudadanía, esta casa es transparente, es la casa de todos y de todas, y este lamentable episodio no puede volver a ocurrir. Esta tiene que seguir siendo una casa abierta a todos quienes quieren contribuir a construir una Europa unida, una Europa más justa, porque merece la pena nuestro trabajo, porque merece la pena dejarse la piel por Europa, incluso en días tan tristes como hoy, y porque merece la pena trabajar por Europa. Estaremos juntos en esta materia. Muchas gracias. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Sophia Innetfeld. Yes, thank you, Chair. Colleagues, shock, disbelief, anger. I believe we all went through the roller coaster last weekend as bit by bit we learned about the corruption scandal that took place in our midst. And we are still reeling, or at least that's the way I feel. We're all devastated to see how the criminal acts of members, former members and staff of the European Parliament have deeply damaged the image of this House. And it is our task to restore and even strengthen trust. We have a saying in Dutch, trust arrives on foot and leaves on horseback. In other words, it takes a long time to build trust, but it's broken very rapidly. Taking influence on political decision-making is in itself a normal and healthy part of democracy. Let's not forget that. As a matter of fact, it is democracy. And MEPs must be accessible and open to arguments and debate. They must be able to freely and independently be the voice of their constituents and vote in line with their own views and beliefs. But it's a very different matter if actors are trying to get influence with undue pressures or even bribes. And the ugly facts that have emerged are not a mere breach of ethics, colleagues, but criminal acts. And we can fortunately conclude that the criminal justice system works. Now, let's use this momentum and revise and strengthen the rules on ethics and transparency nevertheless. There is already a number of proposals on the table, like finally setting up an ethics body with teeth, and expanding the transparency register to include third country representatives, and much more. And we can learn from the best practices from other parliaments. This House, colleagues, must and can become the gold standard for integrity and transparency. And it is our joint cross-party task to restore trust. Thank you. Danke, Frau Kollegin. Zu Wort hat sich die neue Co-Vorsitzende der Fraktion der Grünen, Frau Terry Reintke, gemeldet. Dankeschön, liebe Kolleginnen. Ich glaube, wir sind alle immer noch entsetzt über das, was da am Wochenende ans Tageslicht gekommen ist. Und ich will mal meinen Vater zitieren. Jeg citerer min far, der sagde, hvorfor abgezogen haben. Ich glaube, das ist ein Zitat, was zeigt, wie viel Vertrauen zerbrochen ist. Und Vertrauen lässt sich nur wieder aufbauen, wenn wir jetzt als Europäisches Parlament handeln. Und deshalb werden wir sehr klar sein müssen, auch in der Resolution, die wir verabschieden, was die Verurteilung der Taten angeht, was die Aufklärung angeht und was bessere Prävention angeht. Und eine absolut kristallklare Reaktion auf Korruption und Fehlverhalten ist da absolut zentral. Und der erste Schritt, den haben wir heute gegangen, indem wir Eva Kaili als Vizepräsidentin des Parlaments abgesetzt haben. Korruption muss weitgehende Konsequenzen haben. Punkt, keine Diskussion.
Zweitens, wir brauchen volle Aufklärung, einen Untersuchungsausschuss und natürlich volle Kooperation mit den belgischen Behörden. Denn wenn sich eins gezeigt hat, ist das, dass es eine fähige und unabhängige Staatsanwaltschaft in Belgien gibt. Und drittens, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil dieser Aufarbeitung, sind weitergehende Maßnahmen für bessere Prävention. Und ja, es gibt Dinge, die werden auch mit besseren Transparenzregeln nicht vollends zu verhindern sein. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt auf volle Transparenz setzen, wie zum Beispiel die Aufnahme von Drittstaaten in das Lobbyregister oder eine unabhängige Ethikbehörde. Und einige KollegInnen werden jetzt sagen, nichts überstürzen, kein Aktionismus, aber ich möchte mal ganz klar sagen, es gibt viele Regeln, die wir als Europäisches Parlament bereits mehrheitlich hier im Plenum beschlossen haben, wie zum Beispiel die Ethikbehörde, und wir müssen jetzt darauf bestehen, dass diese Regeln endlich umgesetzt werden. Die Debatte ist nämlich nicht neu, sondern gerade nur brandaktuell, und mir ist es wichtig, dass wir bei diesen Entscheidungen immer das Bild der Bürgerinnen und Bürger mit im Blick haben. Dieses Parlament muss das verlorene Vertrauen wieder aufbauen, und dafür müssen wir zusammenarbeiten. Ganz vielen Dank. Danke, Frau Kollegin. Monsieur Jordan Bardella. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. La religion des droits de l'homme s'arrête donc là où commencent les valises de billets. Alors que l'Union européenne s'est érigée en modèle de vertu, en donneuse de leçons, en juge moralisateur de tous les régimes du monde, la voici présumée corrompue à son plus haut niveau par l'argent d'un État islamiste. Ce scandale démocratique qui frappe aujourd'hui le Parlement européen, dont l'une des vice-présidentes vient d'être écrouée, a le mérite de mettre fin à une mascarade. La mascarade de ceux qui portent en bandoulière les valeurs de l'Europe. La mascarade de ceux qui hurlent le plus fort dans la défense de la démocratie. La mascarade des socialistes soupçonnés ici, au Parlement européen, d'avoir touché de l'argent du Qatar. Le Qatar est, rappelons-le, une dictature islamiste. La liberté d'expression ne s'y applique pas. L'égalité homme-femme et les droits des travailleurs n'existent pas. L'homosexualité y est punie de mort. Le Qatar est cet État où 6500 ouvriers esclavagisés sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde et pour qui nos démocraties modernes détournent le regard. Le Qatar est cet État qui retire ses équipes féminines des rencontres sportives internationales au motif que ces joueuses ne peuvent disputer les matchs en portant le voile islamique. Le Qatar est cet État qui finance l'islamisme en France et sponsorise les djihadistes d'Al-Nosra en Syrie. Selon les journalistes français Christian Chesneau et Georges Malbruno, le prosélytisme du Qatar et avec lui l'influence des frères musulmans s'élève en France à plus de 25 millions d'euros en 10 ans, déversés dans des constructions d'écoles, de mosquées radicales, d'associations séparatistes. Combien d'autres élus de ce Parlement sont prêts à vendre leur prise de position publique aux plus offrants? Combien d'autres font preuve de la même souplesse déontologique, pour ne pas dire du même avilissement moral? Nous refusons que nos nations soient vendues à la découpe. Il est temps de remonter le fil de la corruption, de faire toute la lumière sur les accointances de certains élus ici présents avec le Qatar, et je suis persuadé que d'autres cadavres sont dans le placard et que nous ne sommes qu'au bout de nos peines. Sur le sujet du Qatar, comme sur beaucoup d'autres, nous aurons alerté avant tous les autres. Faites donc respecter l'Europe, la vraie, face à ceux qui en font commerce et qui font commerce de nos intérêts. Je vous remercie. Danke vielmals. Am Wort ist nun unsere Kollegin Asita Kanko. Meneer de voorzitter, geachte collega's, corruptie, heel de witwassen, criminele organisaties, zoveel cash dat men door de nacht heeft moeten tellen. Dit gaat niet over drugsbendes of de maffia, dit gaat over leden van dit parlement en hun medewerkers. Zoals iedereen ben ik boos en enorm teleurgesteld over zoveel egoïsme, gewetenloosheid en minachting tegenover de democratie en onze medeburgers. Waarom verhuizen ze niet naar Qatar als ze Qatar willen vertegenwoordigen? Omdat zij weten hoe waardevol onze rechtsstaat is hier in Europa. De rechtsstaat die wij allemaal moeten koesteren en beschermen, maar die zij ondermijnen. De Qatar ondermijnt het vertrouwen in de Europese instellingen en onze rechtsstaat. Deze situatie, deze omstandigheden, deze onthullingen nopen dit huis na te gaan wat er precies is gebeurd. Over gelijksoortige incidenten van ongeoorloofde beïnvloeding zijn en hoe dit in de toekomst kan vermeden worden. Onze instelling moet vlug en adequaat handelen om haar onafhankelijkheid en geloofwaardigheid te vrijwaren.
De regels in zaken transparantie en integriteit moeten aangescherpt worden. Lobbyregels zullen ook moeten overwogen worden voor vertegenwoordigers van derde landen. Een act onafhankelijk toezicht op de naleving van deze regels dient ingesteld te worden. Het parlement is geen Club Med. Schaf dus de parlementaire delegaties af. We weten allemaal dat ze waardeloos zijn en de commissies kunnen het werk doen. Deze onderzoek moet goed verlopen, zodat iedereen weet dat degenen die omkopen of degenen die corrupt zijn, nooit ongestraft zullen blijven. Dat is wel het minste wat we de burgers en oprechte leden van het parlement verschuldigd zijn. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystupí za skupinu Left pán Martin Šerdevan. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident. Während viele Menschen derzeit Probleme haben, in ihren Beuteln das Notwendigste an Lebensmitteln nach Hause zu tragen, schleppt eine raffgierige Gruppe von Abgeordneten und Mitarbeiterinnen dieses Hauses Koffer voller Bestechungsgeld durch die Gegend. Das ist das Bild, was von diesem schockierenden Skandal bleiben wird. Und noch können wir nicht annähernd das Ausmaß dieses Bestechungsskandals abschätzen. Aber um weiterreichenden Schaden von dieser Institution abzuwenden, braucht es jetzt maximale Aufklärung, Kooperation mit den Behörden und die konsequente Umsetzung und Kontrolle der Transparenzvorschriften dieses Hauses. Meine Fraktion fordert deshalb die Einsetzung eines Ausschusses, der diesen Skandal auch politisch aufarbeitet. Das Einzige, was hier gilt, ist nämlich brutalstmögliche Transparenz. Denn über all dem schwebt derzeit die Frage im Raum, ist es eine übliche Praxis von Staaten und von Konzernen, sich Einfluss auf die Politik der Europäischen Union zu erkaufen? Dieser Korruptionsskandal ist nichts weniger als ein Schlag gegen die Glaubwürdigkeit europäischer Politik. Und offensichtlich haben Leute politische Entscheidungen in diesem Haus gekauft. Und offensichtlich gab es Abgeordnete, die sich haben kaufen lassen. Dieser Skandal ist nicht entstanden, weil es hier einige faule Äpfel gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Skandal ist entstanden, weil wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Wie viele Lobbyisten hatten im letzten Jahr Zugang zum Europäischen Parlament? Welcher Kommissar hat wann welchen Lobbyverein getroffen? Und wie viele der Treffen von Lobbyistinnen und Repräsentanten von Drittstaaten mit Ratsvertretern sind wirklich veröffentlicht worden? Unsere heutige Debatte kann nur ein Anfang einer langen Aufklärungsarbeit sein, an deren Ende neue Regelungen für Drittstaaten stehen, eine unabhängige Ethikkommission und maximale Transparenz bei der legislativen Arbeit. Sonst wird dieser Skandal die gesamte EU dauerhaft beschädigen. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Laura Ferrara. Prosím, máte slovo. Presidente, lo scandalo per i gravi sospetti di corruzione dal Qatar che ha travolto il Parlamento europeo sta gettando una cupa ombra su di esso, compromettendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee e nei suoi diretti rappresentanti. La collaborazione con l'autorità giudiziaria è essenziale in questa fase per difendere la credibilità e l'onore del Parlamento, che è la casa comune della democrazia nell'Unione. Abbiamo tutti il dovere di agevolare l'accertamento della verità e di eventuali responsabilità e ringrazio per questo la Presidente Metsola per le misure finora adottate. Bisogna essere inflessibili nella reazione contro ogni tentativo di corruzione, di atto illecito, di interferenza e di attacco che miri a indebolire il processo democratico e decisionale. Come Movimento 5 Stelle abbiamo condiviso la volontà di rinviare lavori e votazioni sull'esenzione dei visti per l'UE a favore dei cittadini provenienti da Qatar e Kuwait e più in generale chiediamo di generalizzare l'obbligatorietà di registrare a fini di una trasparenza più rigorosa gli incontri degli europarlamentari con le lobby e con i diplomatici stranieri. Nessuna tolleranza contro chi minaccia la democrazia europea, l'integrità delle istituzioni e la credibilità dei suoi rappresentanti. Grazie. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán David McAllister. Prosím, máte slovo. Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, trust in our Parliament's integrity and the rule of law are paramount for the functioning of European democracy. The European Parliament must conduct a policy of zero tolerance towards corruption. For this reason,
I am appalled about Jeg er fuldstændig forfærdet over, at der er 4 including one of its vice presidents, were arrested by the Belgian authorities on suspicions of money laundering, corruption, and participating in a criminal organization. I very much welcome President Roberta Metzola's leadership, her words yesterday here in this hemicycle. I welcome her initiative to launch an internal investigation and a wide-ranging reform process in order to increase transparency and to fight corruption. It is important that we now draw the right conclusions. Colleagues, the European Parliament cannot assume the role of a court and does not intend to prejudice ongoing investigations. Yet I congratulate the relevant Belgian and further European authorities on thwarting further criminal actions through their work. Parliament should fully support the ongoing criminal investigation. For any foreign actor proven guilty in this ongoing case, there must also be swift and dissuasive consequences. The European Parliament needs to strengthen our anti-corruption mechanisms as well as defensive tools to combat foreign interference. Let me fully underline what colleagues have said. For time reasons, just let me add one additional point. In this case, a non-governmental organization was allegedly used, or to be more precise, misused, as vector of foreign interference in our political work. Therefore, we should also have a look at existing regulations in order to increase transparency and accountability of organizations and other actors. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystupí pán Pedro Marques. Prosím, máte slovo. Muito obrigado, Presidente, Comissária. A seriedade das alegações de corrupção e os dados já conhecidos são uma mancha profunda nesta instituição, nas instituições europeias. Pela minha parte, enojado foi o que me senti nos primeiros momentos, furioso e cada vez mais furioso a cada nova revelação, a cada novo dado que vamos conhecendo. Orgulhoso de que o meu grupo político já agiu e agiu de imediato e que este Parlamento agiu também de imediato, expulsando a deputada Eva Kaili do nosso grupo político e destituindo-a de vice-presidente do Parlamento. Mas temos muito mais que fazer para repor a confiança dos cidadãos na nossa instituição. Estamos, sim, de agir também no contexto do processo judicial, porque sim, fomos parte lesada também se estes atos se vierem a confirmar. Criando uma comissão de inquérito que vá até ao fundo desta situação, mas tomando medidas concretas para blindar a instituição de novos ataques da mesma natureza. É preciso preservar a integridade da democracia europeia, porque, como aqui disse Sofia Intveld bem há pouco, demora muito tempo a construir essa credibilidade, mas pode-se perder apenas num momento. Vamos trabalhar para mudar esta situação. Muito obrigado. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Adrián Vázquez Lazara. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente, señora comisaria. Esta semana el Parlamento Europeo ha salido en los medios de comunicación de medio mundo, pero por desgracia no por las numerosas acciones buenas que hacemos aquí para nuestros ciudadanos. Presuntamente hay terceros países que habrían estado comprando la voluntad de eurodiputados y asistentes parlamentarios de forma ilegal e ilegítima, lo que supone no solo un ataque frontal a esa institución, sino a los valores democráticos que la inspiran. Pero la democracia y el Estado de Derecho es mucho más fuerte de los que algunos se piensan. A los corruptos, tanto los que han corrompido como los que se han dejado corromper, os digo una cosa, os van a coger a todos y vais a pagar por ello, más tarde o más temprano, porque aquí el Estado de Derecho funciona y unas pocas manzanas podridas no van a pudrir al resto. Lo que sí es cierto es que es ahora nuestra responsabilidad y no va a ser nada sencillo devolver a este Parlamento y a su reputación al lugar que se merece, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Jordi Solé. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente. La sombra de la corrupción hoy está manchando la reputación de este Parlamento, pero esta amenaza
no es nueva. Teníamos ya sospechas de que ciertos regímenes autocráticos podían estar tratando de influir en la labor de esta Cámara por medios ilícitos. Personalmente lo denuncié en 2017 a través de una enmienda aprobada por este Pleno que además pedía, y cito, medidas enérgicas para evitar que se produzca tal corrupción que socavaría la credibilidad y la legitimidad del trabajo del Parlamento. Pero no hicimos nada y ahora las sospechas se han convertido en cargos penales. Espero que ahora sí que actuemos con medidas concretas, como dotarnos de un verdadero comité independiente de ética con poderes reales, sabiendo que, aunque nos dotáramos de las normas más estrictas, al final, que haya corrupción o no, depende de nuestro sentido de la responsabilidad democrática y de nuestra ética. Contra la corrupción no valen excusas de ningún tipo. A nosotros mismos. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ja, tak. Máte slovo. Grazie Presidente. Il Qatar Gate, che riguarda ONG, sindacati, individui, assistenti e deputati del Parlamento europeo, è il più grave attacco politico alla democrazia europea di paesi terzi, autocratici, da quando esistono le istituzioni dell'Unione Europea. Noi chiediamo innanzitutto una forte critica nei confronti del Qatar e dei nemici della democrazia che ci minacciano direttamente dall'esterno, come già abbiamo avuto modo di scrivere in un'interrogazione parlamentare presentata già 2 anni fa dalla nostra collega Ceccardi. Dobbiamo stare uniti. Quale processo fondamentale per la produzione degli anticorpi che difendono la nostra società, la cui libertà, la cui democrazia è così vitale per mantenere fermo il pieno rispetto della presunzione di innocenza, nello Stato di diritto, al quale crediamo tutti. Oggi noi potremmo speculare contro alcuni di noi, invece ci rammarichiamo, anche per essere stati esclusi dal processo democratico di questo Parlamento e svolgere il prezioso ruolo di opposizione costruttiva che serve a qualunque maggioranza democratica. Nell'autoreferenzialità che spesso distingue alcuni di voi, ci avete chiamato col cordone sanitario, ma è stato un tragico errore. Nonostante ciò, di fronte a questo disastro, vi ribadisco, noi restiamo uniti per difendere le istituzioni europee e i cittadini europei. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Nicola Procaccini. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente. Ieri è stato detto che la corruzione non è né di destra né di sinistra. Personalmente io sono d'accordo con questo assunto. Mi domando se anche i colleghi di sinistra siano d'accordo. Io temo di no, perché li abbiamo sentiti per anni raccontare la favola della loro superiorità morale. Anche ieri sera questa narrazione falsa e ipocrita è risuonata negli interventi di alcuni capigruppo. Vedete, l'aspetto più rivoltante di questo scandalo sta nelle parole di chi ha spacciato un mese fa qui dentro il regime di Doha per un campione dei diritti umani e del progressismo, non solo per le ragioni che oggi comprendiamo un po' meglio, ma anche perché a sinistra ci si considera abilitati a stabilire chi è dalla parte giusta della storia e chi invece no. È stato detto persino che noi occidentali avremo molto da imparare dal Qatar in fatto di libertà e di diritti. Questa ideologia perversa e pervasiva è la migliore alleata della corruzione e della repressione. C'è una domanda che dovremmo porci, non solo in quest'Aula. Perché un regime islamico decide di pagare alcuni deputati europei e di investire così tanti soldi sullo sport più popolare del mondo? Non sta cercando un ritorno economico, si sta comprando la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Tutti lo sanno, ma pochi si oppongono. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší vystúpi pán Konstantinos Arvanitis. Prosím, máte slovo.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αισθανόμαστε όλοι αυτό το πισόπλατο μαχαίρωμα στην κοινή προσπάθεια, στο Κοινοβούλιο, στη Δημοκρατία, στο κράτος δικαίου. Επειδή όμως δεν έχει αξία να μείνουμε μόνο σε διαπιστώσεις, όσο αυτές και αν μας συγκλονίζουν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε ουσιαστικά σε μέτρα για το κύρος και την ουσία του θεσμού. Για τις ποινικές ευθύνες θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Εμείς όμως πρέπει να λάβουμε πολιτικές ευθύνες και αυτό θα φανεί και στο ψήφισμα που θα έχουμε αύριο. Προτείνουμε λοιπόν τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής δεοντολογίας για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς με εξουσίες έρευνας και επιβολής για όλους τους οργανισμούς. Την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων για τη διαφάνεια, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διαφάνειας με υποχρεωτικό και νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, υποχρεωτικό νομοθετικό αποτύπωμα για τους ευρωβουλευτές που συντάσσουν εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις, αναθεωρημένος κώδικας συμπεριφοράς με αυστηρότερους κανόνες για τους ευρωβουλευτές και για τους υπαλλήλους, ειδικά για τα δώρα και τις παροχές. Να δούμε το θέμα της άρσης ασυλίας για βουλευτές όταν εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις. Έχουμε ήδη ένα στη φυλακή, το Λαγό, σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ναζιστική. Πληρώνεται κανονικά, όπως θα είναι και οι κατηγορουμένοι. Και να τελειώσει η ιστορία με τους πρώην ευρωβουλευτές. Η θητεία τους έληξε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σταματήσει αυτό το μπες βγες στο Κοινοβούλιο. Πάμε για αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Gilbert Collard. Prosím, máte slovo. Monsieur le Président, mes chers collègues, la question qu'on n'osait pas se pose maintenant. Existe-t-il dans l'Union européenne une cinquième colonne de la corruption? Oui. Que faire? D'abord, combattre la fourberie de certaines ONG. Pas de paix sans justice, c'était le nom de l'une d'entre elles. Combattre l'impunité, c'était le nom de l'une d'entre elles. Les juges, peut-être, se rappelleront qu'il faut combattre l'impunité, lutter contre le système de l'escroquerie aux droits de l'homme. Panzari est l'ex-président de la sous-commission des droits de l'homme. Et enfin, lutter contre le système des lobbies et obtenir les SMS de Mme von der Leyen. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Sven Zimon. Prosím, máte slovo. Mr. President, colleagues, let me start by congratulating the Belgian authorities and our services on stopping this plot to undermine European democracy. The silver lining in this case is that our systems were tested and prevailed. But it is true. European democracy is under attack by countries who seek to undermine our decision-making processes. It is a shame that a few colleagues, former colleagues and staff, went along with this. The vector of attack in this case appears to be an NGO, and for too long we have turned a blind eye on the lobbying efforts of supposedly non-governmental actors. What we need is a Foreign Agents Registration Act modeled on the example in the United States. This means full transparency of who is funding which NGO, their governance structures, budgets, and persons of significant control. Members who have taken money from NGOs have conflicts of interests. It's not so important which NGO or lobby group. And they should recuse themselves immediately from working in respective policy fields. As European People's Party, we want to restore trust in the functioning of our institutions, and we need to act now, not with political games, but with concrete actions. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Gabriel Bischoff. Prosím, máte slovo. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist ganz klar geworden, dass das eine harte Woche für uns alle ist. Ich habe selten so viel Gefühle in diesem Parlament gesehen, so viel Wut, so viel Enttäuschung und auch so viel wirklich Erschütterung. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass dieser Angriff, der wirklich hier auf unsere Demokratie, auf die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen zielt,
uns weiter fordert über diese Emotionen hinaus. Und wir haben die ersten Schritte in großer Einigkeit heute gemacht. Und ich möchte der Kommissarin, möchte Ylva Johansson danken für die klaren Worte, weil ich glaube, dass wir auch als Institutionen härter zusammenarbeiten müssen hier, um gegen solche Korruption, gegen Kriminelle vorzugehen. Und deshalb ist es richtig, dass wir auch zum Beispiel einen unabhängigen Ethikrat für alle Institutionen vorgeschlagen haben. Ich bin froh, dass die Kommissarin und die Kommissionsvorsitzende das unterstützt. Und wir müssen auch den Rat dazu kriegen. Und wir müssen hier in unserem Haus die Hausaufgaben machen, was Lobbying von Drittstaaten, von Unternehmen etc. angehört. Und das werden wir angehen. Im neuen Jahr müssen wir das Vertrauen sofort versuchen zurückzugewinnen, das wir hier verloren haben. Danke. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Hilde Woutmans. Prosím. Dankjewel, meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris. Met de beslissing die we vandaag genomen hebben om het vicevoorzitterschap van Eva Kaili te beëindigen, hebben we vandaag een sterk signaal gegeven. Europa is niet te koop. Nooit. En dat was een noodzakelijk signaal ook. Want dit corruptieschandaal raakt het hart van ons Europees Parlement, van ons Europees project. En alles wat Qatar betreft, collega's, en ik denk dat iedereen het hier al gezegd heeft, dat moet terug op tafel. En te beginnen met het visumvrij reizen. En we moeten de volledige medewerking verlenen aan het gerechtelijk onderzoek, waarin de Belgische diensten uitstekend werk hebben geleverd. Maar collega's, dit is maar het begin. We moeten volledige transparantie geven over alle lobbycontacten in en rond het Europees Parlement en bekijken hoe de andere Europese instellingen daarmee omgaan. En het is breder. We moeten de aanbevelingen van de parlementscommissie over buitenlandse inmenging rigoureus opvolgen. We zijn een doelwit, we moeten dat beseffen. En dit vraagt om een gecoördineerde Europese aanpak en ook een echte onderzoekscommissie. Collega's, tussenkomsten die moeten gebeuren op basis van visie, op basis van overtuiging en niet op basis van geld op uw bankrekening. Laat dit een keerpunt zijn. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Hanna Neumann. Prosím, máte slovo. We have all been elected to represent European citizens and entrusted to protect European democracy. And that is the very foundation of our mandate, and it is so across party lines. And colleagues, until last Friday, I was pretty sure that the dissent that we have, the debates that are sometimes hard, but always at the core of democratic decision-making, were based on political opinions, on different political opinions, and not on suitcases full of money. And this trust now is deeply shaken. We are all standing in the middle of a crime scene with offices sealed, colleagues in prison, confronted with the allegation that at least one of us has become a Trojan horse of corruption and foreign interference. And I have no illusions. Autocratic regimes have tried to bribe us before, and they will continue to do so in the future. And that is why I want this inquiry committee of the Parliament to know more, to know better what has happened more, to better prevent it in the future, and yes, to build trust again. Our response to this scandal, dear colleagues, has to be clear, to the inside as well as the outside. We are not for sale, and nor is European democracy. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Nikolaus Fest. Prosím, máte slovo. Yes, thank you, Mr. President. Wir haben hier nicht nur ein Problem mit korrupten Abgeordneten, wir haben, das macht dieser Fall deutlich, eben auch ein Problem mit korrupten NGOs. Einer der Verhafteten war Gründer der NGO Fight Impunity, ein anderer Generalsekretär von No Peace Without Justice. Beide NGOs hatten praktisch die gleiche Adresse. Genau diese Strukturen sind das Einfallstor für alle Arten der Korruption. Nicht ohne Grund warnt Interpol, dass NGOs immer häufiger der Geldwäsche dienen. Und der deutsche Bundesverfassungsschutz weist darauf hin, dass Katar, aber auch andere europäische Länder systematisch linke NGOs finanzieren, um Europa zu destabilisieren.
Durch Migration, durch Entmilitarisierung, durch Reisemöglichkeiten für Islamisten und Hassprediger. Korruption ist ein Dauerproblem dieses Hauses, weil es keine politische Kontrolle gibt. Und solange die linke Mehrheit Präsidium und Ausschüsse als Closed Shop behandelt und nicht allen Fraktionen einen Sitz gewährt, wird sich daran auch nichts ändern. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Jadwiga Śniewska. Prosím, máte slovo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Dziś García Pérez mówi o bronieniu honoru socjalistów i demokratów po zatrzymaniu wpływowej członkini SND. Przez lata brutalnie to właśnie SND deptało honor i godność Polski, nie zważając na fakty i okoliczności. Zatem dziś wiele osób w Polsce pyta, czy te nieuzasadnione skandal korupcyjny w Parlamencie Europejskim ujawnia hipokryzję i podwójne standardy, których nie można tolerować. Ujawnia podwójne standardy, panie komisarzu, również w Komisji i również Komisja Europejska musi się z tym problemem wreszcie zmierzyć. Konieczne jest zatem powołanie komisji składającej się z przedstawicieli państw członkowskich, która sprawdzi, jak instytucje unijne funkcjonują. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki lobbingu i korupcji na wysokich szczeblach, nie tylko ze strony Kataru, ale również Rosji. W takich przypadkach jak realizacja gazociągu Nord Stream, polityki klimatycznej, konieczne jest zwiększenie kontroli państw członkowskich nad instytucjami unijnymi. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Mark Botenga. Prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. 1,5 million d'euros récupérés, plein de bureaux perquisitionnés, sous-scellés dans ce Parlement, probablement la pointe de l'iceberg, parce que le problème est structurel. Et je me rappelle, à chaque fois que nous proposions de réduire les revenus des députés, vous nous répondiez, ben non, les députés, il faut bien les payer parce que sinon ils se feront corrompre. Mais clairement, vous me l'avez chanté en boucle pendant des années, ça n'a pas marché. Des eurodéputés corrompus illégalement par le Qatar, ce serait extrêmement grave. Mais des députés influencés légalement par des lobbies, des multinationales, des portes tournantes, des mandats dans des conseils d'administration, c'est grave aussi. En dat is een probleem hier met de geldcultuur. Te weinig, nauwelijks geen transparantie, cultuur van totale straffeloosheid spreekt Transparency International over. En met die hoge lonen verliezen parlementairen hun realiteitszin. De meesten flirten liever met de bourgeoisie dan te leven zoals de gewone mensen. Het is hoog tijd dat politici het volk leren dienen in plaats van hun eigen zak of de multinationals. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Tamáš Dojč. Prosím, máte slovo. Az Európai Unió történetének legsúlyosabb korrupciós botrányával állunk szemben. A brüsszeli korrupció az egész unió intézményrendszerének a hitelességét rengeti meg. A napnál is világosabbá vált, hogy a baloldal korrupció ellenességről szóló hagymázas szólamai csupán ócska politikai hazugságok. Kylie, Barley, Freund, Verhofstadt vagy Szarmova képviselők átláthatóság meg ellenőrizhetőség melletti szövegei csupán a brüsszeli korrupció elfedését szolgálják. A rabló kiáltott pandúrért. A képmutatás ne továbbja ugyanis, hogy önök politikai hazugságokra alapozva napi rendszerességgel vádolnak meg nemzeti kormányokat korrupcióval, és követelnek ellenük pénzügyi büntetéseket, mindeközben pedig a brüsszeli korrupció, a politikai befolyás áruba bocsátása láthatóan önöknél maga a norma, a rendszer, politikusostól, civil szervezetestől. Ezzel a korrupciós botránnyal Brüsszel minden hitelességét elveszítette, hogy másokon számon kérje a korrupciót. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Helen Fritzon. Prosím, máte slovo.
Tack, herr ordförande, kommissionär. Jag är också både chockad och arg över att det synes vara så att vi har korruption i vårt folkvalda parlament. Det skadar inte bara vårt Europaparlament som institution. Det skadar politiken, det skadar demokratin och det skadar trovärdigheten. Jag vill säga tack till vår kommissionär Ylva Johansson för ert tydliga tal. Och ja, de ska skämmas. Och den som har begått brott ska självfallet ställas inför rätta. Men samtidigt måste vi ta vårt ansvar i parlamentet, i EU:s institutioner. Vi måste ha reformer som stärker transparens och öppenhet. Och vi måste ha system där det känns tryggt för våra medborgare. De ska kunna lita på våra institutioner och de ska kunna lita på oss. Och låt oss använda vår ilska som vi nu känner till att se till att detta aldrig någonsin mer tar sig in i vårt parlament. Tack. Madam Fritzon, if you can perhaps stay because Mr. Weimers has asked for a blue card to intervene. You have the floor. Herr talman! Ja, i november, Helene Fritzon, så ville Europaparlamentets majoritet ha en parlamentsresolution kritisk mot Qatar. Där röstade du och dina partikamrater Erik Bergqvist och Ilhan Basso emot den idén. Jag skulle vilja fråga varför. Jag skulle vilja fråga varför Socialdemokraterna i Sverige tog ställning för visumfrihet för Qatar när exempelvis Centerpartiet, som inte direkt är kända för stängda gränser, röstade emot. Tack. Det är ju alltså inte känt för den typen av politik. Herr ordförande, på denna fråga från Charlie Weimers så vill jag bara svara att Charlie Weimers vet mycket väl att vi röstade om formalia på dagordningen. När vi sen kom till resolutionen så kan jag tydligt redovisa att jag som socialdemokrat tillsammans med min grupp står upp för arbetarnas rättigheter, flickor och kvinnors rättigheter, och det gör vi varje gång vi fattar så viktiga beslut, till skillnad från Charlie Weimers. Ďakujem vám pekne a ďalšia vystúpi pani Katalín Čech. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Dear colleagues, Qatar's attempt to buy influence in the European Parliament is absolutely outrageous. But it also confronts us with a very grim reality. Authoritarian countries are actively trying to infiltrate European institutions, and let's face it, our safeguards are just not up for the task right now. We knew this was the case in the European Council, where Viktor Orban has been using his vetoes along the interests of Russia or China, undermining Europe. And now we see that foreign influence has reached this parliament as well. And it must have very far-reaching consequences. We need very urgent reform in ethics and lobbying frameworks. And we need a much better vetting system in foreign policy personnel as well. And our message to Qatar must be crystal clear. Attempts to silence us and to buy the European Parliament will never succeed. We will never turn our back on human rights violations or on the thousands of workers who have died while constructing stadiums for their World Cup of shame. In fact, all Qatar achieved with their bribe money was that we will fight twice as hard to make sure that there will be some consequences. Thank you very much. Ďakujem vám pekne a ďalší vystúpi pán Erik Marquardt. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Korruption, das ist Gift für die Demokratie, und das haben viele gesagt. Und ich glaube, uns ist auch klar, dass das Europäische Parlament vergiftet wurde. Ich habe in diesen Tagen viele Gespräche geführt und ich fand eigentlich sehr gut, dass es eine breite Mehrheit gab, die gesagt hat, wir versuchen nicht einmal zu sagen, das ist das Problem von einigen Kriminellen und wir haben damit nichts zu tun. Es gab auch wenige, die gesagt haben, das ist das Problem einer Fraktion und wir haben damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir gerade tun können, dass wir verstehen, dass zwar nur wenige an diesem Skandal Schuld haben, aber dass wir alle die Verantwortung haben, dass sowas nie wieder vorkommt. Es muss natürlich Konsequenzen geben für Katar. Es muss aber auch das Verständnis geben, dass Katar nicht der einzige Staat ist, der die Demokratie angreift. Und ich glaube, dass wir da auf der einen Seite gucken müssen, wie können wir als Institution besser werden,
Wie können wir mehr Transparenzvorschriften machen? Wie können wir aber auch schauen, dass diese Transparenzvorschriften dann eingehalten werden? Es gibt viele Abgeordnete, die keine Lobbytreffen angeben. Nach 3 Jahren nicht. Und das muss sich morgen ändern. Das ist doch völlig klar. Da müssen wir nicht nur die Regeln ändern, sondern wir müssen eben auch schauen, wie können wir sie durchsetzen, wie können wir die Strafverfolgungsbehörden stärken, wie können wir gemeinsam diese harte Aufgabe angehen, dass die Glaubwürdigkeit, die so zerstört ist, langsam wieder aufgebaut werden kann. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Jak Madison. Prosím, máte slovo. Suur aitäh, eesistuja, austatud volinik ja austatud kolleegid, nii palju, kui teid siin saalis on. Esiteks tuleb kiita loomulikult Belgia politseid väga hea töö eest, et leida 600 000 eurot kilekottides või poekottides Europarlamendi kontoritest on muidugi märkimisväärne töö. Samas ma kardan, et see võib olla muidugi jäämäe tipp, et 5-6 parlamendisaadikuga sotsiaaldemokraatide reast on seotud korruptsiooniga Katarist ja ma arvan, et siit tuleb veel väga palju välja seda informatsiooni. Kuid korruptsioon on probleem olnud alati ja jääb alati olema kahjuks ja alati tuleb sellega võidelda. Samamoodi on korruptsiooni hõnguline Euroopa Komisjoni presidendi tegevus. Ma tuletan meelde, et ka parlament on väljendanud rahulolematust seoses faktiga, et komisjoni president proua von der Leyen suutis ära kaotada 100 tekstisõnumeid WhatsAppis ettevõtte Pfizeri tegevjuhiga enne tehingut, mille kohaselt Euroopa Liit ostab 1,9 miljardit doosi vaktsiini väärtuses umbes 35 miljardit eurot maksumaksja raha. Ja kui küsiti, et kus need sõnumid on, siis need sõnumid on kadunud. Ma võin teile öelda, et infotehnoloogiliselt on võimalik need sõnumid taastada, kuid paraku on Euroopa Komisjon otsustanud seda hoopis varjata ja lükata vaiba alla. Ja siin on koht ka parlamendil. Kui me tahame tõesti korruptsiooni vastu võidelda, siis see tuleb võtta liistule, nii nagu on öelnud ka ombudsman Emily O'Reilly, et see on vastuvõetamatu selline salastamine, sest vastasel korral see näeb välja ja see haiseb nagu ehtne korruptsioon. Vastasel korral oleme me siin, õigemini teie siin olete, koos Euroopa Komisjoniga suurimad korruptandid terves Euroopa Liidus. Sellega tuleb tegeleda. Aitäh! Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Vincenzo Sofo. Prosím, máte slovo. Al di là dell'aspetto giudiziario che compete alla magistratura, lo scandalo Qatar pone un tema politico che quest'Aula non può ignorare. Le porte delle istituzioni europee sono oggi spalancate all'azione di lobby esterne dotate di enormi strumenti di influenza, siano essi paesi stranieri, multinazionali o ONG. E proprio il Qatar Gate dimostra che quello delle ONG sia un caso che merita particolare attenzione. Basta infatti leggere la gran parte delle proposte che arrivano nelle commissioni per scoprire quanta pressione ci sia per dare a certe organizzazioni pseudo-umanitarie ruoli di rilievo nel processo decisionale delle nostre istituzioni, creando situazioni di forte ambiguità, come ad esempio nel caso del conflitto di interessi tra ONG e la Corte europea dei diritti dell'uomo, dove molti giudici sono espressione diretta proprio di queste realtà. Realtà che in modo legale incidono significativamente nella vita democratica europea senza però avere alcun mandato democratico per farlo, senza che si sappia chi rispondono, né a quali interessi tutelino davvero. Ecco perché credo che la commissione d'inchiesta sul Qatar Gate sia dunque necessaria ma non sufficiente. Se vogliamo che le istituzioni europee recuperino trasparenza e credibilità agli occhi dei cittadini, dobbiamo liberarla dalla morsa di lobby opache, lasciando che a guidare l'azione sia solo ed esclusivamente chi ha il mandato popolare per farlo. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Kostas Papadakis. Prosím, máte slovo. Μήτρα που γεννά τη διαφθορά με επίκεντρο το Ευρωκοινοβούλιο είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου. Σε αυτό το έδαφος εκδηλώθηκε το σκάνδαλο χρηματισμού με την Καηλή και άλλους πρώην και νυν ευρωβουλευτές. Το ψήφισμά σας για το ξέπλυμα του Κατάρ εγκρίθηκε χωρίς καν ονομαστική ψηφοφορία. Ευρωπαϊκή Ένωση, Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες πάνω στους τάφους χιλιάδων νεκρών εργατών στα κάτεργα του Κατάρ ανακαλύπτατε υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις με συνήγορο τον επικεφαλής των εργατοπατέρων της ITUC, επίσης διοκόμενο. Οι καπιταλιστές του Κατάρ μέχρι χθες στρατηγικοί εταίροι για την εναλλακτική ενεργειακή επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με απελευθερωμένη βίζα έγιναν τώρα αυταρχικό καθεστώς που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή δημοκρατία.
Όσοι κάνουν πως ανακάλυψαν τώρα τα λόμπι που πρωταγωνιστούν σε αυτό το βούρκο πλάι σε ύποπτες ΜΚΟ και στα κατά παραγγελία ψηφίσματα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πλασάρουν τώρα νέα παραμύθια για διαφάνεια, καλά λόμπι και κώδικες δεοντολογίας. Οι λαοί να βγάλουν συμπεράσματα. Καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετεί. Δεν διορθώνονται, μόνο ανατρέπονται με την πάλη των λαών. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Brando Benifej. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente. Le indagini stanno facendo emergere una situazione aberrante che deve portare tutto il Parlamento europeo a essere unito su ciò che c'è da fare. Sono scioccato e deluso, ma soprattutto furioso per il probabile coinvolgimento in un affare criminale di parlamentari, ex deputati, assistenti che hanno per anni frequentato come colleghi queste istituzioni. La giustizia farà il suo corso per accertare le responsabilità, ma voglio dire chiaramente che qualunque tentativo di influenzare il mio partito, il Partito Democratico, è fallito e faremo in modo che continui così. La nostra delegazione è stata quella che all'interno anche del nostro stesso gruppo politico ha scelto di votare convintamente gli emendamenti rafforzativi del gruppo Left sul versante dei diritti umani e del diritto dei lavoratori nella risoluzione sul Qatar, respinti dalla destra, oltre ad aver presentato dure interrogazioni all'alto rappresentante Borrell nei mesi scorsi sui mondiali. Prenderemo ogni iniziativa necessaria per far emergere la verità, garantire l'onorabilità del nostro lavoro e delle nostre battaglie. Oltre all'annuncio di una nuova legge anticorruzione fatto dalla commissaria, un'importante iniziativa è la creazione di un organismo europeo indipendente sulle questioni etiche. Noi l'abbiamo sempre votato, ci aspettiamo adesso che anche quei gruppi politici che si sono opposti cambino idea. È il momento di andare fino in fondo e salvare la nostra democrazia da chi vuole distruggerla per interessi personali o di altri Stati. Grazie. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Valérie Ayer. Prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, chers collègues. Notre Parlement est la cible d'ingérence. En novembre, la Russie lançait une cyberattaque après qu'on l'ait qualifiée d'État sponsor du terrorisme. Aujourd'hui, nous découvrons que d'autres, ici le Qatar, soudoient nos membres afin d'accueillir les faveurs de leur vote et de leur réseau. Ce n'est ni plus ni moins que de la corruption. Par appât du gain, quelques-uns ici ont renié l'exigence morale qu'impose notre mandat. Alors oui, la justice doit faire son travail et le Parlement européen fera la transparence sur cette affaire. Chers collègues, aussi pernicieux soient les actes d'ingérence que nous subissons, l'action de quelques individus ou États ne saurait mettre à mal notre Europe et nos institutions. La corruption n'a pas sa place dans nos institutions. C'est pourquoi je n'aurais pas la main qui tremble si nous devions être amenés à lever des immunités. Vous l'aurez compris, face à la corruption, notre groupe Renew sera intransigeant. Comme il sera intransigeant dans les réformes qu'il portera pour que ces actes jamais ne se reproduisent. Créons cette haute autorité pour la transparence que mon groupe porte depuis 2019. Madame la Commissaire, c'était une promesse de la présidente Ursula von der Leyen. Nous sommes prêts. Je vous remercie. Madame Aubry has requested a blue card, so please, the floor is yours. She can refuse? No, she can't. Under the new rules, yeah, she doesn't need to okay the blue card, so you have the floor, Madame Aubry. Yeah? It could be a statement. Bon, merci Monsieur le Président. Je pensais pouvoir poser la question à Valérie Ayer qui refuse ma question. Donc je vais la poser et elle va rester avec un point d'interrogation et j'espère qu'elle sera en capacité de lever le point d'interrogation. En plus, je voulais dire que je partageais son indignation contre le plus gros scandale de corruption qui est sans précédent, mais j'avais deux questions. La première, c'est comment expliquer qu'Emmanuel Macron ait déclaré dans ce contexte, il y a à peine quelques semaines, que cette Coupe du Monde témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre et que le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer et qu'il peut compter sur notre soutien. C'était son texte exact d'un tweet. Et deuxième question, comment dans ce contexte accepter qu'Emmanuel Macron se rende au Qatar et ne boycotte pas et soutienne de cette manière-là un gouvernement qui est en train de corrompre notre institution. Et je regrette de ne pas avoir de réponse. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystupí pani Heidi Hautala.
So, colleagues, some have already pointed out that stricter ethics rules would not have prevented the kind of serious criminal acts that we have now seen. But I want to convince you that lax rules, on the other hand, can create opportunities for corruption. An organizational culture that turns a blind eye to smaller indiscretions of members only serves to enable more serious abuses of office. The Parliament has been, until now, light-handed in dealing with dodgy friendship groups, false electoral observation missions, and questionable use of members' allowances. The free mandate of an MEP is not an excuse to act against the core values of our Union. The proposed committee of inquiry must have a strong mandate for far-reaching reforms to protect this House from undue foreign influence and other abuses of power. Importantly, new rules on members' conduct must include enforcement and sanctions. Until now, they are just symbolic. And back in 2021, may I remind you, I wrote a letter to President Sassoli together with colleague Glucksmann and made concrete proposals on undue foreign influence. We received no reply. The threat of foreign influence must now finally be taken seriously. Ďakujem veľmi pekne. And I see a blue card from Madam Melchior. Please, the floor is yours. Thank you very much, Heidi Hautala. You mentioned that you wrote a letter in 2021 to the President of the Parliament with concrete proposals. Could you elaborate on what the concrete proposals were in that letter? Thank you very much. Thank you for your question, colleague Melchior. First of all, the simple thing that we could have done on that day, we could still do today, is that we oblige foreign embassies and diplomats and other foreign actors to be registered in the transparency register. And then, of course, this question of wild, unauthorized election observation should be tackled, because we have in our rules the protection of the dignity of the Parliament. So members should not be allowed in activities that damage the reputation of the Parliament, and we should give a broad interpretation to this, including electoral observations missions that only are in favor of strengthening autocrats that we don't want as an institution to defend. Ďakujem vám pekne, thank you very much. Ďalší vystúpi pán Carles Puigdemont i Casamajo. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. There is a political culture in Europe and in certain countries of the Union which consist of increasing leniency towards human rights violations as trade exchange increase. Qatar-friendly Europe is an example of this political culture, as are the lucrative relation between Spain and the regime of Saudi Arabia. One only needs to see the sympathy and praise of Commissioner Skinas every time he has met with Qatari representatives to understand what the official narrative is. When economic interest waters down the demand for respect for human rights, the door to corruption opens a little more. Maybe we should try to be less friendly and more demanding. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Nikos Androulakis. Prosím, máte slovo. Καταρχάς, συγχαρητήρια στις βελγικές αρχές που αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο σε αντίθεση με άλλους που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε καθεστώς ανυποληψία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σωματοφύλακες της διαφάνειας και της δημοκρατίας και όχι παραδείγματα προς αποφυγή. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που έμαθα για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση, προχώρησα άμεσα στη διαγραφή της κυρίας Καηλή από το κόμμα μας. Δεν φτάνει να λέμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο, οφείλουμε να το αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας. Είναι λοιπόν η ώρα της δράσης. Γι' αυτό προτείνω. Πρώτον, να απαγορεύεται σε κάθε Ευρωπαίο αξιωματούχο με το πέρας της θητείας του να γίνεται λομπίστας.
Δεύτερον, όπως φτιάξαμε την ειδική υπηρεσία ελέγχου των κινητών των Ευρωβουλευτών και συνεργατών από κακόβουλα λογισμικά για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, αύριο το πρωί κιόλας να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου όλων των περιουσιακών στοιχείων των Ευρωβουλευτών και πώς αυτά αποκτήθηκαν. Είναι δύο κινήσεις που θα βοηθήσουν να έρθει το φως και να απομακρυνθεί κάθε συνέλευση. Το οφείλουμε στους πολίτες που εκπροσωπούμε, το οφείλουμε στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Karol Melchior. Prosím, máte slovo. Thank you very much, President. Thank you, Commissioner. The extent of the alleged corruption is criminal. It must be prosecuted, and we must investigate how we can do better. However, no matter how good the rules are, there will always be criminals who take the risk and the suitcase of Euronotes. But we can make stronger rules. We need to clean up our act in the European Parliament. We need to do away with informal friendship groups outside the rules of the Parliament, replace them with regulated interpolitical groups. We need to extend our transparency register to representatives of foreign governments and former MEPs. Thank you, colleagues and Commissioner, for your support for an ethics body with investigative powers for all the EU institutions, which Renew Europe has called for since 2019. And rules cannot stand alone. We must not accept colleagues being unduly influenced to change wordings, votes, and legislation. To help expose criminality, we must make our whistleblower system stronger. And finally, to my colleagues, if you see something that seems odd or out of line with previous opinions or known facts, then do something. Confront your colleagues and even your political leadership. It is a joint responsibility to prevent the corruption of the few. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Ernest Urtasun. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente. Mis primeras palabras son de agradecimiento y de apoyo a la justicia belga, a la policía belga, por haber destapado este caso gravísimo de corrupción. Evidentemente, los principales responsables son aquellos que se han dejado corromper y también aquellos que han corrompido, ambos por igual. Y tengo que decir también que no podemos pensar que esto es simplemente un caso aislado que no afecta a la institución. Está afectando a la imagen de la institución. En un momento, además, muy difícil en el cual mucha gente está pasándolo mal y eso lo único que hace es hacer crecer la desafección entre ciudadanía e instituciones europeas. Por lo tanto, yo lo que quiero hoy aquí es lanzar una advertencia a todos y a todas nosotros. Ojo con cerrar esta crisis en falso. Cerrar esta crisis en falso significaría simplemente sustituir a la señora Kaili aquí de la vicepresidencia y no hacer nada más. Eso sería un grandísimo error. Necesitamos responder a esta crisis con una reforma profunda de las normas de transparencia, porque el Parlamento no puede seguir siendo la pata débil del sistema de integridad de la Unión Europea. Necesitamos reformas profundas en cómo funcionamos. Muchísimas gracias. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší vystúpi pán Dino Giarrusso. Prosím, máte slovo. Presidente, colleghi, quale vergogna grave e profondissima oggi ricopre questo palazzo. Quanti miliardi di euro costa questo palazzo? Quanto costa ad ogni singolo cittadino? Quanti miliardi di euro costiamo noi? E quanti miliardi di sogni, desideri, speranze di una vita migliore i cittadini europei affidano a questo Parlamento? Quei miliardi di sogni sono stati traditi, il patto di fiducia coi cittadini è stato infangato. Abbiamo visto sacchi di soldi a casa di colleghi, ex colleghi, sindacalisti, rappresentanti di ONG. Sembravano i sequestri che vengono fatti agli spacciatori e ai mafiosi. Montagne di contanti. Vergogna! È una giornata terribile e io chiedo a tutti voi, dalla Presidente Metsola in giù, di reagire con forza, ma non solo con le parole, con i fatti. Serve una legge spazzacorrotti anche in Europa, servono regole durissime, serve punire i colpevoli oggi, ma anche creare condizioni affinché nessuno possa più rubare così il futuro dei cittadini europei, la loro fiducia e i loro soldi. Buttiamo fuori da questo palazzo i corrotti, i corruttori e la possibilità stessa di corrompere in futuro, se no questo Parlamento non avrà più ragione di esistere. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Rafael Glucksmann. Prosím, máte slovo. Merci.
Chers collègues, étreints par la honte, habités par la colère, conscients que les citoyens exigent de nous fermeté et intransigeance, nous devons agir vite. C'est aujourd'hui qu'il faut savoir se débarrasser des vieux fardeaux devenus encombrants. Ces mots d'Altiro Spinelli doivent nous servir de boussole. C'est aujourd'hui qu'il faut se débarrasser de ces vieux fardeaux que sont l'insouciance, l'indolence, la culture de l'impunité, l'éthos de la compromission. C'est aujourd'hui qu'il faut trancher dans le vif. Il nous faut une commission d'enquête. Il faut mettre en place une haute autorité de la transparence de la vie publique au niveau européen, une règle européenne sur la capture des élites par des régimes étrangers. Mais imposer de nouvelles règles ne suffira pas. Ce qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, c'est le courage d'affronter les lobbies qui pénètrent nos institutions, le courage de contrer ces régimes étrangers, qataris, russes ou encore chinois qui font leur shopping chez nous. Cela fait 2 ans que nous essayons d'alerter sur les ingérences et la corruption en tant que membre et président de la commission d'Ingé. Eh bien, le temps est venu d'envoyer un message au monde. Les démocraties européennes ne sont pas à vendre. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Georgios Kyrtsos. Prosím, máte slovo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Καηλή, την οποία καθαρέσαμε από Αντιπρόεδρο, βοηθήθηκε στην πολιτική της άνοδο από ισχυρά συμφέροντα στην Ελλάδα που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και από τα λόμπι που αναπτύσσονται στον χώρο των ευρωπαϊκών θεσμών. Η πορεία και η πτώση της αποτελούν δίδαγμα και κίνητρο για να επιβάλλουμε κανόνες. Τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα πρέπει να περιοριστούν σε όφελος του ανταγωνισμού, των καταναλωτών και κυρίως της πολιτικής εξουσίας. Η επιρροή ξένων δυνάμεων, όπως του Κατάρ που νομίζω ότι μπορεί να αγοράζει τα πάντα, πρέπει και αυτή να περιοριστεί με δραστικό τρόπο. Ζητείται αυτοκριτική από τους Ιταλούς σοσιαλιστές που τους έδωσαν τόσες ευκαιρίες, τους αξιολογητές που έβρισκαν πάντα άριστες τις επιστημονικές της προτάσεις για χρηματοδότηση και από όσους πρόβαλαν τα προϊόντα των πολυεθνικών ψηφιακών κολοσσών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την αιγίδα της Καηλή. Μη γελιέστε, συνάδελφοι, δεν είναι μόνο το Κατάρ. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Munir Saturi. Prosím, máte slovo. Chers collègues, le scandale de corruption qui éclabousse notre institution aujourd'hui est de la pire espèce. De la pire espèce, car cette corruption cherchait à faire taire notre institution sur le droit humain. Bien des régimes autoritaires s'immiscent dans la vie démocratique du Parlement, cherchent à faire porter leur objectif, à se racheter une image. Aujourd'hui, c'est le Qatar. De travailleurs exploités. Cela fait des années que le groupe écologiste sonne l'alarme sur la corruption. Des années que nous demandons que des mesures soient prises. Nous réclamons, nous exigeons une autorité éthique européenne indépendante et une commission d'enquête à la hauteur. Aujourd'hui, nous faisons face à ce qui se passe quand la transparence n'existe pas, quand ceux en responsabilité n'ont pas pris la mesure dissuasive nécessaire. Il y aura toujours des corrompus et des corrupteurs si nous ne mettons pas un vrai dispositif anticorruption en place. Je dis au régime corrupteur, vous ne vous rachèterez pas une image qu'en respectant le droit, qu'en respectant le droit humain, la liberté, l'égalité femmes-hommes, et pas en achetant des députés. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Francesca Donato. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, Commissaria. Cari colleghi, i gravi fatti di corruzione emersi in questi giorni a carico di membri e funzionari del Parlamento suscitano giustamente indignazione e sgomento in tutti noi. Personalmente da tempo sostengo che le norme in vigore su trasparenza e lobbying siano del tutto inadeguate a prevenire o limitare i rischi di corruzione, ma ciò non si limita al solo Parlamento, bensì riguarda senz'altro anche la Commissione europea. È noto che anche la Presidente della Commissione sia sotto indagine della Procura europea per le modalità di gestione dell'acquisto congiunto dei vaccini contro il Covid, ma non ho udito una sola parola di indignazione. Nessuno ne ha chiesto le dimissioni in quest'Aula. Perché?
Ditemi, pensiamo forse che giganti come Pfizer o le lobby del digitale o della difesa abbiano meno forza e spregiudicatezza del Qatar nell'influenzare le decisioni dell'Unione Europea a proprio vantaggio? E dobbiamo ai cittadini una commissione d'inchiesta anche su questi fatti, non solo sul Qatar. Grazie. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Agnes Jongerius. Prosím, máte slovo. Dank u, voorzitter. Het lijkt inderdaad op een surrealistische Netflix-film, maar het is wakker worden in een keiharde realiteit. Collega's in ons parlement en bij NGO's hebben zich ingelaten met corrupties en in onze ergste dromen hadden we dat niet kunnen denken. Het vertrouwen in de Europese democratie is aangetast en daar past maar één antwoord bij. We kunnen dit alleen maar keihard veroordelen. Er is geen plaats voor corruptie hier, nu niet en nooit niet. Maar het is tegelijkertijd ook niet het moment van louter woorden, maar ook van daden. En die daden moeten beginnen bij onszelf. En dat betekent dat we naast het inrichten van een eigen onderzoekscommissie hier ook willen pleiten voor een instellen van een onafhankelijk onderzoek naar deze gebeurtenissen. Tegelijkertijd zeg ik ook, steunen we de oproep voor het herzien van de regels rond lobbyafspraken, te beginnen bij de derde landen die hier ongehinderd toegang hebben tot ons huis. Maar het is tijd voor actie, het is tijd voor daden. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Daniel Vroň. Prosím, máte slovo. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Korruption ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie. Korruption ist strafbar und wer sich mit Tüten voller Geld bestechen lässt, der gehört ins Gefängnis. Aber dieser Fall erledigt sich für das Europäische Parlament nicht von selbst an dem Tag, wenn die belgischen Behörden ihre Arbeit fertig gemacht haben. Denn es gibt in diesem Haus leider einige, die offenbar kein Bewusstsein dafür haben, was man als Abgeordnete darf und was sich einfach nicht gehört. Wie kann es aber sein, dass Abgeordnete hier sich von blutigen Diktatoren auf Luxusreisen einladen lassen? Wie kann es sein, dass eine ganze Reihe Abgeordnete überhaupt kein einziges Lobbytreffen veröffentlichen? Wie kann es sein, dass bei 25 Verstößen gegen die Verhaltensregeln hier im Haus nicht einmal sanktioniert wurde, es keine Konsequenzen gab? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich persönlich habe es ziemlich satt, dass einige wenige hier den Ruf des Parlaments in den Dreck ziehen. Es muss endlich Schluss damit sein. Drittstaatenlobbying muss ins Lobbyregister. Die Lobbytermine gehören veröffentlicht, auch mit den Vertretern von Katar. Und die Lobbyregeln müssen endlich unabhängig überwacht werden. Es darf keine faulen Ausreden mehr geben, sonst befürchte ich, stehen wir in wenigen Monaten wieder hier und haben den nächsten Skandal. Also lassen Sie uns daran jetzt was ändern. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne a teraz nasleduje procedúra Catch the Eye a ako prvá vystúpi pani Maria Walsh. Máte slovo. I know it's shocking to read news of police investigations into the work of an elected official and staff of the Parliament. It is shocking to me and incredibly shocking to our EU citizens. And it is important that due process is followed. Today in Strasbourg, I, along with 624 MEPs, voted for an early termination of the office of Vice President of the Parliament, Eva Kaili. The public should be able and needs to be able to trust the work of us MEPs and the Parliament staff. At the end of the day, we are elected by the public, for the public, to carry out our work in public interest and are answerable to the people. That is our job. Corruption of any nature has no place in our political landscape here or in our member state. I welcome any internal investigations and improved procedures to uphold the reputation of our EU institutions. We need to be transparent, to be accountable and to do what is right. I stand for a strong Europe, a fair Europe and a trusted Europe. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a teraz vystúpi pán Juan Fernando López Aguilar. Prosím, máte slovo. Gracias, señor presidente. Comisaria Johansson, este Parlamento Europeo fue el primer parlamento del mundo en legislar
protección penal y procesal de los denunciantes de la corrupción, los whistleblowers. Y este Parlamento Europeo ha legislado con dureza, de manera vinculante para todos los Estados miembros, contra toda forma de corrupción y blanqueo. Por eso este Parlamento tiene que estar rigurosamente unido, sin fisuras, en la condena de los corruptos y de los corruptores, en la cooperación con la justicia en una investigación todavía en curso y en su disposición a deducir las lecciones ineludibles. Pero tiene que permanecer también unido y sin fisuras. De hecho, el Parlamento más accesible y transparente del mundo, del mismo modo que tiene que estar unido en la condena de cualquiera que con sus actos y su responsabilidad penal demuestre que nunca fue digno de la confianza que se obtiene para poder acceder al derecho, al deber y la dignidad de representar a la ciudadanía europea en este Parlamento. Gracias, señor presidente. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšia vystúpi pani Viola von Kramon Taubadel. Prosím, máte slovo. Transparenz, Integrität, Antikorruption, Fairness, Menschenrechte. Seit Monaten sprechen wir über diese Themen, insbesondere in Verbindung mit Katar. Erst ging es um FIFA und Fußball, jetzt geht es um unsere Demokratie in Europa. Aber die Forderungen sind die gleichen. Wir müssen gemeinsam hier für unsere Werte einstehen. Wir müssen als Institution gegen den Einfluss von außen kämpfen und müssen jetzt die Lupe in die Hand nehmen. Wir müssen unserer Rechenschaftspflicht hier nachkommen. Milliarden für Sportswashing, Greenwashing mit der FIFA, jetzt 25 Millionen für Socialwashing mit der ILO. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir noch mehr Quittungen finden. Katar hat Geld und will sich ein besseres Image kaufen. Die EU ist aber nicht käuflich und es wird für Konsequenzen geben für alle, die sich noch mehr ein Preisschild umhängen. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Gert Bourgeois. Prosím, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Wel, collega's, ik ben net als u allen ten zeerste geschokt door de gebeurtenissen. Tegelijk prijs ik mij gelukkig dat we een performante politie hebben en een onafhankelijke justitie. En we moeten zeker onze eigen regels in zaken transparantie, accountability aanscherpen. Maar ik wil hier waarschuwen tegen een interinstitutioneel ethisch orgaan, een orgaan bestaande uit derden, ook al zijn ze onafhankelijk, dat onze naleving van onze regels zou controleren. Wij mogen ons niet laten mede-controleren door een orgaan dat mee door de uitvoerende macht is aangesteld. Een parlement dat zichzelf respecteert, controleert de uitvoerende macht en niet omgekeerd. Wij moeten daarentegen werk maken van de versterking van ons eigen comité dat onze eigen gedragscode doet naleven. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Leila Šajby. Prosím, máte slovo. Plus d'1,5 million d'euros en cash. Ça représente 94 années au SMIC. Autrement dit, un couple qui travaille toute sa vie ne gagnera pas autant d'argent que ce qu'a dépensé le Qatar pour corrompre des élus européens. Et encore, nous en sommes qu'au début de l'enquête. Alors, la plupart d'entre nous ne se sont pas vus proposer des mallettes de billets. Par contre, la plupart d'entre nous ont connu le hameçonnage. C'est le nom qu'on donne à une technique qui fait un peu comme si nous étions des poissons qu'on amadouait avec des appâts. Et on a tous reçu ces appâts. Pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai reçu sur ma boîte mail du Parlement une invitation à aller dans un des hôtels les plus luxueux de Bruxelles par l'ambassade du Qatar. 2 semaines avant, c'était une invitation à aller sur place au Qatar, visiter des stades, voir des syndicats pour aller observer la manière dont le Qatar avait mis en place un ensemble de mesures pour renforcer les conditions, la protection sociale et les conditions de travail. Chers collègues, nous devons nous attaquer aux racines de ce scandale et légiférer pour que le lobbying débridé et la corruption ne soient plus comme un poisson dans l'eau au Parlement européen. Ďakujem veľmi pekne a ako ďalší vystúpi pán Lukáš Kohut. Prosím, máte slovo. Nie ma świętych krów w Parlamencie Europejskim. Wiceprzewodnicząca zatrzymana.
jaka jest reakcja Unii. Po pierwsze, pełna współpraca ze służbami. Po drugie, natychmiastowe zawieszenie wszelkich uprawnień. Po trzecie, pozbawienie funkcji wiceprzewodniczącej. Po czwarte, debata plenarna i rezolucja w tej sprawie. Unia z całą mocą prawa zareagowała, bo nie ma taryfy ulgowej dla tych, którzy sprzeniewierzyli się europejskim wartościom. Bo właśnie o to wchodzi w praworządności, by reagować, by zwalczać łamanie prawa, wobec którego wszyscy są równi. A dzisiaj ci z prawej strony, którzy wyją o braku praworządności w Unii, zapomnieli o dwóch wieżach, o Mejzie, o respiratorach, zapomnieli o wyborach kopertowych w Polsce. Kto wtedy poniósł odpowiedzialność? Uczcie się od Unii. Uczcie się, jak reaguje się na łamanie prawa. Zero tolerancji dla korupcji, zero tolerancji dla łamania prawa. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia vystúpi pani Anna Miranda. Prosím, máte slovo. ¡Qué escándalo! Es que no se pueden hacer negocios con la política, pero ¿quiénes se creen que son algunos eurodiputados? ¿Dioses? Somos representantes de nuestros pueblos, no vendedores de votos ni de influencias. La ética, la responsabilidad, la integridad en el trabajo y, sobre todo, la transparencia debe de ser como tenemos que ejercer nuestro mandato. Nuestro grupo político denunció muchas veces las prácticas de corrupción, denunció que estábamos siendo acosados por muchos lobbies y los grandes grupos no hicieron nada. Existen injerencias extranjeras como Qatar, Marruecos, Israel o Turquía. Esto no es nada nuevo, señorías. Exigimos ya una comisión de investigación y tolerancia cero contra la corrupción. Por cierto, me sorprende mucho que el Partido Popular Español no esté presente hoy en la Cámara. Me sorprende mucho. M. Rajoy. Ďakujem veľmi pekne a ďalší vystúpi pán Petros Kokalis. Prosím, máte slovo. Thank you, President. As we see photographs of piles of cash found in the hands of members of our European Parliament community, how can citizens not wonder how much money is there that we don't see? It is really existential for the integrity of our House to immediately and radically reform our governance structure and provide the transparency and accountability that the citizens we represent demand and deserve. And we must start this week, tomorrow I think, with a resolution that will demonstrate credibly our commitment to take concrete measures, many proposed by previous speakers, to bring our House in order and give us the opportunity to rebuild the trust that is necessary to perform our real duty, to exercise parliamentary scrutiny over the Commission and the Council, and to resist not only foreign interference, but also domestic interference. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi pani Diana Riba Ichiner. Prosím, máte slovo. Gracias, president, comisaria. Las informaciones del Qatargate son graves, especialmente porque rompen la base de aquello en lo que se fundamenta cualquier democracia, la confianza de la gente. Porque hay algo que no podemos olvidar nunca. Todas nosotros estamos aquí en esta sala por la misma y única razón, porque hemos recibido la confianza de los ciudadanos. La imagen de fuerzas de seguridad incautando maletines con centenares de miles de euros de responsables políticos y trabajadores de esta casa no solo nos avergüenza como institución, sino que nos repugna profundamente. Debemos ser implacables. Iniciemos una comisión de investigación. Creemos un organismo ético independiente para poder investigar todas las instituciones europeas. Prohibamos las donaciones de países terceros para partidos políticos y eurodiputados e instauremos un periodo transitorio para los exdiputados que dejen su escaño, para garantizar que no utilizan la influencia para fines como el que hemos visto en este caso. Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a los corruptos. Ďakujem veľmi pekne a týmto sme ukončili procedúru Catch the Eye. A na záver rozpravy vystúpi za Európsku komisiu pani komisárka Ylva Johansson. Prosím, máte slovo. Thank you, President. Thank you, members of this Parliament.
Thank you for this very important debate, and thank you for channeling your anger and frustration into firm commitment to do what's necessary to rebuild trust. There must be zero tolerance for corruption. It's a very serious crime that undermines our democracy, economy, and society. And as a union, we need to learn the hard lessons and take responsibility. This scandal we discuss here today goes well beyond ethics violations. It's a criminal investigation. Even though we urgently need the EU ethics body for all European institutions, this is a criminal investigation. And the only way we can rebuild trust is to fully support these investigations, for the guilty to be brought to justice, and for us to root out corruption anywhere we find it. And finally, let me say that our debate today also gives me hope. The strong words spoken on condemnation, the demand for justice and action. We are at the beginning of a struggle that will be long and hard. Bringing the guilty to justice will be comparatively the easy part. Rebuilding trust, that will be hard. Let's be honest about this. To do that, our fight against corruption must be unrelenting, uncompromising, unforgiving. In our union, in our member states, and in our institutions, to show everyone it's not this scandal that defines us, but our resolve, determination, and action to do everything it takes to do what is right. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a rozpráva sa týmto skončila. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok. Ďalším bodom programu je vyhlásenie komisie nedávne rozhodnutie Rady o pristúpení k schengenskému priestoru. A ako prvý vystúpi za Radu pán minister Vladimír Balaš. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán prezident. Dear Mr. President, dear Madam Commissioner Johansson, honorable members of Parliament, on 5th October this year, the Czech presidency stated here that the completion of the Schengen area, by including in the area without internal border controls all members, was a priority for us. We are very pleased that during our presidency, Croatia was able to take this important step by joining the Schengen area without internal border controls, and would like to congratulate our Croatian colleagues for reaching such a milestone. We have also stated that the Czech presidency was committed to making progress so as to enable Bulgaria and Romania to be fully part of the Schengen area. A significant progress was made during this semester, and we commend both countries for all their work and efforts in this respect. 2 fact-finding missions to Bulgaria and Romania were carried out by member states experts under the coordination of the Commission. The Council informed the European Parliament of these developments, including of the results of the 2 fact-finding missions in writing earlier this month. The Presidency concluded that both Bulgaria and Romania are ready to fully enter the Schengen area and appreciated their key role in the protection of the external borders, as well as their substantial contribution to the security of the Schengen area in general. The Presidency is convinced that Bulgaria and Romania put in place all the necessary tools, structures and procedures. Therefore, they deserve at the Justice and Home
Affairs Council meeting on 8 December, the proposed draft Council decision that would allow for lifting the internal borders controls in Bulgaria and Romania from 1st January 2023 has not, unfortunately, gained the unanimous support as required. Work will continue on this basis to ensure that we can welcome Bulgaria and Romania into the Schengen family. Familien her i den nærmeste fremtid. So remains committed to continuing this work in the next semester. And the upcoming Swedish presidency has already expressed their determination to continue these efforts. The Schengen area is one of the greatest achievements of our Union. In recent years, it has been under considerable strain, and considerable efforts were and still are required to ensure the resilience of the Schengen area. We remain convinced that the completion of the Schengen area by fully including Bulgaria and Romania would constitute another key milestone in its functioning, mainly in terms of improving the overall functioning of the EU's external borders. Thank you very much for your attention. Ďakujem veľmi pekne a za Európsku komisiu teraz vystúpi pani komisárka Ylva Johansson. Prosím, máte slovo. Thank you, President. Schengen is the largest free travel area in the world, an area of freedom, security and justice, bringing liberty, prosperity and identity, because Schengen is part of who we are. So I say to the people of Croatia, welcome, my warmest congratulations. You will start a new year as members of the Euro and members of Schengen. But when it comes to the decision on Bulgaria and Romania, I need to express my deep disappointment. I deeply regret the Council did not take a positive decision, especially En positiv beslutning, især fordi that Bulgaria and Romania fulfill all the criteria to be full members of the Schengen area for more than 11 years already. And as two recent voluntary fact-finding missions has confirmed, Bulgaria and Romania are upholding Schengen's standards of border protection and security, and are doing so sikkerhed. Det gør de honorably. All these years, Bulgaria and Romania helped build a well-functioning Schengen area, dealing effectively with the pandemic and with the fallout of Putin's war. Romania and Bulgaria are doing an incredible job in managing the consequences of the war in Ukraine. Bulgaria provides temporary protection to around 150,000 Ukrainian refugees. 2.5 million people from Ukraine entered into Romania this year so far, receiving support and assistance. I saw for myself at the Siret border crossing the endless lines of women and children, tired and afraid, and the border guards, making sure they could cross swiftly and orderly and in a secure way. Bulgaria and Romania have highly trained and dedicated staff, state-of-the-art infrastructure and know-how. They have done the work. They are ready. They deserve to be in. More than that, it's a legal obligation, and they have a legitimate expectation to join. These are the rules. And Schengen too is ready. This is not the Schengen of 2011, but a stronger Schengen, with new Schengen governance, around dedicated Schengen councils, with a key role for the European Parliament. Welcoming Bulgaria and Romania will remain my main priority. I'm determined. I am determined to make this happen. This is important for the citizens of Romania and Bulgaria.
We will continue to work hard together with the Council to welcome Bulgaria and Romania next year. And I know that I can count on continued support of the European Parliament. And we need Bulgaria and Romania in Schengen, like we need Croatia and all its other members. I am the first to say there are challenges in the European Union, but we must not confuse them with the Schengen enlargement criteria. Challenges related to migration, to security, to the rule of law exist. Yes, it does. And we are addressing them with European solutions on all fronts. Fighting organized crime, one of my top priorities. We gave Europol a stronger mandate. We are boosting police cooperation. We fight corruption and uphold rule of law with our strong rule of law mechanism. We respond to migration challenges with very operational plans. Just last week, we presented a new action plan on the Western Balkans. And one very positive result of last week's Council, thanks to the leadership of the Czech presidency, is the clear progress on the Pact on Migration and Asylum, with negotiations on important files that we hope to close this week here in Strasbourg. Delaying Bulgaria and Romania entering Schengen will not make it easier to address these shared challenges. Quite the contrary, welcoming Bulgaria and Romania will make us stronger, safer, and protect all borders better. By moving border guards and resources from internal borders to protect the EU external border, connecting Bulgaria and Romania to Schengen's security databases, stepping up police cooperation and information exchange, cross-border surveillance and hot pursuits, and regular comprehensive Schengen evaluations will make sure standards remain high. The truth is simple. To fight crime and corruption and manage migration together, we need Bulgaria and Romania in. Their membership will also bring a much-needed boost to the internal market by eliminating time lost at borders and by boosting travel, trade and tourism. So we all lost in the vote last week. There is only one winner, and he lives in the Kremlin. And I know December is a season of giving, but I should say no presents for Putin. Honourable members, divided we are weak, united we are strong. As a union, we must now welcome Bulgaria and Romania to Schengen, as we promised, as they deserve, as it's only right. If we don't, then we are playing into Russia's hands, allowing division, disunity, and discord to spread. But if we do welcome them, then we all win. We will all benefit from a greater security and prosperity, and we should show the world that at the time of our greatest need, Europe stands together. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a za skupinu EPP teraz vystúpi pán Manfred Weber. Prosím, máte slovo. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Ratsvertreter, sehr geehrte Frau Kommissarin! Das Veto von letzter Woche war ein Fehler. Und wir alle spüren die Frustration, wenn wir diesen Fehler heute in der Diskussion analysieren. Ich möchte mich ausdrücklich für die starken Worte unserer Kommissarin bedanken, die die Richtung der Diskussion heute vorgegeben hat. Der erste Punkt, den ich ausdrücken möchte, ist Respekt. Respekt gegenüber den drei Staaten, dass sie viel erreicht haben. Gerade Rumänien und Bulgarien haben in den letzten Jahren gezeigt, was richtige Grenzkontrolle ausmacht, was Umsetzung von Schengenrecht bedeutet. Die Rumänen beispielsweise haben gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen Enormes geleistet, und das gilt es anzuerkennen. Das Zweite, was zu sagen ist, Schengen ist Teil der Identität Europas. Gerade in Kriegszeiten müssen wir Einheit zeigen, müssen wir Gemeinsamkeit zeigen. Die Erweiterung hätte bedeutet, die Schengen-Erweiterung hätte bedeutet, wir glauben an uns, wir glauben an das, wovon wir als Europäer gemeinsam profitieren. Das Dritte, ja, es gibt ein Problem mit illegaler Migration.
Ja, die Aufnahmezentren in Österreich, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden sind voll. Wir müssen illegale Migration bekämpfen, keine Frage. Aber wir werden das besser machen, wenn wir es miteinander machen, wenn wir Grenzen schützen, die Rückführung verbessern und Schlepperbanden besiegen. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass Bulgarien und Rumänien nicht schuld sind an diesen hohen illegalen Migrationszahlen. Es sind die Frontex-Zahlen, die belegen, dass die beiden Staaten nicht die Westbalkanroute darstellen. Es ist vielmehr Ungarn, über das wir reden sollten, weil Viktor Orban leider Gottes seine Grenzen mittlerweile geöffnet hat. Dort liegen die eigentlichen Probleme, wenn es um illegale Migration geht. Das Vierte, was ich ausdrücken möchte, ist, die Entscheidung der Niederlande und Österreich waren ein Fehler. Bulgarien und Rumänien haben das gleiche Recht, so zu leben in einem geeinten Europa, wie wir leben dürfen. Und jetzt gilt es darum, den nächsten konkreten Schritt zu gehen, nach dieser Enttäuschung von letzter Woche, dass wir mit Österreich, mit den Niederlanden daran arbeiten. Bitte sagt uns konkret, was besser gemacht werden soll. Nur dann können die Punkte umgesetzt werden. Die Europäische Volkspartei als größte Fraktion und größte Partei Europas unterstützt Bulgarien und Rumänien auf dem Weg in die europäische Schengen-Zone. Das Veto war falsch und die rumänischen Bürgerinnen und Bürger können sich auf unsere Unterstützung verlassen. Paldies. Nākamais vārds SND grupas vārdā Gabriele Bischof-Kundzei 1 Minūte. Frau Kommissarin, Herr Minister, wir begrüßen es alle hier, dass Kroatien tatsächlich ab dem 1. Januar dabei ist. Das war eine gute Entscheidung und ich gratuliere wirklich allen, die dazu beigetragen haben. Aber es ist hier schon von der Kommissarin von allen gesagt worden, es war ein schwerwiegender Fehler von Österreich und von den Niederlanden, wirklich Bulgarien und Rumänien, die alle Kriterien seit Jahren erfüllen, die sich sogar noch bereit erklärt haben, diese zusätzlichen Fact-Finding-Missions zu machen, um guten Willen zu zeigen, ihnen das zu verwehren. Und es wird nur die antieuropäischen, die populistischen Kräfte in diesen Ländern stärken. Und deshalb habe ich einen kleinen Schimmer Hoffnung rausgehört. Aber das reicht nicht, weil dieses Versprechen, wir machen ja immer, klappt nicht, Versprechen, klappt nicht, Versprechen. Wir müssen liefern, dass wirklich diese beiden Länder aufgenommen werden, weil Regeln müssen für alle gelten, in jedem Verein, sonst erodiert uns die Basis hier und deshalb brauchen wir hier ein klares Signal. Danke. Paldies. Nākamajam vārds Renew Europe grupas vārdā Jan-Christoph Otjenam, 1,5 Minūte. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister, Frau Kommissarin. Schengen ist zweifelsohne eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union. Sie stiftet Vertrauen, sie stiftet, es ist eine Zone der Freiheit und der Prosperität. Dass Österreich aus innenpolitischen Gründen und ausschließlich innenpolitischen Gründen diese Bewegung angeführt hat, die dazu geführt hat, dass Bulgarien und Rumänien nicht aufgenommen werden könnten, ist schäbig, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist schäbig und mit nichts zu rechtfertigen. Denn die Wahrheit ist doch, dass Bulgarien und Rumänien schon heute den Schengen-Acquis zum Teil besser umsetzen als Mitgliedstaaten, die heute schon im Schengen-Raum sind. Das ist doch die Wahrheit und die muss man an dieser Stelle einmal aussprechen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen erwarte ich, dass diese Blockadehaltung dringend aufgegeben wird. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben sogar die Gelegenheit dafür. Der Rat tagt noch einmal und die Staats- und Regierungschefs müssen das korrigieren, was von den Innenministern an dieser Stelle verbockt wurde. Das möchte ich hier sehr klar sagen. Wir freuen uns natürlich darüber, dass Kroatien, das auch alle diese Kriterien schon erfüllt hat, jetzt in den Schengen-Raum aufgenommen wird. Aber das ist eben nur der halbe Schritt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die Kommissarin hat recht. Es ist nicht nur eine Frage von Vertrauen der Menschen in Rumänien und Bulgarien, die darauf vertrauen müssen, dass wir unser Wort halten, sondern es ist eine Frage von Rechtsstaat und von Prinzipien. Denn, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auf dem Weg in den Schengen-Raum halten Rumänien und Bulgarien alle Kriterien ein und deswegen haben sie ein Anrecht darauf, dass sie in diesen Schengen-Raum aufgenommen werden. Ich fordere die österreichische Volkspartei, die das Ganze angeführt hat, auf, die Blockade aufzugeben und endlich den Weg freizumachen für Rumänien und für Bulgarien. Vielen Dank. Paldies. Nākamajā vārds Zaļo grupas vārdā Monika Vana, kundze 1 Minūte. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratsvertreter.
Für uns Grüne haben Freizügigkeit in Europa und Solidarität allerhöchste Priorität. Das Schengener Abkommen ist, wie schon gesagt wurde, eine große Errungenschaft und keine Verhandlungsmasse. Es bedeutet Schutz der Reisefreiheit und gehört zu den Grundpfeilern der Europäischen Union. Dieses Symbol für das Zusammenwachsen Europas darf nicht leichtfertig eingeschränkt werden. Ich stehe hier auch als österreichisches Mitglied des Europaparlaments und ich möchte meine Solidarität mit meinen Kolleginnen von Bulgarien und Rumänien zum Ausdruck bringen. Weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene verstehen wir Grüne die Entscheidung zur plötzlichen Blockade der Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien durch den österreichischen Innenminister. Wir teilen seine Ansicht nicht. Innenpolitisches Kalkül darf bei Entscheidungen von so großer Dimension keine Rolle spielen. Hier ist eindeutig europäische Solidarität gefragt. Wie Sie, Frau Kommissarin, gesagt haben, divided we are weak, together we are strong. Herzlichen Dank. Paldies. Nākamajam vārds Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā Kristiāna Terhes kungam 1 minūtei. Madam Commissioner, dear President, the vote of Austria to abusively block Romania's accession into Schengen is an act of flagrant political corruption. This vote also demonstrated that the Austrian EPP Chancellor Karl Nehammer is a puppet of the Russian President Vladimir Putin and the Russian spearhead who is undermining the European project from within. Romania earned with heavy price the national right to be part of Schengen. For 11 years, the EU Commission and the Parliament are stating that Romania meets all the requirements to be part of this area, but we could not exercise this right now because of false pretexts of corrupt Austrian politicians. Enough is enough. Romania is nobody's punching bag for someone or a political party to earn political points in their countries. The fact, though, is that companies from Austria were trying to blackmail Romania to give them easier and cheaper access to our resources, which Austria do not have. Such imperialistic behavior is unacceptable. While different EU leaders are talking about European solidarity, Austrian businesses, like Raiffeisen Bank, for example, do not have a problem to still operate in Russia. I urge the Commission to take all the necessary steps to punish the current leadership of Austria and all the businesses conducting operations in Russia. Thank you. Paldies. Nākamajai vārds kreiso grupas vārdā Claire Daly kundzei 1 minūtei. Thanks, President. Last week, as a result of the work of the Lighthouse reports, we saw Bulgarian border guards shooting a Syrian teenager. We heard shocking reports of EU funds being used to lock migrants in an open cage while Frontex stands idly by. Pushbacks are routine, violence is systemic. And then we hear that Bulgaria and Romania's accession to Schengen is being blocked by Austria and the Netherlands as a result of the situation on the border. Not because of the persecution and brutalisation of migrants, but because that brutality is not enough. You couldn't make it up. This is Frontex Europe, Fortress Europe, a core of greedy racists, farming out its dirty work to the poor of Europe's periphery, a violent continent selfishly guarding its stolen wealth. The people of Bulgaria and Romania have waited 10 years to join Schengen. Let them in. Stop demanding more violence as a condition of entry. Schengen membership shouldn't be paid in migrants' blood. Paldies. Nākamajai vārds Kinga Gál kundzei 1 minūtei. Elnök úr, biztos asszony! Örvendünk Horvátország schengeni övezethez csatlakozásának, és továbbra is teljes mértékben kiállunk Románia és Bulgária schengeni csatlakozása mellett. A két ország 11 éve vár a schengeni tagságra, akkor közölte először az Európai Bizottság, hogy készen állnak a csatlakozásra. Az Európai Parlament ezt számtalan határozatban megerősítette. Románia és Bulgária méltatlan helyzetbe került a konszenzus hiánya miatt, pedig maradéktalanul teljesítették a feltételeket. Keményen védik határaikat, az unió külső határait, és sokat tettek az illegális migráció megfékezése érdekében.
A schengeni megállapodás, a belső határnélküliség az európai integráció egyik fő vívmánya. Elfogadhatatlan, hogy uniós tagállamok rekednek ezen kívül indokolatlanul. Súlyosan hipokrita magatartás, hogy miközben Magyarországot az európai egység szétverésével vádolják alaptalanul és igaztalanul, addig egyes régi tagállamok következmények nélkül bonthatják meg az egységet egy ilyen súlyos kérdésben. Paldies. Nākamajam vārds Paulo Frančēl kungam vienai minūtei. Council, Commission. First, I would like naturally to congratulate Croatia for becoming a full member of Schengen. Teljes jogú tagja lett a Schengeni térségnek. Accession is unfortunately in contradiction with my deep sadness and regret of the decision of the Council that is unfair and unacceptable of rejection of the accession of Romania and Bulgaria to Schengen area. I have to say, and here to say to my dear friend Özcan, that I regret the position of Austrian government despite it is a government from EPP. But I also have to say the same of Rutte government, that is a liberal government, and that made exactly the same attitude. This is not an ideological matter. There are independent assessments of the Commission, of Member States, that really say that Romania and Bulgaria are totally prepared to enter Schengen zone. So this is an unfair, illegal, unconstitutional decision of the Council, and we cannot tolerate that. So all my solidarity to the Romanian and Bulgarian. Min solidaritet til det rumænske og det bulgarske folk. Nākamā vārds Dan Nika kungam vienai minūtei. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Johansson, vreau să vă mulțumesc pentru modul în care ați prezentat situația României și pentru obiectivitate și suport în toată această perioadă și felicitări și mulțumesc mult președinției cehe pentru modul impecabil în care s-a comportat. Din păcate, acest Consiliu de Justiție și Afaceri Interne a adus și un moment rușinos. O țară, membra Uniunii Europene, din păcate condusă de un cancelar, de Nehammer, care, în dispreț față de regulile europene, în dispreț față de regulile de conduită, față de îndeplinirea standardelor europene de către România, a decis să țină o statică țara mea, 20 de milioane de români, în afara spațiului Schengen. Acest lucru nu trebuie să rămână fără un răspuns și răspunsul trebuie să fie unul european, un răspuns al nostru, a celor care cred în valorile Uniunii Europene și să-i spunem domnului cancelar Nehammer și guvernul, acelei părți din guvernul austriac care a avut această decizie, că România nu merită așa ceva, că trebuie să fie recunoscută ca țară, partea Uniunii Europene, că noi românii suntem cetățeni europeni și suntem mândri că suntem români. Și acest lucru înseamnă că trebuie să fim recunoscuți ca atare de către toată lumea. România trebuie și merită să fie în spațiul Schengen. Mulțumesc! Paldies. Nākamajam vārds Ilhan Kučuk kungam vienai minūtei. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо комисар, благодаря за всички усилия, които положихте. Беше важно не само за граждани. Комисията да бъде много еднозначна в своята оценка, а именно, че България и Румъния трябва да бъдат част от шенгенското пространство. Колеги, минаха 11 години. И за тези 11 години се промениха много неща в Европейския съюз и извън него. Световната политика днес е различна. Но, за съжаление, не се промени отношението на някои държави към България и Румъния. И аз задавам въпроса, българските и румънски граждани не са ли европейски граждани? Или какво им казваме? Че са второ качество граждани. Не заслужават да бъдат част от Шенген, не заслужават да бъдат част от еврозоната. Ние платихме висока цена. И българи, и румънци, и всички, които живеят в тези държави, платиха цената да бъдат част от двата съюза, НАТО и Европейския съюз. И ще вървим по този път, защото вярваме, че ние направихме правилната геополитическа ориентация. И искаме да бъдем пълноправни, пълноценни членове на Европейския съюз. Но за това не може да има две Европи, не може да има двойни стандарти.
може да има една единствена обединена Европа. Затова нека да обединим усилия и да работим. 2023 година да бъде годината на България и Румъния в Шенген. Paldies. Nākamajam vārds Zigfrīd Muresan kungam vienai minūtē. Domnule președinte, aderarea României la spațiul Schengen este un obiectiv fundamental pentru țara mea, România. Oamenii vor acest lucru tocmai fiindcă sunt pro-europeni și fiindcă vor să fie mai aproape de Europa. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri. Am reformat justiția astfel încât mecanismul de cooperare și verificare să fie ridicat. Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiul Schengen mai sigur. Am reușit să avem sprijinul la 26 din 27 de state membre, totuși Consiliul JAI nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat, Austria. Dezaprobăm poziționarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor. Știm că argumentele sunt în favoarea noastră, știm că cifrele sunt în favoarea noastră. Vă cer să respingem populismul, vă cer să respingem ca Parlament European toate argumentele nejustificate, să folosim argumente obiective, cifre oficiale ale instituțiilor europene. România nu este sursa migrației, nu a fost niciodată. Obiectivul nostru este să aderăm la spațiul Schengen și vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând. Vă mulțumesc! Paldies. Nākamai vārds Elena Jončeva kundzei vienai minūtei. Je vous remercie, Monsieur le Président. La semaine dernière, l'Autriche et les Pays-Bas ont bloqué l'entrée de la Bulgarie dans Schengen, se cachant derrière des arguments qui n'avaient rien à voir avec les règles et normes européennes. L'Autriche et les Pays-Bas ont abusé de leurs droits au sein du Conseil, remettant en cause l'avenir de l'Union européenne. Et aujourd'hui, je n'ai qu'une question pour la Commission. Les Pays-Bas et l'Autriche ont fait preuve d'un abus de droit flagrant de la semaine dernière, piétinant non seulement la législation de Schengen, mais aussi le traité sur les principes fondamentaux. En tant que gardien des traités, la Commission européenne a l'obligation de réagir. Et permettez-moi de dire que la Bulgarie n'a pas besoin de mots d'assurance. Nous avons besoin d'actions concrètes. Nous avons besoin vraiment d'actions concrètes. Et pour cela, Madame la Commissaire, je vous demande aujourd'hui, allez-vous porter plainte devant le Cour de justice de Luxembourg pour violation du principe de coopération loyale? Je vous remercie en avance pour votre réponse, Madame Johansson. Paldies. Nākamajam vārds Dacian Čolos kungam vienai minūtei. First of all, thank you, Commissioner, for what you already did. Dar vreau să fiu foarte clar. Subiectul aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen trebuie să fie pe agenda Consiliului European de săptămâna aceasta. Pentru că acesta nu este și nu poate fi considerat un subiect închis după votul din Consiliul JAI de săptămâna trecută, pentru că nu mai este un subiect care vizează doar Austria, Bulgaria și România. Aderarea României la Schengen a devenit o problemă politică europeană, pentru că vetoul Austriei în Consiliul JAI nu are de-a face cu niciun criteriu Schengen, ci cu politica de azil și migrație și asta trebuie discutată și rezolvată în Consiliul European. Această practică abuzivă și ilegală a vetoului cinic sfâșie solidaritatea europeană și pune sub semnul întrebării credibilitatea Uniunii Europene. Deci acest subiect nu mai poate fi lăsat în suspans și să așteptăm încă să treacă săptămâni și luni ca să-l rezolvăm. Aștept, deci, de la șefii de stat și de guvern să găsească o soluție cât mai repede cu putință pentru rezolvarea acestui blocaj, care e nedrept și ilegal și care nu face decât să dea apă la moară extremiștilor și anti-europenilor. Deci, subiectul șef de stat și de guvern e în mâinile voastre și în primul trimestru a anului viitor acest subiect trebuie închis. Mulțumesc, doamna comisar, pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat deja. Paldies. Nākamam vārds Emil Radev kungam vienai minūtei. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми господин министър, уважаеми колеги.
Решението на съвета България и Румъния да останат в чакалнята на Шенген дават повод за антиевропейско говорене, което поставя под съмнение един от най-големите достижения на Европейския съюз. Не бива да подхранваме евроскептицизма с несправедливи двойни стандарти. Особено сега, когато Европа не е същата и трябва да защитаваме ценности, повече сигурност и солидарност. Вече 11 години, цели 11 години, пълноправното ни членство е заложник на вътрешно-политическите проблеми на други държави, въпреки че покриваме всички критерии. Така не се гради доверие в принципите на Европейския съюз. Пазим една от най-тежките външни граници на Съюза, тази с Турция, и съвсем не сме сред слабите звена в системата за граничен контрол. Българските гранични полицаи дори загубиха живота си, бранейки общата ни сигурност. Призовавам съвета в най-кратки срокове да вдигне бариерата пред България и Румъния, за да не се разколебава доверието в Европейския съюз като проект за равностойно партньорство и Nākamai vārds Rovana Plomb kundzei vienai minūtei. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc doamnei comisar și întregii Comisii Europene pentru sprijinul acordat aderării la spațiul Schengen pentru România și Bulgaria, președinției cehe pentru sprijinul acordat și pentru voința de a menține proiectul european unit. Comportamentul însă de săptămâna trecută a cancelarului Austriei și a ministrului său de interne este un atac la proiectul european și o desconsiderare a drepturilor românilor. Nu putem accepta să devenim captivi unui joc de politică internă al unui stat membru. Nu vom suferi de sindromul Stockholm și nu vom ajunge să simpatizăm cu cei care ne țin captivi. Ne dorim ca pe agenda Consiliului European de săptămâna aceasta să se discute subiectul Schengen, pentru că românii merită respect, pentru că România merită să fie în spațiul Schengen. Mulțumesc! Ja, paldies. Nākamajam vārds Vlada Marijus Botoš kungam vienai minūtei. Domnule ministru Balaș, doamna comisar Johansson, vă mulțumesc și eu pentru tot suportul necondiționat pe care ni l-ați arătat în ultimele luni și mai ales săptămâna trecută. În Consiliul JAI, unde săptămâna trecută România și Bulgaria au primit un veto nedrept și umilitor pentru aderare la spațiul Schengen, deși îndeplinind toate criteriile de mai bine de 10 ani. Românii și bulgarii sunt ținuți la poarta Uniunii Europene și orice am spune, nu putem vorbi despre egalitate de drepturi atâta vreme cât 10 de milioane de europeni sunt ținuți ore în șir la graniță, au parte de controale suplimentare și de un tratament inechitabil. Această decizie, deși pare nesemnificativă pentru mulți cetățeni europeni care se bucură de toate drepturile, pune în pericol fibra Uniunii Europene, hrănind în mod deosebit de periculos ideologiile naționaliste și separatismul tot mai accentuat al susținătorilor Rusiei. Herr Kanzler Nehammer, wir resignieren nicht, wir die Rumänen. Unser Kampf hört hier nicht auf. Und ihre Entscheidung war nicht nur ungerecht gegenüber den Rumänen, die übrigens die zweite Minderheit in ihrem Land sind, sondern gegenüber den europäischen Werten. Ich hoffe, Sie werden den Fehler, den Sie gemacht haben, erkennen und lösen in den nächsten Tagen. Paldies. Next speaker is Mr. Carlo Ressler, and yes, thank you very much. So, 3 desetljeća od međunarodnog priznanja i agresije u 10. godini našeg europskog članstva Hrvatska zaokružuje svoj puni povratak europskoj civilizaciji. U vrijeme duboke neizvjesnosti i rata na europskom kontinentu to nam uz bolju prometnu povezanost, veću konkurentnost, slobodu kretanja i jednu veliku razvojnu priliku donosi i dodatnu sigurnost, snažniju i otporniju državnu granicu. Žao nam je da nisu primljene i Rumunjska i Bugarska, čiji građani već predugo čekaju ravnopravnost i potpunu slobodu kretanja.
U ovom osjetljivom geopolitičkom trenutku potreban nam je snažniji Schengen s Rumunjskom i Bugarskom. Želim još jednom zahvaliti svima koji su pružali potporu hrvatskom članstvu u Schengenu u posljednjim mjesecima, a za kraj također zamolit ću vas i za još malo potpore večeras u našem polufinalu protiv Argentine. Hvala puno. Paldies. Nākamais runātājs Ivo Hristov kungs vienai minūtē. Уважаеми господин председател, Петър Бъчваров, Йордан Илиев, Атанас Градев – това са имената на 3 български полицаи, убити в последните месеци. 3 европейци, които заедно с колегите си охраняваха спокойствието на българи, австрийци, холандци, на гражданите на целия съюз. Правят го ефикасно, както констатират всички инспекции. Призна го Европейският парламент, призна го и комисията. Решението на Австрия и Нидерландия да затворят вратите на Шенген за България и Румъния не е мотивирано от загриженост за върховенството на закона. То е безочливо пренебрежение към волята на Европейския парламент и констатациите на мониторинга за изпълнените критерии. То е пример за това как националният егоизъм и електоралните сметки убиват духа и буквата на европейската конструкция. В опит да угодят на националистите в своите страни, някои европейски лидери правят подарък на еврофобите в България и Румъния, третирайки ги като неканени гости на прага на Шенген. Уважаеми колеги, нека не убиваме вярата в Европа, която българските полицаи охраняват с цената на живота си. Благодаря ви за вниманието. Paldies. Nākamai vārds Ramona Strugariu kundze, 1 minūte. Nașii copilului meu sunt cetățeni români care trăiesc în Austria și predau la o universitate din Viena. De pe mâinile lor ies generații de tineri austrieci și europeni pe care îi cresc în spiritul valorilor europene, al unității și și cancelarul austriac, declarativ, crede în ele. Cu alte cuvinte, domnule cancelar Nehammer, românii mei educă pe tinerii dumneavoastră austrieci. Fac asta cu mult profesionalism și devotament. Pe ei și pe alții ca ei i-a umilit votul din Jai, care aruncă România la periferia Europei, în timp ce unii români educă Europa chiar în inima ei. Dar eu sunt convinsă că nu își vor face datoria pentru Austria și tinerii ei mai prejos de valorile în care cred, ci vor continua, tocmai pentru că înțeleg aceste valori și le respectă, așa cum vă respectă țara. Asta trebuie să facă și România acum la Consiliul din decembrie și mai departe, să continue civilizat și cu demnitate să-și susțină cauza. Campaniile urii și răzbunării nu ne ajută. Sunt convinsă că ne vom întâlni colegii austrieci în multe negocieri politice și diplomatice pe care învățăm după astfel de experiențe să le purtăm mai bine și o vom face. Niciunul dintre noi nu se va opri până când România nu va fi în Schengen. Μέχρι η Ρουμανία να μπει στη Σέγγεν. Paldies. Nākamam vārds Jānis Rādes Bogdan kungam, 1 minūte. Thank you. Vin în fața dumneavoastră după ce Austria a dat un vot împotriva Europei. Acest vot a umilit România. Votul Austriei sfidează articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, care spune că statul de drept este o valoare fundamentală. Ungaria are banii blocați din cauza încălcării statului de drept. Austria nu. Încă nu, deși cancelarul Nehammer are o atitudine iliberală pronunțată și absolut rasistă. Votul Austriei sfidează articolul 21 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene referitor la libera circulație, plus alte 20 de acte normative. Potrivit acestor acte normative, România are dreptul să îi se ridice controalele la frontieră dacă respectă acquis-ul Schengen. România a trecut de toate evaluările, a fost ridicat și MCV, au fost vizite suplimentare de evaluare, 22 de experți din 12 țări UE și reprezentanți Frontex și Comisie, plus 10 experți suplimentari olandezi. Sunt fapte pe care cancelarul Austriei le ignoră sub pretext că e permisivă cu imigranții țara mea. O minciună cap-coadă. Cancelarul Nehammer a decretat prin blocajul Schengen al 2-lea dictat de la Viena pentru români.
Excelențele voastre, domnia legii este baza existenței Uniunii Europene. Cer Comisiei și Parlamentului să solicite Curții de Justiție constatarea încălcării de către Austria acquis-ului și să facă demersuri pentru suspendarea dreptului său de vot. Solicit Consiliului convocarea... Colleague, could you finalize your... excuse me, colleague, could you stay, Mr. Bogdan? Do you accept Eugen Tomac blue card? Yeah, please, floor is yours. Yes. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule Bogdan. Ați spus că este un vot împotriva Europei și ați cerut sesizarea Comisiei cu privire la începerea unei proceduri la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Sunteți lider politic în România. Cereți Guvernului României, care este reclamant privilegiat în această situație, să reclame la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acest abuz, pentru că Consiliul Uniunii Europene nu poate bloca România. Vă mulțumesc. Ce spuneți, domnule Tomac, și vă asigur că guvernul țării noastre va face acest lucru, pentru că este cea mai gravă nedreptate din ultimii 70 de ani care s-a întâmplat României. Și acest lucru va fi sancționat, iar Austria va suporta consecințele. Vă mulțumesc! Paldies. Nākamajam vārds Viktor Negresku kungam vienai minūtē. Dragi colegi, aș începe prin a mulțumi doamnei comisar Johansson pentru că a fost un adevărat avocat al României în sensul aderării la spațiul Schengen. Dar trebuie să spun profundă ca urmare a vetoului exercitat de Austria împotriva propunerii Comisiei de a include România în spațiul Schengen. Cum este posibil să acceptăm ca un guvern al unui stat membru să calce în picioare legislația și recomandările europene, fără ca noi să acționăm pentru a proteja drepturile cetățenilor noștri care au fost grav afectate de această decizie nedreaptă? România respectă criteriile spațiului Schengen, fapt confirmat de toți. Astăzi, însă, într-un context foarte dificil, solidaritatea blocului comunitar este pusă sub semnul întrebării de acest veto care servește intereselor Federației Ruse. Românii nu au de ce să negocieze cu politicienii din Austria pentru respectarea drepturilor lor și nu vor accepta trocuri economice. Insistăm ca în cadrul Consiliului European să fie discutat acest subiect și să stabiliți un calendar ferm de aderare în cel mai scurt timp cu putință. Dragi români, vom lupta cu demnitate până la capăt pentru acest obiectiv, nu vom ceda și avem aici mulți prieteni care sunt dispuși să sprijine România. Mulțumesc! Paldies. Nākamajam vārds Vlad George kungam vienai minūtē. Europa unită. Asta e doar o lozincă dacă permitem în continuare ca România și Bulgaria să fie ținute total nejustificat la cozile Europei. Să ai România și Bulgaria în afara Schengen, în mijlocul unei crize economice, energetice, cu un război la granițe, e nu doar discriminator, ci și absolut stupid. Atât de stupid încât te întrebi cui folosește acest lucru. În mod clar, Europei nu. Este foarte periculos, pentru că scade încrederea în Uniune, alimentează propaganda anti-europeană și legitimează în toate aceste țări naționalismul. Este discriminator, pentru că nu se poate ca unii cetățeni europeni să aibă doar drepturi și alții doar obligații. Și este nedrept și nu putem cere solidaritate doar de la România și doar de la Bulgaria. Dincolo de președinți, miniștri, guverne slabe, extremiste, în campanie sau cu o agendă proprie, mesajul nostru trebuie să fie unul singur. Suntem toți egali în această Uniune și nu e nimeni mai presus. Suntem mai puternici împreună, iar cetățenii noștri nu trebuie să plătească niciodată jocurile interne sau polițele electorale ale nimănui, nici măcar ale austriecilor. Paldies. Nākamajam vārds Andrei Kovačev kungam vienai minūtē. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин министър, уважаеми колеги. 11 години повтаряме едно и също. Комисията, парламента, независимите експерти по сигурността, че България и Румъния изпълняват всички технически критерии. И има винаги в съвета някой, който казва, че заради вътрешното и политическите ситуация, било то избори, местни, национални или други вътрешни политики, не е сега момента. Аз повече не мога да слушам тези обяснения, не е сега момента или търсене на
други аргументи, като например механизма по върховенството на закона, който е за всички страни в Европейския съюз, който няма връзка с техническите критерии по Шенген, които и България, и Румъния изпълняват. България допринася за сигурността на всички европейски граждани. Ние сме част от Шенгенската информационна система. Нашите служители в гранична полиция защитават и нидерландските граждани, и австрийските граждани, и шведските граждани, и всеки европейски гражданин. Това поведение беше недостойно от миналата седмица. То трябва да бъде поправено по най-бързият начин. И никакви действия по отношение на разделяне на двете страни. Тук трябва много ясно да се каже. Ситуация само си изме. Разделяне на България и Румъния. Те изпълняват еднакво критериите, трябва да бъдат в шенгенското пространство по едно и също време, колкото се може по-бързо. Paldies. Nākamajam vārds Juan Fernando López Aguilar kungam. Gracias, presidente. Comisaria Johansson, durante largos años este Parlamento Europeo ha hecho cuanto ha estado en su mano, con todos los instrumentos a su alcance, para defender Schengen. Proteger Schengen frente a restricciones arbitrarias y contrarias a las medidas de necesidad y límite temporal señalados por el Tribunal de Justicia, y proteger Schengen queriendo que Schengen se complete de una vez con los Estados miembros a los que echamos de menos: Croacia, Rumanía y Bulgaria. La decisión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior abre la puerta a Croacia, la saludamos, pero decimos que tenemos la obligación de usar todas las medidas legales y judiciales a nuestro alcance para recurrir la injusticia de la exclusión de Rumanía y Bulgaria. Y añado que esto pone de manifiesto que Bulgaria ha sido excluida por un país de los 27, y ambos, Bulgaria y Rumanía, por 2 países de 27, lo que nos dice con claridad que en una reforma de los tratados tenemos que acabar con la unanimidad como criterio de toma de decisiones que niega el acceso pleno a la realización de un derecho fundamental, el consagrado en el artículo 45 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la libre circulación a los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, a los que echamos de menos en Schengen. Gracias, señor presidente. Paldies. Nākamajam vārds Lukas Mandl kungam 1 minūtē. Commissioner, colleagues, ladies and gentlemen, I look forward to the moment when Bulgaria and Romania will join Schengen. We will have to decide reliably and responsibly as soon as we can, but we can't yet. And this is the reason why we have to accept political developments. There is no legal stance against that. And the drama is not a few months of postponement of the Schengen access, which I really look forward to. The drama is the migration crisis, which is increasing. And this is not due to the Commission that much, because the Commission has proposed a very good concept 2 years ago, even more than 2 years ago already, but the process has not been ongoing in the Council of the Member States governments as well as in our very European Parliament. And this is why we have to push forward the agenda. We have to protect our borders better. We have to fight organized crime in the area of human trafficking. We have to do our best for solidarity between the member states when it comes to asylum procedures, when it comes to return procedures, and all the other fields. There is not Bulgaria or Romania to blame. There is a lot of work to do for this institution, the European Parliament, and also for the Council of the Member States governments, and then I look forward to go forward with the Schengen accession of the 2 countries. Excuse me, would you stay? You have a blue card for Mr. Jan-Christophe Otjen. You agree. Jan-Christophe, the floor is yours. Jan-Christophe, имате думата. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie klar gesagt haben, dass es überhaupt keine rechtsstaatlichen Gründe dafür gibt, dass Rumänien und Bulgarien abgelehnt werden von der österreichischen Regierung, sondern dass andere Gründe dafür sprechen, dass Sie also klar ein rechtsstaatliches Verfahren von Seiten Österreichs an dieser Stelle brechen. Vielen Dank für diese Offenheit. Sie haben gesagt, dass die Migrationspolitik das Thema ist. Ist Ihnen bewusst, dass es einfacher ist, die Migrationsbewegungen zu kontrollieren, wenn Rumänien und Bulgarien Teil des Schengen-Raums sind und nicht außerhalb des Schengen-Raums? Ist Ihnen klar, dass wir gestern im LIBE-Ausschuss das Eurodac-Mandat beschlossen haben, dass wir also klare Schritte für eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik machen? Deswegen fordere ich Sie auf, hören Sie auf, das zu blockieren, denn es geht voran, auch in dem Sinne, in dem Sie es wollen. Vielen Dank.
Thank you very much, colleague. If I have the floor, this was not really a question, but I anyway will answer. First of all, I've worked very hard on registration via Eurodac at the borders, and I guess that's a small step forward in this whole endeavor of managing the migration crisis. And dear colleague, you have purposely misunderstood the point. There is no legal procedure to change the decision because it's a decision that's up to elected officials on a government level and on a legislative level, and this is a decision that has to be taken. And it's not yet responsibly and reliably possible to take the decision. I hope it will be possible soon when we withdraw this blockade from whomever in the Council. It's not transparent. From the Parliament, it's transparent who is blocking here to proceed with solving this migration crisis. Thank you. Colleagues, we have a few more blue cards, but Madame Stefanuta, you already asked for we have a register for KHDI, and I will give you a floor in the KHDI procedure. Mr. Botos, you have 30 seconds. If you can stay, please, Mr. Mann. Mr. Botos. Yeah. Micro. Doesn't work? No. Mr. Mandel, you explained us technically we can't change this procedure, and you explained us that the migration wave is increasing. But is this migration wave not going also through Croatia? And we don't have nothing against Croatia, but when we see the numbers, we think that Croatia has also an increasing what means the migration, not only Romania that doesn't have, or Bulgaria. Thank you. Thank you for the question. It's a very important point because a major part of the issue at the moment has a route which goes through the respective countries we're talking about today, and the major part is also going through the Balkans, the Western Balkans, and frankly I'm concerned that it was not the European level, it was even not the European Commission in that case, which negotiated with the Balkan countries, especially the Western Balkan countries, in order to control this situation, to control this migration. It was again the Austrian government who took responsibility for that. I would be happy if the European level would be it that solves European problems, and I hope we can achieve such a situation and such a process as soon as possible. Thank you. Next speaker is Carmen Avram for 1 minute. Ca om care a tânjit 40 de ani să facă parte din Uniunea Europeană, ca cetățean al unei țări care încă iubește această Uniune, deși a îndurat greutăți și sacrificii, ca membru al unei națiuni care a supraviețuit unei istorii crunte, doar trăind cu speranța că într-o zi va fi respectată și tratată de la egal la egal, am fost și rămân îngrozită și înjosită de momentul din 8 decembrie, când o singură voce a anulat drepturile a 20 de milioane de români, călcând și pe legislația europeană și pe voința celorlalte state membre. Un moment cu atât mai jignitor cu cât s-a bazat pe o minciună pe care autorul nici măcar nu s-a obosit să o facă mai credibilă. Eu vorbesc acum având în spate milioane de români care știu că i-ați mințit. Domnule Nehammer, dumneavoastră, pe cine ați avut în spate și care au fost adevăratele motive pentru care ne-ați interzis să vă fim egali? Românii v-au fost prieteni, dar i-ați discriminat și umilit. Pentru ei, vă spun acum, Herr Nehammer, ab heute, aus Rumänien, kein Christgott mehr, nur Schande. Mulțumesc Comisiei, președinției cehe și statelor care ne-au sprijinit. Madame Avram, would you like to take a blue card from Mr. Georg? Mr. Georg, you have a floor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți deputat PSD, doamna Avram, sunteți în coaliția de guvernare. Aveți împreună cu colegii dumneavoastră de aici, din PNL, responsabilitatea pentru acest eșec. Cum vedeți dumneavoastră rolul ministrului Aurescu? Sau, mai important, rolul ministrului Bode? Credeți că dânsii mai trebuie să mai fie miniștri? Credeți că rolul lor ne ajută pe noi românii în acest moment sau mai mult de încurcă? Mulțumesc!
Cred că putem să transformăm acest subiect într-un subiect de politică internă, dar adevărul rămâne că România a fost respinsă de o singură voce, de cancelarul austriac, care, cu ajutorul unei minciuni, sprijinindu-se pe pretexte false, s-a opus celorlalte 26 de state care au stat ferm în spatele României. Paldies. Nākamais vārds Lena Dupont. No, thank you very much. Nākamais vārds Lena Dupont kundzei vienai minūtei. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, werte Kollegen. Dass innenpolitische Debatten die Weiterentwicklung von Schengen blockieren, ist nicht nur bedauerlich. Ein Blick in die europäische Geschichte zeigt auch, dass dieses Kalkül selten aufgeht. Die Entscheidung von letzter Woche richtet Schaden an. Schaden für die politische Glaubwürdigkeit Einzelner, aber auch der EU als Gesamtes. Schaden für die rechtliche Glaubwürdigkeit, die so entscheidende Verlässlichkeit von Verfahren. Und Schaden für die persönliche Glaubwürdigkeit, das so wichtige Vertrauen untereinander, sowohl menschlich als auch zwischen den Staaten. Bulgarien und Rumänien erfüllen die nötigen Anforderungen seit langem. Sie haben die Aufnahme verdient und das nicht erst seit gestern. Natürlich können und müssen wir alle, by the way, noch besser werden, von der Sicherung der Außengrenzen über ein verlässliches Asyl- und Migrationspaket in der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit, dem Informationsaustausch. All das dient dem Schutz von Schengen nach innen wie auch nach außen. Aber der Kollege Mandl, der jetzt leider nicht mehr da ist, einmal angesprochen, offene Herausforderungen müssen in den Rechtsakten angegangen werden, in denen sie auch gelöst werden können. Können wir hier unseren Einsatz erhöhen? Natürlich können wir das, und es ist dringend geboten. Aber es ist und bleibt unfair, Länder, die noch nicht einmal im Schengen-Raum sind, dafür verantwortlich zu machen. Jetzt gilt es, den Weg aus der Blockade zu formulieren. Es braucht einen konkreten Fahrplan. Das und nicht weniger sind wir den Bürgerinnen und Bürgern von Rumänien und Bulgarien schuldig. Danke. Thank you very much. Now, colleagues, we have opened the catch-the-eye procedure. I have pretty many on registration. I will start with Cristian Silvio Buscoi. Busoi. Sorry. Thank you very much. Dragi colegi, doamnă comisar, blocarea accesului României și Bulgariei în spațiul Schengen a fost un act nedrept. Votul împotriva României al Austriei, ca urmare a deciziilor actualului premier și actualului ministru de interne din Austria, a fost un act straniu, injust, nejustificat. Pretextele prezentate public de cancelarul Nehammer sunt bazate pe ipoteze și cifre false și reprezintă nu doar un act neașteptat și incorect față de România, dar și o sfidare la adresa celorlalte state membre, o sfidare față de Comisia Europeană, care a adus argumente tehnice solide, și o sfidare la adresa Parlamentului European. Această decizie injustă trebuie reparată cât mai curând posibil, poate chiar până la sfârșitul anului sau cel mai târziu în prima parte a anului viitor. De asemenea, trebuie să reflectăm împreună cum putem gestiona în viitor situații în care, în mod total nejustificat, împotriva voinței generale a tuturor celorlalți, împotriva oricăror evidențe și logici, un stat membru blochează o decizie atât de importantă. Mulțumesc. Paldies. Thank you very much. Next speaker is Maria Grappini. Domnule președinte, doamna comisar, domnule ministru, ce am ascultat astăzi eu ascult de 11 ani. Vă mulțumesc, doamna comisar și domnule ministru, că ne-ați susținut. Problema este rezultatul. Nu România și Bulgaria a fost sfidată prin votul Austriei, ci instituțiile europene, pentru că și astăzi ați spus că îndeplinim toate condițiile. Doamna comisar, de asemenea, Colegiul Comisarilor a votat, Parlamentul a votat și mulțumesc colegilor. Niciodată n-am primit 547 de voturi. Problema este ce facem atunci când o țară membră încalcă un regulament și nu are niciun temei juridic. Este minciună în instanță, eu așa înțeleg că atunci când minți ești pedepsit. Doamna comisar, în acest sens, eu ca cetățean român, în numele cetățenilor pe care îi reprezint, am transmis 2 scrisori Comisiei Europene. Una, ce măsuri luați de sancțiune a unei țări care blochează piața internă, sărbătorim 30 de ani de piață internă, dar iată, suntem 2 piețe, Schengen și non-Schengen, și dacă demarați procedurile de modificare a tratatului pentru votul în unanimitate, pentru că, din punctul meu de vedere, nu este specific unei democrații. Nu voi face greșeala să spun că avem colaborare cu Austria, iubesc. Thank you. We have to keep in. Next speaker is Nicolae Stefanuta. Floor is yours.
Domnule președinte, regret că în această sală suntem aproape doar români și bulgari. În afara doamnei Dupont, care îi mulțumesc, și domnului Mandel pentru câteva secunde, uităm prea des să fim europeni, să fim uniți, să fim solidari. Guvernul austriac crede că austriecii nu au încredere în români, dar medicii români îi tratează pe austrieci. Românii le construiesc case austriecilor. Austriecii fac afaceri cu românii. Ce ar deveni Europa dacă fiecare partid politic național ar folosi UE pentru temele politice de acasă, indiferent de adevăr, de realitate? Domnule cancelar Nehammer, lipsa de compasiune vine din frică, a spus-o chiar Sigmund Freud, connaționalul dumneavoastră. Dar cehul Václav Havel a spus că iubirea învinge frica. Noi spre asta trebuie să ne îndreptăm, să ne revenim la o uniune a solidarității, a unității, a iubirii. Vă mulțumesc. Thank you very much. Next speaker is Alexander Alexandrov Yordanov. Господин председател, аз не съм изненадан от решението на Австрия. Добре помня, че преди 4 години австрийски външен министър танцуваше валс с Владимир Путин и след това стана член на борда на директорите на руския енергиен гигант Роснефт. Оставането на България и Румъния извън Шенген обслужва политиката на режима в Кремъл за разделение на Европейския съюз. Позволявам си да кажа, че мигрантите в Австрия са по-малък проблем, отколкото са капиталите на руски олигарси в тази страна. А решението на Нидерландия е безпринципно, защото е продиктувано от тяснопартийни интереси. Очаквам Австрия и Нидерландия да се извинят на българския народ. Външната граница на Шенген ще се охранява по-добре, когато България е член на Шенген. Благодаря за вниманието. Next speaker is Tudor Ciohadaru. Floor is yours. Mulțumesc. Șantajul Schengen trebuie să înceteze. Prezența României în spațiul Schengen este un drept al țării mele ca stat membru al Uniunii Europene, în baza unor obligații pe care noi le-am îndeplinit. Nu schimbați regulile în timpul jocului. Cine seamănă vânt, culege furtuna. Thank you very much. Next speaker is George Vlad Nistor. Mulțumesc, domnule președinte. O să fie cât se poate de scurtă intervenția mea și n-am să cad în derizoriu de a face politică internă, cum deja au încercat unii colegi de Parlament aici. Problema e una foarte simplă. Sigur, este un atac care pe un român ca mine îl umple de indignare și enervare. Se întâmplă la fel cu colegii noștri bulgari. Se întâmplă deci cu peste 30 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Dar problema e alta. Indignarea ar trebui să fie a celor 500 de milioane de cetățeni europeni, pentru că de fapt acesta este un atac flagrant la baza, la fundamentele instituțiilor europene. Este un atac flagrant la solidaritatea, coerența și coeziunea unității europene. Comisia nu poate sta indiferentă. Parlamentul a votat în mod clar și cert, în alt fel decât un cancelar și un ministru de externe. Mulțumesc. Thank you very much. Next speaker is Svetlana Penkova. Perfect. Thank you, Chair. Какво казват Нидерландия и Австрия с техните позиции на вето? Че загърбват резултатите от двете експертни мисии, че не признават позицията на Европейската комисия, че не са съгласни с позициите на Европейския парламент, че не признават становищата на други 25 държави членки. Нидерландия и Австрия не назоваха реални причини за тяхното вето. Članica mišljenje stručnjaka, mišljenje europskih institucija. И обслужват правителствата в двете държави, а това не е европейска позиция. Това не е полезно за целия Европейски съюз. Ние не бива да допускаме такова дискриминационно отношение
към правата на група европейски граждани. То не трябва да се допуска, да се толерира. То трябва да се заклеймява от институции като нашата. И затова благодаря на колегите и на всички институции, които заеха тези прави позиции. Аз имам въпрос към министър Балаш и комисар Йохансън. Какви ще са конкретните стъпки, които Съвета и Комисията ще предприемат, за да гарантират присъединяването на България и Румъния заедно в най-кратки срокове? Благодаря ви. Thank you very much. The next speaker is Daniel Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Votul Austriei nu a fost doar împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, ci a fost un vot dat împotriva unității Uniunii Europene, punând sub semnul întrebării însăși funcționalitatea instituțiilor europene. Karl Nehammer, știi bine că nu România este responsabilă de prezența celor 75.000 de migranți în Austria. Din păcate, cinstea, corectitudinea și onestitatea nu sunt elemente care să te definească, dar ține minte că prin minciună nu se poate construi nimic durabil. Nu poți afirma în formatul de la Salzburg din noiembrie anul acesta că susții aderarea României la spațiul Schengen, iar câteva zile mai târziu să faci exact invers. Domnule cancelar, Putin și Rusia cu siguranță vă mulțumesc astăzi, dar nu uitați că istoria o să vă judece mâine, deoarece prin acest vot ați început un proces de distrugere a proiectului european, care timp de peste 70 de ani a garantat pacea și stabilitatea în Europa. Șefilor de state și de guverne, vă transmit că aveți obligația morală ca de îndată să apărați proiectul european, iar acest lucru înseamnă România și Bulgaria în spațiul Schengen. Mulțumesc! Thank you very much. Next is Tomislav Sokol. Hvala lijepa. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove prošlog je tjedna donijelo jednoglasnu političku odluku o pristupanju Republike Hrvatske Schengenu. Hrvatska tako od 1. siječnja 2023. postaje punopravna članica prostora slobode kretanja bez presedana u svijetu, koji predstavlja jedan od simbola projekta europske integracije. Nepunih 10 godina nakon pristupanja Europskoj uniji, Hrvatska, kao članica Schengena i eurozone, postaje potpuno europski integrirana. Od toga će koristi imati svi hrvatski građani, a posebno izvoznici, turistički radnici i oni koji žive u pograničnim područjima te često prelaze granicu. Za Hrvatsku i njezine građane to je ujedno i ostvarenje strateškog interesa punopravne pripadnosti Europi i Zapadu. Upravo zahvaljujući velikom naporu hrvatske vlade, Hrvatska je u najsveobuhvatnijoj i najdetaljnijoj evaluaciji uspješno ispunila 281 preporuku u 8 područja. Međutim, proces jačanja schengenskog područja mora ići i dalje. Ne smijemo zaboraviti Rumunjsku i Bugarsku. Zato koristim ovu priliku da izrazim punu potporu pristupanju ove dvije države Schengenu. Hvala lijepo. Thank you very much. Next is Marian Jean Marinescu. Floor is yours. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, atât dumneavoastră cât și domnul ministru Balas ați afirmat că frontierele externe ale României și Bulgariei sunt securizate. Vă mulțumesc de asemenea pentru angajamentul pe care l-ați luat aici că veți rezolva această problemă, veți corecta această decizie greșită în cursul anului 2023. Aud de multă vreme aceste lucruri. Vă urez succes în discuțiile pe care le veți avea cu Olanda și cu Austria. Până atunci însă, consecințele negative, în special economice, vor continua. A spus de asemenea că desființarea frontierelor interne ar întări frontierele externe pentru că s-ar transfera lucrătorii pe acele frontiere. De aceea vă întreb, care este opinia dumneavoastră dacă România și Bulgaria ar crea un spațiu de liberă circulație, mai mic, nu Schengen, Vidin Calafat sau Giurgiu Ruse? Mulțumesc! Thank you. Next speaker is Andrei Novakov. Благодаря, господин председател. Аз бях стажант в Европейския парламент преди да стана негов член. И като такъв, първото нещо, което научих, е, че тук всеки може да стане всичко, защото хората се третират еднакво, без значение откъде идват. За пръв път съм разколебан в това. Най-вече заради поведението на правителството на Нидерландия.
Самия факт, че има дебат дали България и Румъния да влезат в Шенген е обиден. България и Румъния не просто имат право да влезат в Шенген, а Европейския съюз има задължението да приеме България и Румъния в Шенген. Представете си, ако утре двете държави спрат да изпълняват своите задължения като членове, както го прави в момента Нидерландия. Ако, да кажем, спрат да си плащат членския внос в европейския бюджет. В тази зала за 705 души ще има 1705 души, които да протестират. И искам да ви кажа, че тези, които в момента хранят чудовището на европейски скептицизъм, ще са първите, които то ще подгони. България и Румъния ще преподадат урок на онези, които са създали Европейския съюз. Защото това няма да ни откаже от нашия път към Европа и няма да ни пречупи. Ще видите на следващите избори, че проевропейските партии ще спечелят въпреки несправедливото отношение. Благодаря ви. Thank you very much. Next is Eugen Tomac. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez direct doamnei comisar Johansson. Din păcate, Consiliul JAI a anulat două articole importante din tratat, care ne permit nouă să visăm că avem aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene, și anume libertatea de circulație a cetățenilor europeni și libertatea de circulație a bunurilor, aspecte prevăzute în tratat. Doamnă comisar, cer Comisiei să apere tratatul Uniunii Europene. Este o discriminare fără precedent, iar noi, românii și bulgarii, merită să fim tratați exact ca toți ceilalți cetățeni. Tocmai de aceea, în numele spiritului evocate în tratat, vă cer să mergeți la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să apărați tratatul Uniunii Europene. Este inacceptabil ceea ce a făcut o țară blocând accesul nostru în spațiul Schengen în Consiliul Uniunii Europene. Vă mulțumesc frumos! Thank you. And colleagues, we are closing catch the eye procedure, and now I would like to give a floor for the Commission to Commissioner Johansson. Thank you, President. When, not if, Bulgaria and Romania join Schengen, we all win. More trade, travel, tourism, a boost for the internal market. We'll all be safer, with full use of the information system, better police cooperation and information exchange. Border guards now checking passports at borders between member states will go to protect the EU external borders. If Bulgaria and Romania's accession is further delayed, we all lose. Tiltrædelse til Schengenområdet, så taber vi alle. I'm the first to say that we have significant challenges in the EU on security, on irregular migration, on rule of law, but we should not confuse these challenges that we need to address together with the Schengen enlargement criteria. On the contrary, we need Romania and Bulgaria in Schengen to better address these challenges. And to some of this, what we mentioned here in the debate, let me clarify. It's the Commission that have signed a Frontex agreement with North Macedonia. It's the Commission that is now renegotiating the Frontex agreement with 4 other Western Balkan partners. It's the Commission, together with the Czech presidency, that on the EU-Western Balkan ministerial that we had in the beginning of November in Tirana, reached an unprecedented agreement with all the Western Balkan partners to align their visa policies. And we already see the deliverables from Serbia, from Albania and North Macedonia, and expect more to come. We also there launched a new anti-smuggling operational partnership with the 6 Western Balkan partners, underpinned with 30 million euros. This Commission that presented 1 week ago the action plan to counter the irregular arrivals on the Western Balkan routes. So we are doing a lot from the Commission side, and we also see actually a slight decrease in the arrivals along the Western Balkan routes. But of course, more needs to be done. I regret the Council decision last Thursday. It shows that we are divided and fractured at a time when we need unity and solidarity. And the only winner is Putin.
who is actively stoking unrest and division into our union. And for what? There is no point in delay. Bulgaria and Romania are entitled to join once all criteria are met, and they have been met. So the Commission said in 2011, and we just confirmed a few weeks ago in our Schengen communication. And so say 2 fact-finding missions this year. Commitments must be honored. The time is right. We must rally together and admit Bulgaria and Romania into Schengen. I am determined to make this happen already next year. The citizens Il-ċittadini tar-Rumanija u dawk tal-Brexit. And it will make us all stronger, together, united. Thank you for your strong support. Thank you very much, Commissioner. And now I would like to give the floor for the Council. Minister Balas, the floor is yours. Thank you, Mr. President, honourable members of Parliament, Madam Commissioner. Thank you for the views expressed today. As I said, the Council under the Czech leadership has made all efforts to achieve well-deserved full accession of Bulgaria, Croatia and Romania into the Schengen area. I am sure that the Council remains committed to working on this matter. And work will continue under the next presidency, building on the efforts carried out during this semester in an open and constructive manner, with a view to reaching a unanimous decision on the full application of the Schengen acquis in Bulgaria and Romania as a matter of priority. We shouldn't adopt decisions that disrupt confidence in the EU. We shouldn't adopt decisions that disrupt our unity, and I can just subscribe to the words of Madam Commissioner. Only united, we stand strong. Thank you very much for your attention. Thank you very much. And debate. Tak siger formanden, så denne forhandling afsluttet. Nākamais darba kārtības jautājums - komisijas paziņojums - izredzes panākt 2 valstu risinājumu attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu. And for the start, I would like to ask Commissioner Dalli when you are ready. So, floor is yours. So, floor is yours. Thank you, President, honourable members of the European Parliament. This has been another difficult year, with more than 120 Palestinians killed. Year 2022 is the deadliest for Palestinians in the West Bank since the United Nations started systematically counting fatalities in 2005. When measured on a monthly average. It is also the deadliest year for Palestinian children in the West Bank in 15 years, with 34 children killed by Israeli forces or settlers, with an overall record-high settler violence. We witnessed a wave of terror attacks across Israel, with more than 20 casualties, as reported by UNOHCA. This was followed by more Israeli military operations and incursions in Palestinian cities. We also witnessed another violent escalation in Gaza in August with the Palestinian Islamic Jihad.
We therefore call on the parties to exercise restraint and to do everything to prevent further escalation and to rebuild a path towards dialogue. Any use of force must be proportionate and in line with international law. And the EU, of course, condemns all acts of terrorism in the strictest terms. Against this difficult background, the prospects for a resumption of genuine negotiations conducive to ending the occupation and achieving the two-state solution appear very distant. There is, nonetheless, no credible alternative. The two-state solution remains the best way of bringing lasting peace, stability, and equal rights to both peoples. Therefore, the EU is actively engaging with our partners in the Middle East, the US and beyond, to explore ways to revive the peace process. In September, during the UNGA High-Level Week in New York, we hosted a ministerial roundtable marking the 20th anniversary of the Arab Peace Initiative. Importantly, the event was co-sponsored by the League of Arab States and Saudi Arabia. In this vein, the EU Special Representative for the MEPP, Sven Koopmans, will continue working with all our international partners to reopen a path towards a comprehensive regional peace. In light of Israel's recent normalization agreements with 4 Arab states, which the EU supports, we are exploring possibilities to use these new contacts to increase momentum to the benefit of the Middle East peace process too. In October, HRVP Borrell co-chaired with the Israeli Prime Minister Lapid the EU-Israel Association Council. At this meeting, the first in a decade, the EU and member states discussed with Israel how to develop strategic bilateral cooperation, but also passed a strong message on the EU's commitment to a two-state solution and the need to reopen a political horizon. HRVP Borrell was clear that unilateral actions such as continuing settlement expansion and demolitions must stop in order to preserve the chances of a just and viable peace. This will also be our message to the incoming Israeli government, which we hope will confirm the country's full commitment to the shared values of democracy and rule of law, and with which we hope to engage in serious conversation on the conflict and the need to reopen the political horizon for the Palestinian population. The EU is now also strengthening our dialogue further with the Palestinian Authority. HRVP Borrell has invited the Palestinian Foreign Minister Riyad al-Malki to the Foreign Affairs Council in January. It will be an opportunity to exchange on how the EU can best support the Palestinian Authority and the peace process, but also discuss the necessity of organizing the postponed national Palestinian elections and take steps forward towards Palestinian unity. Thank you. Paldies, komisārs kundze. Vārds Eiropas Tautas partijas vārdā Lukas Mandelkungam 1,5 minūtē. Dear President, Commissioner, colleagues, ladies and gentlemen, I call the resolution we are discussing today the as-if resolution. We are doing it as if Israel would not be the strongest rule of law state and the only democracy in the Middle East. We are doing it as if Israel would not be our strong partner in terms of security, our own security, but also in other fields like innovation, economy, and many other fields. We are doing it as if there would not be more urgent problems on this planet, especially also for Europe, like the war of aggression from Putin, Russia, like inflation, like the energy crisis, or at a geopolitical level, what's happening in the Pacific and elsewhere. We are doing it as if it would be a recent development that would justify such a resolution. That's not the case, actually. But I negotiated on it since it's on the table, and this is a parliamentary
process, and I'm happy that we could at least include the main precondition for the language that's giving the title for this very resolution, and this precondition is a security guarantee for Israel from those who are threatening Israel, who are attacking civilians in Israel, and who have been attacking them for decades and are still doing so. Frankly, colleagues, it's not very smart to align with the enemies of our friends. And in this case, it's also immoral to do so. So let's seek for such a security guarantee. Let's seek for fighting terrorism. Let's support those who fight terrorism, in the first place Israel, in securing its own people, and then we can achieve a true peace, a sustainable peace, and this might be also the purpose of this very resolution. Paldies. Nākamais vārds SND grupas vārdā Javi Lopes kungam. Muchísimas gracias, presidente. Hacemos una resolución hoy aquí en el Parlamento Europeo porque nos preocupa y ocupa el conflicto entre Israel y Palestina. Nos preocupa que la tensión haya aumentado durante los últimos años y la violencia que padecen ambos bandos, y al mismo tiempo creemos que después de pasar 5 años sin una resolución por parte del Parlamento Europeo sobre el conflicto era el momento. También porque pasan cosas sobre el terreno, entre ellas la llegada de un nuevo gobierno a Israel, a la que queremos enviar un nuevo mensaje sobre cuál es la postura europea del Parlamento Europeo. Y la postura europea sobre el conflicto es la necesidad de dotar de garantías de seguridad, obviamente, a ambos lados, a Israel, pero al mismo tiempo poner las bases para una solución negociada que pasa inexorablemente por la creación de 2 estados viables, democráticos, que convivan de la mano. Eso es lo que hace la resolución. Al mismo tiempo, también explicamos cómo los asentamientos, la ampliación de los asentamientos, las demoliciones sistemáticas y la ocupación no solo viola el derecho internacional público, sino que hace imposible en la práctica la solución posible de 2 estados. Todo eso al mismo tiempo reiterando nuestro apoyo a una solución que pase por las fronteras del año 67, que se acabe con el bloqueo de la franja de Gaza y que reclame a la Unión Europea protagonismo, liderazgo, con una conferencia de paz para poder ayudar a la convivencia, la paz y la seguridad que merecen israelíes y palestinos. Paldies. Nākamais vārds Renew Europe grupas vārdā Hilde Valtmans kundze. Pusotrai minūtei. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de commissaris, collega's. We hebben vanmorgen urenlang onderhandeld. En als we spreken over Israël en Palestina zijn het altijd hevige discussies met heel veel emoties. Dat moet ik u niet vertellen. En ik wil heel graag mijn shadows heel hartelijk bedanken. Het was een heel moeilijk, heel heftig debat en we hebben geprobeerd om een goede resolutie samen te maken. En we zijn het erover eens, collega's, dat de 2-staten-oplossing de enige weg vooruit is. En mevrouw de commissaris, wij vinden dat Europa daarin een rol moet spelen. Moet bijdragen aan die 2-staten-oplossing, hoe moeilijk de situatie ook is. Vandaar dat wij u heel duidelijk vragen aan de commissie, trek een Europees vredesinitiatief op gang. Organiseer daarvoor een internationale conferentie als eerste stap. Maak aan de volgende Israëlische regering duidelijk dat de bezetting van de Palestijnse gebieden moet stoppen. Maak de Palestijnse autoriteit duidelijk dat het zijn eigen huis op orde moet krijgen. En veroordeel resoluut het geweld aan beide zijden. Anno 2022 is de wereld, collega's, en dat weten we, er niet veiliger op geworden. Maar dit conflict verdient onze blijvende aandacht. Dat is onze taak. Dit huis rekent op u. Ik dank u. Paldies. Nākamais vārds Zaļo grupas vārdā Jordi Solē kungam 1 minūtei. We know what the solution for a lasting peace between Israel and Palestine is. 2 sovereign states living in peace and security on the basis of the 67 borders and with Jerusalem as capital of both states. But we also know that we are far from this solution, the farthest we have been in a long time. The situation on the ground is explosive. Illegal settlements proliferate,
as well as demolitions and threats of evictions, such as in Mazafariata. The unacceptable reality of occupation becomes unbearable. Attacks on Israeli territory are back. The Palestinian leadership is incapable of unity and renewal. The new Israeli government will include far-right extremists threatening to formalize the annexation of the occupied territories, and the international community seems to get disengaged from the real end of the conflict. In such a context, we need more than ever political resolve from the EU. We need a European peace initiative which, based on international law and UN resolutions, envisages the end of the conflict as an absolute priority. Nākamajam vārds ID grupas vārdā Thierry Mariani, 1 minūtē. Après l'affaire du Qatargate, le Parlement européen n'est pas en mesure d'être crédible sur ce dossier. Le Qatar prend régulièrement des positions hostiles à Israël devant les institutions internationales. Ce fut encore le cas le 21 septembre dernier à l'occasion de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Ni Israël, ni la Palestine, ni aucun pays ne pourront prendre notre débat au sérieux au cours de cette affaire. Notre Parlement européen et tout spécialement sa Commission des droits de l'homme ont été sous l'emprise du Qatar. Rien ne nous permet aujourd'hui de dire que ce n'est plus le cas. Maintenir ce débat, c'est poursuivre l'humiliation d'une institution qui n'a pas su se protéger de l'ingérence évidente d'un État parrain de l'islamisme. Je souhaiterais que la France soit à l'initiative d'une nouvelle dynamique en faveur de 2 États viables. C'est la seule solution, nous le savons, pour que la paix arrive un jour entre Israël et la Palestine. Mais elle n'a rien à gagner à le faire au travers de l'Union européenne, qui n'a ni la volonté ni la crédibilité pour soutenir une telle initiative. Paldies. Nākamajam vārds EKR grupas vārdā Bertijāna Ruisen kungam. 2 minūtēm 30 sekundēm. Voorzitter, mevrouw de commissaris, beste collega's. Vrede rond Jeruzalem tussen Israël en de Palestijnen. Zou het er ooit van komen? En zo ja, hoe dan? De EU denkt het al tientallen jaren te weten. Via een 2-statenoplossing gebaseerd op de grenzen van voor 1967. Maar hoe realistisch is dat nog? Van serieuze vredesonderhandelingen is al jaren geen sprake. Gaza staat onder bewind van een terroristische organisatie. De Westbank onder dat van een autoriteit dat zijn democratische legitimiteit al lang heeft verloren. En ondertussen wordt de vraag steeds prangender. De Europese Unie heeft al miljarden euro's aan subsidie gegeven, maar ondertussen is er nog geen schim van een levensvatbare Palestijnse staat. Kan die er eigenlijk wel komen? Ook al gelet op het feit dat er geen sprake is van één aan één gesloten gebied. Voorzitter, wat betekent dat nu voor onze opstelling? Ik geloof echt dat we een stap terug moeten zetten. Het is niet aan de Europese Unie om aan Israël en aan de Palestijnen moet zijn van hun noodzakelijke vredesonderhandelingen. Dat hoeft dus niet per se een 2-statenoplossing te zijn. Ik zou zeggen, laten we ons concentreren op het bevorderen van een omgeving waarin er ruimte ontstaat voor gesprekken. Een omgeving van wederzijds respect. Is het in dit verband echt te veel gevraagd, mevrouw de commissaris, om subsidies aan de Palestijnse autoriteit conditioneel te maken? Waarbij we harde garanties willen zien dat ons geld niet terechtkomt bij terroristische organisaties en niet wordt gebruikt voor schoolboeken waarin geweld wordt verheerlijkt. Graag een reactie op dat punt. Vrede in het Midden-Oosten. Zou het er ooit van komen? Ik geef de moed niet op. De Abraham-akkoorden tussen Israël en een groeiend aantal Arabische landen laten zien dat het kan. Maar vooral geef ik de moed niet op, omdat ik in de Bijbel verrassende vergezichten tegenkom. Bidden we om de vrede voor Jeruzalem, dan is dat een gebed met hoop. Dank u wel. Paldies. Nākamajam kreiso grupas vārdā vārds Manu Pineda kungam 1,5 minūtē.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Hoy podemos decidir si queremos respetar el derecho internacional o si preferimos hacer un nuevo brindis al sol. Si respetamos el derecho inalienable del pueblo palestino a vivir en su propia tierra en paz y con dignidad, o si nos limitamos a hacer una nueva declaración en la que manifestemos compungidos nuestra más profunda preocupación por esta inaceptable situación. Palabras tan grandilocuentes como vacías y estériles si no van acompañadas de acciones. El criminal régimen israelí arresta y asesina a niños y a niñas palestinos cada día y lleva a cabo una sistemática política de limpieza étnica y apartheid contra un pueblo que solo quiere vivir dignamente en su tierra. Y mientras, la Unión Europea lo premia con un acuerdo de asociación preferente. Le permite participar en programas como Horizon Plus o Erasmus, proyectos financiados por la ciudadanía de los Estados miembros, y consiente el comercio en territorio europeo de productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada. Este año, las autoridades palestinas han impedido la entrada, las autoridades israelíes han impedido la entrada a Palestina de miembros de esta Cámara y, sin embargo, la presidencia de este Parlamento no se atreve a imponer medidas de reciprocidad. Ahora estamos muy consternados porque todo apunta a que en nuestro entorno podrían haber personas a las que Qatar y Marruecos habrían incentivado para que laven, mejoren y protejan su reputación. Pero parece que al régimen colonial israelí se le está haciendo ese mismo trabajo y mucho más de forma gratuita, hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias, presidente. Paldies. Nākamam vārds Lefteris Nikolau Alavanos kungam vienai minūtei. Διαχρονικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αναβάθμισαν την οικονομική, ενεργειακή, στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Φέτος, τα θύματα κατοχικής βίας του Ισραήλ ξεπερνούν τα 141. Μεταξύ τους, ανήλικες κοπέλες, νέα αγόρια, δημοσιογράφοι. Οι θηριωδίες του Ισραηλινού στρατού κάνουν το γύρο του κόσμου. Χιλιάδες είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι σε άθλιες συνθήκες με τις απαράδεκτες διοικητικές κρατήσεις. Η σημερινή συζήτηση φανερώνει ξανά την υποκριτική ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργαλειοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα θύματα πολέμου, κατοχής επιδρομών. Γιατί όταν συμβαίνουν αυτά η Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, οι θύτες εξισώνονται με τα θύματα και τηρείται ίσες αποστάσεις. Μόνη λύση αποτελεί κλιμάκωση της αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό για την αναγνώριση του δικού του κυρίαρχου κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε να τεθούν σε ισχύ τα ψηφίσματα αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους που έχουν πάρθει από τα κράτη-μέλη, όπως εκείνο του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2015. Paldies. Nākamajā vārds Zelana Zovko kundze, pusotrai minūte. Thank you, President. Madam Commissioner, I wholeheartedly support the idea of negotiated two-state solution. It would bring an end to a long-lasting conflict in the Middle East and allow the states of Israel and Palestine to live side by side with guarantees for the region's peace and security. Unfortunately, we have witnessed the continuation of the political stalemate and an increase of escalation with the use of military power, incitement to violence and terrorist attacks against security forces and citizens. These actions are incompatible with the peaceful resolution to the conflict, and also further settlements would undermine the process. With the Abraham Accord, Israel has shown its wish to better its relation with other Arab states. It also recently settled the maritime dispute with Lebanon. Based on these improvements with the region, parties can build the support to resume the negotiations which did not take place since 2014. Peace in the Middle East is a key priority for the EU, and we have to continue investing in a trust-building and reconciliation process. I urge the External Action Service and EU member states to enhance their cooperation with the parties involved and work towards the normalization of relations and to oppose any acts that undermine the prospect of a two-state solution. Thank you. Paldies. Nākamā vārds Pedru Markeš kungam pusotrai minūtei.
Muito obrigado, Presidente, Comissária. Passaram quase 3 décadas desde que a assinatura dos acordos de Oslo criou a esperança de uma solução pacífica para Israel, Palestina, para os seus povos. Uma solução assente em 2 Estados soberanos, Israel e Palestina, a coexistirem pacificamente e com Jerusalém como capital de ambos os Estados. Infelizmente, muitos passos foram dados depois disso no caminho errado, tornando cada vez mais difícil a implementação dessa solução. As consequências dessas más opções têm sido pagas com insegurança, com vidas, com subdesenvolvimento. Com esta resolução, o Parlamento Europeu envia uma mensagem muito clara a todos os intervenientes no processo, incluindo ao novo governo de Israel, incluindo ao partido de extrema-direita que o vai integrar, aos vários partidos radicais que o vai integrar, incluindo em particular alguns ministros deste novo governo. É necessário retomar negociações de paz que conduzam à implementação da solução dos 2 Estados, em cumprimento da legislação internacional e das resoluções das Nações Unidas. Todas as ações sistemáticas que prejudicam a resolução deste conflito têm firme condenação da nossa parte, incluindo a violência por qualquer dos lados, ou a ocupação de terras, ou a instalação de colonatos nos territórios ocupados. É preciso caminhar noutro sentido, retomar o espírito de Oslo, é preciso retomar o caminho do diálogo que criou a esperança e conduziu à atribuição do Prémio Nobel da Paz aos signatários dos acordos. Muito obrigado. Thank you very much. Our next speaker is Madame Frédérique Ries. Merci, Monsieur le Président. J'ai 1 minute donc pour vous dire pourquoi ce texte, à mes yeux, n'est pas satisfaisant. 13 considérants, 26 paragraphes, souvent déséquilibrés, qui en gros listent des griefs, mais ne proposent rien. Il faut attendre 5 pages pour parler enfin d'avenir, de solutions, c'est le titre de notre résolution. 2 paragraphes essentiels pourtant là, sur la paix par en bas, sur l'importance de la société civile et surtout sur la reconstruction de la confiance par l'économie, par l'énergie. C'était le credo de Shimon Peres et dans le fond, c'est le fondement aussi de l'Union européenne, le vrai ferment d'une two-state solution. Et puis sinon, les sujets, les vrais sont poussé sous le tapis, l'échec du gouvernement d'union nationale en Israël et ces négociations en ce moment même avec l'extrême droite religieuse là-bas, aux prétentions insupportables, inacceptables, et surtout ces précautions dans notre texte à l'égard du Hamas, cette timidité, l'apologie de la violence qui constitue son véritable ADN, ou encore la suppression des notions mêmes d'antisémitisme et de l'exportation de l'incitation à la haine, cette espèce de bémol qui a été mis à l'espoir suscité par les accords d'Abraham. Je dois m'arrêter ici, mais pour toutes ces raisons, en l'état, ce texte, je ne le voterai pas. Merci. Madame Margrethe Aukens. The floor is yours. Ja, tak, herr præsident. Nu står vi igen med en resolution, der taler om en tostatsløsning på en måde, som om parterne, vi skal tilbage til forhandlingsbordet, som om parterne er ligeværdige. Vi overser hele tiden, at den ene part besætter. Den anden har gjort det i 50 år. Og det er ingen chance for, at selve grundproblemet løses, før besættelsen er ophævet. Og så kan vi få reelle forhandlinger. Og vi må ikke heller glemme, at det er virkelig godt, vi snakker om 67-løsningen, men det er altså 22% til det historiske Palæstina, til palæstinenserne, og 78% til Israel. Bare lige for at holde proportionerne klare her. Og igen taler vi jo altså også om, at vi skal opretholde, det gør vi mange andre steder, folkeretten, men Israel kan tydeligvis overtræde folkeretten, uden at der sker noget synderligt ved det. Og vi bliver bedt om, og det vil jeg godt understrege her, både fra palæstinenserne og fra vores fredsvenner i Israel, at vi omsider gør noget, så hele den atmosfære af impunity bliver ophævet, og vi har midler i hånden, retlige midler, som vi kan bruge, hvis det omsider kunne få nogle konsekvenser. Tak, herr præsident. Merci. Frau Anna Bonfrisco, you are the next one. Grazie Presidente. Serve a tutti noi uno spirito e una mentalità di normalizzazione fatta di tanti piccoli passi tesi alla costruzione della pace. Servono quelle predisposizioni umane semplici che già si trovano espresse negli accordi di Abramo. Rafforzare la pace, non distruggerla come fanno
l'Iran o il Qatar armando il terrorismo. Promuovere la coesistenza, la dignità umana, la libertà, la cooperazione, la tolleranza e il rispetto. Sostenere la scienza, l'arte, la medicina, il commercio e porre finalmente fine alla radicalizzazione. Ecco cosa serve. Io ho completa fiducia nella capacità di Israele di costruire la pace tra i popoli e non vedo più la cosiddetta questione israele-palestinese come una sfida di politica internazionale. E se l'Unione volesse giocare un ruolo importante di mediazione tra palestinesi e israeliani, occorrerebbe partire suggerendo al presidente Abbas di non fare disinformazione. Grazie. Madam, excuse me, I have a blue card. Do you accept the blue card? Yes, please. Mr. Melchior. I know, but I have a blue card. Mr. Madame Melchior? You are not here. Thank you very much. Member Bonfrisco, you mentioned the Abraham Accords as part of a solution for finding peace and a two-state solution. The Palestinian representatives were not involved in negotiating these Abraham Accords, which were initiated by President Trump and his son-in-law. How do you see them as part of a two-state solution if the Palestinians were not invited? Anna Bonfrisco is not ready to answer to you. Our next speaker is Mr. Vondra Alexandra. Ladies and gentlemen, surely we all can agree that we want a long-term and peaceful solution to the Israeli-Palestinian issue that is beyond dispute. I guess we all want world peace and nice weather as well. I don't want to mock it. Of course, we have to do everything we can. It is clear that Israel, as the only long-term democratic, predominantly Jewish state in the Middle East, must be given security guarantees that are credible to the Israeli public. The EU's credibility in this matter is diminished by the fact that it repeatedly ties itself to various dubious programs that support Palestinian radicals. This reduces its own credibility in the eyes of both partners and further deepens the rift. These days, it is more than appropriate to recall that the EU must first and foremost control its hands and pockets. That's the way we should start. Thank you. Mr. Joao Pimenta Lopes, the floor is yours. Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma importante discussão, sobretudo no contexto do agravamento da agressão de Israel à Palestina e ao seu povo que está em curso. A situação na Palestina é bem demonstrativa da duplicidade de critérios da UE, nomeadamente sobre direitos humanos. Onde para a cláusula de suspensão do acordo de associação UE-Israel, Sra. Comissária? Quanto dinheiro dos fundos da União Europeia continuam a financiar direta ou indiretamente a indústria militar israelita? Não basta a afirmação importante da solução de dois Estados como a única possível, quando a União Europeia, pela sua conivência e cumplicidade, contribui pela omissão para o agravamento da política israelita que visa impedir a concretização dos direitos inalienáveis do povo palestiniano Nações Unidas. É necessária uma política consistente que visa a criação de um Estado da Palestina soberano, viável e independente nas fronteiras de 67, com Jerusalém Leste como capital, assegurando o direito de regresso dos refugiados e a libertação dos resistentes palestinianos detidos em prisões israelitas. Toda a solidariedade com a luta do povo palestiniano. Danke. Nun hat sich unser Kollege Fabio Massimo Castaldo zu Wort gemeldet.
Dear Chair, thank you very much. Dear colleagues, dear Commissioner. We often discuss here in the European Parliament on the Israeli-Palestinian conflict and on the prospects for its resolution. It seems to me, though, that we are somehow disconnected from the situation on the ground, the reality of violence that the people living in those lands are experiencing each and every day, as we keep repeating on liturgy on the two-state solution being the only possible one. Let me be clear, I completely agree on that and I support that. But I wonder what are we really doing in practice to facilitate such outcome. And it's clear the process has come to a complete standstill and our Union is not doing enough or anything to reignite it. Dear colleagues, in the last period we have been discussing about strategic autonomy, about the need to find EU's place in the world, about being a more proactive geopolitical player, especially in our neighborhoods. I can't think of a better test to our determination than trying to facilitate a solution to a conflict that has been going on for far too long. We need a serious reflection on what we can do and especially on what we are willing to do. And most of all, we need concrete actions instead of a never-ending discussions. Thank you. Danke. Herr Kollege João Ignacio Zoida Alvarez, you're the next one. Muchas gracias, presidente. Voy a comenzar mi intervención con una reflexión básica de relaciones internacionales. Un cambio de gobierno que se produce por medio de las urnas nunca debe ser motivo para cortar relaciones con un país, y mucho menos cuando se trata de un aliado tan fundamental para los europeos como Israel. Es un socio estratégico en materia de seguridad, de inteligencia, energética y comercial, y en muchos otros ámbitos. No solo sería de torpeza diplomática, sino también un gesto profundamente antidemocrático impropio de la Unión Europea. E iríamos a contracorriente. Mientras el mundo árabe y nuestros socios transatlánticos apoyan los acuerdos de Abraham, refuerzan sus lazos con Israel e intensifican la cooperación, algunos en esta casa pretenden que Europa haga todo lo contrario. Ya sabemos que la izquierda radical siempre está deseando polarizar. Está deseando volar los puentes que nos unen a Israel. Pero si lo consiguen, no solo estarán volando por los aires una relación estratégica, sino también cualquier futuro para la solución de los dos estados y para la paz en Oriente Medio. Por eso, frente a los radicales incendiarios, frente a aquellos que justifican veladamente actos terroristas, frente a aquellos que cuestionan la soberanía de Israel, los israelíes y los palestinos siempre encontrarán la mano tendida de todos los europeos que defendemos su derecho a existir en paz y la necesidad de contar entre ellos como aliados. Muchas gracias. Muchas gracias. Excuse me, no. Our next speaker is Madame Evin Insia. Colleagues, peace must be the ultimate goal wherever a conflict appears. Freedom must be the ultimate goal wherever an occupation exists. Life must be the ultimate goal where death is ever present. But yet, over a half of a century has passed with total lack of progress of getting close to the ending of the Israeli occupation of Palestine. 2022 has become the deadliest year for Palestinians in over 15 years. For palæstinenser i over 15 år. It is a shame on this parliament, it is a shame on the EU, it is a shame on the international community that we have let occupation become permanent. How hard can it be to implement the ruling of our own court? The European Court of Justice on the labeling of Israeli settlement projects? How hard could it be to demand an end to demolition of Palestinian homes and structures? How hard could it be to apply visa rules on Israeli settlers in occupied Palestine? The Palestinians need visa today, but yet the settler doesn't need visas. EU, including this parliament, claims it wants a two-state solution, but our actions says something else. We have let the two-state dream turn into a one-state reality through letting the settlements grow without any actions from our side. Thank you. Madame Sylvie Brunet. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je réaffirme mon soutien à une solution du conflit israélo-palestinien fondée sur la coexistence de deux États. C'est bien le sens de cette résolution.
Et la violence ne peut qu'entraîner la violence, et je la condamne, de quelque côté qu'elle vienne. Je pense fortement que le respect du droit international, et particulièrement de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui condamne l'extension des colonies en Palestine de la part de l'État d'Israël, doit être vraiment respecté. Et l'Union européenne peut et doit jouer un rôle actif et majeur pour l'obtention d'une paix durable. J'en suis absolument convaincu. Cette conférence de paix internationale est vraiment à organiser rapidement. Et nous avons aussi l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, dont je fais partie, le Global Gateway, qui est également important, mais les fonds européens que nous donnons sont aussi évalués, donc il faut absolument maintenir cette aide. Merci. Frau Grace-O'Sullivan, the floor is yours. Colleagues, because the idea of elected MEPs travelling to the West Bank was too much for Israel, I was not allowed to Palestine earlier this year. But recently I stopped into Is Cafe run by Is and Iman in Cork City. They have set up a community and made a business, and like most Palestinians abroad, going home is almost impossible. The coming far-right government in Tel Aviv will undoubtedly make this even worse for Palestinians, while they curtail the rights of women and minorities in Israel. We have come down hard on far-right movements here, most recently in Germany. A far-right government in Tel Aviv cannot be let off the hook. Europe must cut funding to Israel, end all arms exports, end trade with illegal settlements, and build a Palestinian state now. Thank you. Danke. Frau Kollegin Laura Huhtasari. The floor is yours. Arvoisa puhemies, Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Israelissa myös naiset ovat vapaita ja tuomioistuimiin voi luottaa. Ympärysvalloista ei voi sanoa samaa. Mikään valtio ei ole täydellinen, mutta on puistattavaa, että kun Israel iskee takaisin, niin jostain käsittämättömästä syystä läntinen media on ääri-islamistien puolella. Juutalaisvastaisuus on vakava ongelma myös Euroopassa. Meillä on kotoperäisesti antisemitismiä ja on äärivasemmistossa, on äärioikeistossa, mutta ihan myös tavallisessa vasemmistosta löytyy antisemitismiä, kuten esimerkiksi Labour-puolueesta Briteissä. Arabien ja juutalaisten konfliktia Palestiinassa on yritetty ratkaista kahden valtion mallilla, jota YK ehdotti vuonna 1947. Mallin toteutumista oltiin lähempänä Oslon neuvotteluissa 1993, mutta pysyvän rauhan saavuttamisen esteiksi on nähty arabien tavoite ajaa juutalaiset mereen. Israelilaisilla on oikeus itsenäisyyteensä ja koskemattomuuteensa, ja Jerusalem kuuluu juutalaisille. Palestiinalaiset ansaitsivat myös oman valtion. Sitä ei kuitenkaan saavuteta tukemalla terrorismia. Thank you. Monsieur Joachim Stanislav Puczynski, the floor is yours. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz. Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni ostatnią falą napięć na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we wschodniej Jerozolimie. Ten rok jest już jednym z najbardziej śmiertelnych dla Palestyńczyków na zachodnim brzegu od ponad dekady. Doświadczają oni przemocy ze strony izraelskich sił bezpieczeństwa, ale także ze strony osadników. Równocześnie należy potępić wszystkie ataki terrorystyczne w Izraelu, te ataki dokonywane przez islamskich terrorystów i podkreślić, że terroryzm pozostaje jednym z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, jak i Europy. Szanowni Państwo, za kilka dni będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia, dlatego nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o Palestyńczykach, którzy od wieków w Betlejem, w Nazarecie pozostali wierni swojej wierze, a dziś doświadczają prześladowań ze strony zarówno Izraela, jak i swych islamskich pobratyńców. Myślę, że
szczególnie w tych dniach ze strony Parlamentu Europejskiego powinien popłynąć głos poparcia dla palestyńskich chrześcijan w Izraelu. Dziękuję uprzejmie. Thank you. Monsieur Marc Potenga. Herr Präsident. Dear colleagues, this weekend, a 16-year-old girl was sitting at home in Jenin, Palestine. When she heard people scream outside, she went to the roof to see what was going on. And on the rooftop of her own house, an Israeli soldier shot and killed her. 2 bullets to the face, 1 to the neck, 1 to the shoulder. Jana Zakarne, an innocent child, another one killed. This year, Israeli forces have assassinated several tens of Palestinian children, continue to destroy Palestinian schools and homes, and occupying ever more land. But what does the European Union do? Nothing. Worse, it intensifies relations with Israel. You speak of human rights, but you let Israel kill with impunity. That hypocrisy disgusts me. Merci. Frau Anna Michelle Asimakopoulou, the floor is yours. Thank you, President, Madam Commissioner. This year has seen multiple clashes between Israelis and Palestinians. It's actually been one of the deadliest years in recent memory, and too many innocent civilians, including young children, have paid the ultimate price. Terrorist attacks against Israel have led to the highest death count since 2008, and this is a sign, perhaps, that the Palestinian Authority is increasingly losing its control and its credibility. We cannot afford to turn away from this discussion. Peace between Israel and Palestine is not a bilateral issue. It is a regional issue. And if we lose sight of that, then we fail to appreciate the many barriers which stand in the way of peace and to recognize the available paths to peace. This conflict does not exist in a vacuum. We see actors like Iran continuing to do all it can to sow division and destruction, a regime which defines itself by its hatred of Israel and supports terrorist groups like Hezbollah and the Palestinian Islamic Jihad with the goal of Israel's ultimate destruction. But there is another path, and we see this reflected in other parts of the region, a diplomatic and prosperous path to peace, namely the Abraham's Accords, a process that has seen Arabs and Israelis traveling to each other's countries and discussing how they can develop their economies together to prosper. And these are areas where our policy in the region could be more proactive. So we must get tougher on Iran, and we must offer more support to champion the outcomes of the Abraham's Accord. In doing so, we can help remove barriers and follow the path to genuine and lasting peace. Thank you. Danke. Unsere nächste Rednerin ist Frau Elena Jankeva. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tous très conscients des difficultés à faire face à un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Et nous ne pouvons pas rester les spectateurs d'une situation qui crée le désespoir, qui crée l'insécurité, coûtant la vie à de nombreux innocents. Dans les circonstances actuelles, ramener la paix n'est pas une tâche facile, mais pas impossible. Nous devons d'abord commencer par redonner à la paix la priorité dans notre agenda européen pour trouver des solutions au conflit. Le format de Minure 2020 faisait partie d'une initiative constructive de l'Union européenne en direction d'une solution à 2 États. Nous devons maintenir ce format en vie. L'Union européenne a toutes les sources disponibles pour cela. L'Union européenne devrait montrer l'exemple dans la promotion de la paix en rassemblant des contributions concrètes que les partenaires internationaux sont prêts à fournir. Car la violence n'aidera pas à résoudre le conflit. Je vous remercie. Das Wort hat Frau Vizepräsidentin Nicola Beer gebeten.
Eine Diskussion über den Nahostfriedensprozess ist überfällig. Sie darf trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht aus unserem Blickfeld geraten. Sie ist dringend nötig, denn eine Zwei-Staaten-Lösung ist schwieriger denn je. Eines ist völlig klar: Nur mit ernsthaftem Bemühen der Konfliktparteien selbst, nur mit Willen zu fairer, friedlicher Konfliktlösung wird in der Region Frieden möglich sein. Auf beiden Seiten braucht es ein klares Bekenntnis, politische Führung und konkretes Handeln für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und auch wir im Europäischen Parlament müssen weg von festgefahrenen Konfrontationen hin zu einer balancierten, konstruktiven Rolle der Europäischen Union. Die EU kann aus ihrer Geschichte beitragen, als Kontinent der Versöhnung unterstützen, eine umfassende, dauerhafte und friedliche Lösung zu finden, den Teufelskreis von Gewalt, Gegengewalt und Hass zu durchbrechen. Das ist entscheidend. Wir müssen konsequent gegen Terror und Gewaltverherrlichung vorgehen und das Vererben psychischer und struktureller Gewalt von Generation zu Generation durchbrechen. Der Schlüssel hierzu ist das Bildungssystem. Lassen Sie uns die Zivilgesellschaft dabei unterstützen, sich einzusetzen für Frieden, für Menschenrechte, für ein Bildungssystem, das gegenseitigen Respekt und Toleranz fördert. Enttäuschend, dass die vorliegende Resolution dem nicht gerecht wird. Danke, Frau Kollegin. Am Wort ist Herr Tom van den Candelare. Voorzitter, collega's, commissaris, de twee-staten-oplossing blijft een doelstelling van eerste orde waarvoor de Unie proactief moet blijven ijveren in het belang van Israël en de Palestijnen en van de ganse regio. En daarbij zouden we meer oog moeten hebben voor het regionale aspect en de externe factoren die onderhandelingen over een leefbare en duurzame twee-staten-oplossing beïnvloeden. En in het bijzonder de rol van Iran als regionale grootmacht. We bekritiseren dit land, met inbegrip van sancties liever, omwille van de repressie tegen demonstranten, omwille van de miskenning van mensenrechten, de executies, de gijzeling van Europese burgers, militaire leveringen aan en samenwerking met Rusland, de ambities van een kernwapenstaat en ga zo maar door. Ook specifiek met betrekking tot het vredesproces in het Midden-Oosten speelt Iran een rol die volledig ingaat tegen alles waarmee wij als Europeanen proberen de haalbaarheid van een twee-staten-oplossing te vrijwaren. Iran wendt bewust en gericht invloed in de regio aan op een manier die dit vredesproces nog veel moeilijker maakt. We mogen in ons optreden tegenover Iran niet voorbij gaan. En we zouden ons de vraag kunnen stellen of het aandeel van Teheran in de padstelling rond het vredesproces niet eveneens ter sprake zou moeten gebracht worden in de onderhandelingen over het Joint Comprehensive Plan of Action, in zoverre dit akkoord zal kunnen worden gereanimeerd. Ik dank u. Frau Margarita Marques, the floor is yours. Muito obrigada, Presidente, Comissária. Na faixa de Gaza, 80% dos palestinianos dependem da ajuda humanitária. Mais de metade vive em pobreza e sem assistência médica. 80% dos jovens estão desempregados. Há 47 mil presos políticos palestinianos. Ataques israelitas continuam nos territórios ocupados. Civis continuam a ser mortos. Estes números chocam, evidentemente que chocam, mas por detrás destes números estão pessoas. O reforço da influência da extrema-direita no poder em Israel tem agudizado o conflito. E isso aumenta a exigência da União Europeia. E é por isso que esta resolução é importante. Porque insiste que a solução dos dois Estados é a única possível para a paz, porque apela à convocação de uma conferência internacional para a paz, porque defende o reforço do financiamento europeu para estimular a recuperação económica, ajudar a reconstrução de infraestruturas e apoiar a sociedade civil, porque exige o fim dos colonatos ilegais e exige que as ONGs palestinianas deixem de ser consideradas terroristas. Uma solução para o conflito tem de ser encontrada e a União Europeia deverá fazer parte dela. Muito obrigado. Nun hat Frau Kahn-Melchior das Wort. Thank you very much. Thank you, Commissioner, for your presence, and thank you to our negotiators for the great work that you've done. As a teenager, the news was filled with Hebron and the fighting between Israeli settlers and Palestinian residents. When visiting Israel and Palestine in 2019, the recent history of Hebron stood out. Because Hebron of the 1990s has become the blueprint for settler organizations to continue illegal settlements that render a two-state solution impossible.
I am a supporter of a safe, secure Israeli state, just as I'm the supporter of a safe, secure Palestinian state, and this resolution supports this. However, for nearly 20 years, successive Israeli governments have allowed and even promoted the undermining of a two-state solution. Netanyahu, previously you internationally confirmed your commitment to a two-state solution. During the Israeli election campaign, you said the opposite. So what will be the answer of your new Israeli government? I call for the Israeli government to take steps to stop the occupation. Settlements must be transformed into annexation. They must not hinder a viable Palestinian state. I insist the European Union must uphold the rule of international law, including a distinction between the lands of Israel and the lands of illegally occupied territories. Thank you. Thank you. Mr. Peter van Dalen, the floor is yours. Voorzitter, de situatie daar is zeer complex en dat vraagt van buitenstaanders toch denk ik ook een zekere terughoudendheid. Tegelijk is wel de vraag, wil Israël een twee-staten-oplossing? Als ik zie dat onder Netanyahu de afgelopen jaren een gure wind is gaan waaien, dan lijkt die belangrijke oplossing verder weg dan ooit. En ik ben ook teleurgesteld in Joodse kolonisten die zo vaak op Palestijnen inslaan. En als er dan al Israëlische politie is, dan kijken die vaak de andere kant op. Palestijnen wonen er soms al generaties lang en moeten dan toch hun land verlaten. En hun panden en olijfbomen worden regelmatig verwoest. En dat is wel een grond die bestemd is voor die tweede staat die er moet komen. En die wordt dan wel hardhandig en onrechtmatig ingenomen. En voorzitter, ik denk vooral en met name aan Palestijnse christenen. Daar wil ik hier expliciet wat over zeggen. Zij zitten tussen hamer en aanbeeld. Israël wil Palestijnse families uit de Westbank zien vertrekken. Maar tegelijkertijd ook moslims daar die christenen weg willen hebben. En die de grond van die christenen daar willen verkopen. Voorzitter, Israël en Palestijnen moeten samen tot een toenadering komen. En laat dat de boodschap van kerst zijn dat er werkelijk vrede mag komen daar. Met de twee-staten-oplossing als oplossing. Bedankt. Danke, Herr Brandt op NV. The floor is yours. Excuse me. Grazie Presidente. In Israele la destra nazionalista cresce, in Cisgiordania l'autorità nazionale palestinese vive una seria crisi e a Gaza Hamas tiene sotto ostaggio i civili. Di fronte a questa assenza di politica e l'escalation di violenza, protiv civila. Dakle, ova eskalacija darsi alla condanna, ma deve dare vita adesso a una pace giusta per i popoli coinvolti. La risoluzione che voteremo domani va proprio in questa direzione. Due popoli e due stati con Gerusalemme unica capitale seguendo i confini del 1967. Le occupazioni illegali israeliane in Cisgiordania devono finire, così come il blocco nei confronti di Gaza. E allo stesso tempo è necessario agire contro Hamas, che ancora invoca la distruzione di Israele e compie atti terroristici di matrice antisemita. Sono convinto che l'Unione Europea, assumendo la leadership di una nuova conferenza internazionale, possa e debba finalmente porsi come soggetto diplomatico decisivo nel rilanciare un vero processo di pace tra Israele e Palestina. Grazie. Muchas gracias, presidente. Hace solo unos meses, gracias al acuerdo firmado entre Israel, Egipto y Europa, hoy podemos tener un invierno en plena normalidad. Hace 2 años, Israel firmó junto a Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos o Sudán la normalización de sus relaciones, el mayor cambio de paradigma en la región de los últimos años. Esta resolución que debatimos hoy es una oportunidad perdida para dar cuenta de los avances que se suceden en Oriente Medio, liderados por la única democracia que existe en la zona. Algunos afirman que estos acuerdos no pueden solucionar los problemas regionales y tratan de silenciarlos. ¿No les parece suficiente que árabes y judíos vuelvan a hablar, vuelvan a comerciar, vuelvan a cooperar? Europa y este Parlamento deben apoyar una solución compartida al proceso de paz en Oriente Medio y también deben reconocer los pasos adelante que la propia región está dando.
El futuro de esta región pasa por la estabilidad. Sin estabilidad no hay solución al conflicto entre Israel y Palestina. Sin estabilidad no habrá salida en Yemen. Sin estabilidad no hay seguridad. Y solo gana uno, Irán, que por nosotros esta estabilidad se mantenga y la potenciemos entre todos. Muchas gracias. Danke. Am Wort ist Frau Sirpa Pietikäinen. Of course, we are all in peace for Middle East, and we want to have two-state solution, or even one-state solution, as was discussed at some point. But then again, what is the real situation, and what do we do as a union? While Israel does not respect the UN resolution and the internationally committed borders, while Israel is expanding illegal settlements and barely having any room left for the Palestinians, looks like we would almost be waiting the Palestinian area to diminish and disappear. What do we do when Israelis are preventing Gaza people to travel, to work, and even getting medical help? Well, we intensify our economic and scientific relations with the Israeli. And the latest, we engage ourselves to deepen police cooperation. How do we deal with Russia when it has one partial attack into Europe? Where do we see the economic sanctions against Israel? Where do we see the strong stopping of any bilateral cooperation with Israel? Being non-partial and balanced does not mean closing up the eyes and being blind. Thank you. Madame Ilana Sikorel. Pour être un médiateur crédible au Moyen-Orient, notre Union doit prendre acte de la complexité du conflit israélo-palestinien et être garante d'une vision clairvoyante, loin de tout manichéisme. Notre détermination doit être guidée par notre volonté d'être utile à la résolution de ce conflit tragique et d'être fidèle à la défense de nos valeurs démocratiques. À l'heure où nous sommes collectivement confrontés au danger des ingérences étrangères et à la nécessité de préserver notre indépendance pour porter une voix utile et constructive, ouvrons les yeux. Pour être utile à la paix au Proche-Orient, nous devons dénoncer les pays qui financent le terrorisme, comme le Qatar et l'Iran. Pour être utile à la paix au Proche-Orient, nous devons redoubler de vigilance vis-à-vis des pays financeurs de médias porteurs d'une diabolisation d'Israël, comme Al Jazeera destiné à la jeunesse, AJ+, financé par le Qatar, toujours lui. Elle se présente comme un média progressiste, mais elle soutient l'islam le plus rigoriste. Ce média a l'hypocrisie d'accuser Israël de ne soutenir les droits des personnes LGBT que pour occulter le conflit israélo-palestinien, alors que c'est le seul pays où les personnes LGBT peuvent vivre en sécurité dans la région. Ne cherchez pas, vous n'y trouverez rien dénonçant l'une des politiques les plus homophobes de la planète, celle du Qatar, prévoyant 7 ans d'emprisonnement pour les étrangers, la peine de mort pour les natifs. Je vous remercie. Thank you very much. We are coming to the catch the eye, and I will start with Billy Keller. Is the sustainable, permanent ceasefire, the lifting of the blockade in Gaza and the establishment of a two-state solution based on the 1967 borders. But let's be very clear, while we talk, Israel is systematically dismantling Palestine. If you look at any map, from Jenin in the north to Hebron in the south, there is no longer a contiguous, functioning Palestinian state. We talk about in the abstract, occupation. This is an illegal invasion of Palestinian lands. It is a breach of international law. It is a breach of UN charters. It's a breach of fundamental rights, and it's a breach of basic decency. So Europe does have to act. And we will pass resolutions. We will condemn in soft language, but we will do nothing to advance this two-state solution.
If no more, if we would only ban the produce coming from the illegal occupied areas, it would send a message to both Israel and Palestine that we are serious about the two-state solution. We want to ensure that Palestine survives and that Israel has security as well. But we cannot sit idly by and let it dismantle Palestine as it is. Our next speaker is Madame Özlem Demirel. Dankeschön, Herr Präsident. Das Schweigen über das Unrecht, das den Palästinensern geschieht, seit Jahren und Jahrzehnten, ist tatsächlich ohrenbetäubend. Obwohl wir eine Lösung haben, dass eine Zwei-Staaten-Lösung vorgesehen ist und diese Beschlusslage seit Jahren existiert, sehen wir hier keine zwei gleichberechtigten Staaten. Stattdessen immer weiter Vertreibung und Leid für die Palästinenser. Immer weiter wird die Siedlungspolitik ausgebaut. Immer weiter driftet die israelische Regierung nach rechts. Immer mehr rechte Politikerinnen und Politiker bekommen Zulauf in Israel. Das ist ein Riesenproblem, und ich finde, solange das so ist und solange wir immer weiter Rechtspolitik in Israel erleben, müssen wir auch in der EU eine klare Sprache sprechen. Und diese klare Sprache bedeutet für mich auch, dass europäische Staaten keine Waffengeschäfte mehr mit Israel durchführen dürfen, solange tatsächlich die Siedlungspolitik nicht ein Ende hat. Danke. Frau Ana Miranda, the floor is yours. Micro, please. It's okay. Muito obrigada, Presidente. Demolir o apartheid, não as casas e escolas da Palestina. Demolir o apartheid de Israel na ocupada Palestina. Este cruel sistema de dominação é crime contra a humanidade. 2 Estados para pôr fim ao que se chegam a negar os direitos fundamentais aos palestinianos, em condições de vida muito difíceis. Para ter 2 Estados, devem ser reconhecidos os direitos humanos dos palestinianos e revogar leis de conteúdo segregacionista e a hegemonia geográfica de Israel. Qualquer diálogo de paz tem que ir acompanhado em pôr fim à expansão dos colonatos. A Europa não deve ser cúmplice, deve condicionar políticas de cooperação que permitam acabar com estes crimes. Toda a solidariedade com a Palestina. Muito obrigada. Der fortsætter disse forbrydelser. Thank you. Mr. Mick Wallace. The two-state solution has been used as a smokescreen to fake concern for the human rights of Palestinians, while leaving the Israelis to pursue their genocidal treatment of the Palestinian people. The terms of the two-state solution are beyond anything the Israeli settler colonialists would ever entertain, and everyone knows it. Who's going to make them respect the 1967 lines? No one has lifted a finger while they evicted Palestinians from their homes and lands, illegally annexed territory and built countless illegal settlements. Why should Palestinians accept the terms of a deal they know from bitter experience the other side is incapable of honouring? 3 decades we have talked about this proposal as it becomes more of a fantasy, while the Palestinians suffer the brutal, grinding reality of apartheid. If this is all we have to offer, then the Palestinians are better off pursuing their right to resist the colonisation of their lands, to fight for self-determination, independence, and the right of return for all Palestinian refugees, to fight for human rights and freedom. Danke. Eine Person hat sich noch zu Wort gemeldet, Frau Claire Daly. Palestinian leadership showed great willingness to compromise when principally agreeing to a two-state solution. But for as long as it has been the main approach, settlement expansion and annexation has continued. Palestinians live under a militarised apartheid regime that systematically oppresses, brutalises and discriminates against them, enforcing settler violence, evictions, demolitions, colonisation of their neighbourhoods. Israel embarks on sprees of spectacular military violence against a civilian population in Gaza,
feebly justified on the basis of a security threat. And of course, in theory, the EU regrets all this, but it never has consequences. Instead, we excuse it. We reward Israel with deepening bilateral cooperation and the Zionist ultra-right advances. These are facts. With every year, a two-state solution is less viable. We have to call a spade a spade. There is no peace process. It's a process of annexation under false cover of speech, and we all know it. Herzlichen Dank. Wir kommen nun zu den abschließenden Bemerkungen des zuständigen Mitglieds der Kommission, Frau Elena Dalli. The floor is yours, Madam. Thank you, President, and thank you, honourable members, for the opportunity to exchange on this matter. I shall come to a direct question which was put to me on Palestinian textbooks. The EU has funded an independent study of Palestinian textbooks against defined international benchmarks based on the UNESCO standards on peace, tolerance, and non-violence in education. The research by the independent and internationally recognized Georg Eckert Institute for International Textbook Research was published in June of last year. The analysis revealed a complex picture. The report was shared with the European Parliament, and services briefed various committees of the European Parliament. The independent assessment carried out by the GEI provides an objective basis for the EU's engagement with the Palestinian Authority on education reform and changes to the curriculum that are essential with a view to bring about the full adherence to UNESCO standards of peace, tolerance, coexistence, and non-violence in all Palestinian educational material. The EU has stepped up its engagement with the Palestinian Authority on the basis of the study with the aim to ensure that further curriculum reform addresses problematic issues in the shortest possible time frame, and that the Palestinian Authority takes responsibility to screen textbooks not analysed in the study. In parallel, the EU will encourage the relevant authorities in Israel and the Palestinian authorities to engage in dialogue to ensure coherence with UNESCO benchmarks on peace, tolerance, and non-violence in education and their curricula, ideally through joint efforts, the exchange of experts, and full transparency. But to conclude this, I can assure you that the EU will remain actively engaged and working towards the relaunch of the two-state solution. We continue to call on the parties to take concrete steps towards relaunching a political horizon and offer our every support towards this end. The EU will continue to defend the viability of the two-state solution, respect of international law, and continue to advocate against any unilateral action. Thank you. Danke, Frau Kommissarin. Zum Abschluss der Aussprache wurden 6 Entschließungsanträge eingereicht. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Wir kommen damit zum nächsten Punkt unserer Tagesordnung, die Erklärung der Kommission, türkische Luftangriffe auf Nordsyrien und die Region Kurdistan, Irak. Und Frau Kommissarin, ich darf Sie wieder um Ihre Ausführungen bitten zur Einleitung der Debatte. Thank you, President, honourable members. The latest escalation of violence in Turkey, Syria, and Iraq is, of course, of grave concern. It is so for several reasons. First, for the loss of civilian life. Second, because the violence we have seen threatens the already volatile security situation of the entire region. And thirdly, it
puts the gains made in the fight against the Islamic State in jeopardy. This is all the more concerning against the backdrop of Russia's war of aggression on Ukraine. Turkey is a key partner of the European Union and a critically important actor in the region and the Syrian crisis in particular. The EU calls for restraint and for urgent de-escalation. Turkey needs to act in a responsible manner and contribute. Ansvarligt og bidrager til den regionale. Turkey has the right to respond to the horrible incident of 13th November in Istanbul. However, Turkey's security concerns stemming from northeast Syria should be addressed through political and diplomatic means, not by military action, and in full respect of international humanitarian law. President Erdogan's recurring language suggests an upcoming incursion in northern Syria. The EU has repeatedly any such operation with our Turkish interlocutors, and we continue to raise these concerns and to stress the need to avoid further escalation. So let me make 3 points. A ground incursion into Syria would further undermine the fight against Daesh, would lead to unacceptable human suffering, and would have great implications for international security. The weakening of the Syrian defense forces would open the door to a return of the Assad regime to the northeast of Syria, supported by Russian military forces, thus handing a further geopolitical advantage to the Russian Federation. A lasting peace in Syria can only be achieved through the full implementation of UN Security Council Resolution 2254. The violations of Iraq's sovereignty and territorial integrity, not only by Turkey, but also by the Islamic Revolutionary Guards Corps, come at a particularly critical moment for Iraq, which has a new government in place after a prolonged government formation and political tensions. The EU remains committed to the unity, sovereignty, and territorial integrity of Iraq. We call on all Iraq's neighbors to refrain from unilateral military actions that could undermine Iraq's sovereignty and have a destabilizing effect on Iraq and the wider region. We support Iraq's efforts to develop a balanced foreign policy, maintaining good relations with both international and regional partners. Countries in the region, including Turkey and Iraq, are encouraged to better coordinate anti-terrorist activities and any actions against the PKK. We expect them to act in full respect of international law, including international human rights and humanitarian law. We also encourage Iraq and Turkey to continue on the path of dialogue and friendly neighborly relations, and we stand ready to support such a dialogue if and when needed. Thank you. Danke, Frau Kommissarin. Unsere erste Rednerin von den Fraktionen ist Frau Anna Michel Asimakopoulou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι βομβαρδισμοί στη Συρία αλλά και στην κουρδική περιφέρεια του Ιράκ αποδεικνύουν περίτρανα πως η επιθετικότητα της Τουρκίας αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είδες που έχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε την ασταθή και απρόβλεπτη συμπεριφορά ενός γείτονα που δυστυχώς απέχει παρασάγκας από τις ευρωπαϊκές αξίες αλλά και αγνοεί συστηματικά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου. Μόνο τους τελευταίους μήνες οι δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας αρκούν για να αντιληφθεί κανείς ότι η Τουρκία έχει επιλέξει συνείδητα να δρά ως κράτος ταραξίας. Ο κύριος Ερντογάν έχει εξαπολύσει ούκο λίγες απειλές εναντίον της πατρίδας μου της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα το στίχο «Θα έρθουμε νύχτα» από το μόνιμο τραγούδι που συνδέθηκε με τις μαύρες μέρες της εισβολής στην Κύπρο.
Αλλά αυτό είναι ένα ψήγμα μόνο από την εμπριστική ρητορική που εκφράζει σε κάθε ευκαιρία, κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα. Και η Τουρκία αυτή που δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προχτές μάλιστα, κατά τη δοκιμή του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, δήλωσε «Στην Ελλάδα λένε ότι ο πύραυλος θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει, αν δεν κάτσετε ήρεμοι. Τι άλλο θα ακούσουμε». Φαίνεται πως όσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι λεονταρισμοί του Τούρκου Προέδρου θα αυξάνονται. Η ανοχή της Ευρώπης όμως είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ήδη εξαντληθεί. Και αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ακριβώς περιμένουμε για να απαντήσουμε αποτελεσματικά πλέον στην τουρκική προκλητικότητα. Ευχαριστώ. Danke. Herr Kollege Nacho Sanchez Amor. The floor is yours. Gracias, presidente. Turquía no suele acusar a la Unión Europea de practicar dobles estándares, pero hay veces que nuestros dobles estándares parecen beneficiarle. Vamos a ver, ¿cómo hemos calificado el hecho de que un país, alegando la conveniencia de prevenir un peligro hipotético y futuro, invada a un vecino con fuerzas militares, violando una frontera soberana internacionalmente reconocida, aunque lo llame operación militar especial? Y no hablo de Rusia, que tanto parece excitar el celo de esta Cámara. Hablo de una flagrante violación del derecho internacional de Turquía. En 3 ocasiones ya ha lanzado, entre comillas, operaciones en Siria e Irak. ¿Cuándo una operación comienza a ser una incursión? ¿Y cuándo una incursión es una invasión? ¿Y cuándo una invasión es una ocupación? ¿Y no estará nuestros dobles estándares facilitando que estos ataques aéreos den paso a una peligrosísima invasión terrestre? La señora comisaria le ha pedido a Turquía restraint. ¿Es esa el mismo doble estándar que estamos utilizando para Rusia? ¿A Rusia en Ucrania le hemos pedido restraint? Thank you. Danke. Herr Jan-Christoph Oetjen. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Klar ist natürlich, dass terroristische Anschläge wie der Anschlag in Istanbul zu verurteilen sind. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Klar ist aber auch, dass aus meiner Sicht die Militärschläge, die in der Folge als Vergeltung sozusagen von der Türkei getätigt wurden in Syrien und im Nordirak, dass diese genauso zu verurteilen sind, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Denn diese Militärschläge treffen insbesondere die kurdische Zivilbevölkerung und das, verehrte Damen und Herren, ist nicht hinnehmbar. Ich erwarte von der Türkei, dass der Deeskalation der Vorrang gegeben wird. Denn in der Region geht es eben nicht nur um die Türkei, sondern es geht um die Stabilität auch der Nachbarstaaten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die territoriale Integrität, insbesondere des Iraks, darf aus meiner Sicht nicht verhandelbar sein. Es ist auch ein Rückschlag, verehrte Kolleginnen und Kollegen, im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Denn erinnern wir uns doch, verehrte Kolleginnen und Kollegen, als der Krieg in Syrien in der Hochphase war, waren es die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer, die gegen den islamistischen Terrorismus in Syrien Front gemacht haben und an unserer Seite gegen islamistische Terroristen gekämpft haben. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht verhandeln. Ich rufe die Türkei zur Mäßigung auf. Ein solches Verhalten, wie es an den Tag gelegt wird, ist nicht hinnehmbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Unser nächster Sprecher ist Monsieur François Alfonsi. Monsieur le Président, merci. Où êtes-vous, Monsieur Borrell? Ne voyez-vous rien? Le haut représentant du service à l'action extérieure de l'Union européenne n'aurait-il pas compris que M. Erdogan est en train de vouloir déclencher une guerre au nord de la Syrie? L'Europe n'aurait donc rien à dire pour empêcher l'invasion programmée du nord de la Syrie par la Turquie. Erdogan viole le droit international. Il menace des millions de citoyens kurdes et d'autres nationalités qui vivent ensemble au Rojava et qui, malgré Daesh, malgré la situation générale de la Syrie, construisent une société aux valeurs démocratiques réelles. Cette invasion aura des conséquences désastreuses pour le Moyen-Orient en général, mais elle aura aussi des conséquences pour le reste du monde. La première d'entre elles sera de lâcher dans la nature une dizaine de milliers de prisonniers islamistes détenus par les forces armées kurdes. Ils pourront ainsi reconstituer Daesh. Est-ce que cette situation peut convenir à l'Union européenne? Sinon, il faut s'engager très vite et peser ainsi sur l'avenir de cette région.
Il faut bloquer la possibilité de bombarder impunément le nord de la Syrie en décidant d'instaurer une no-flight zone, comme cela avait été fait en son temps, sous l'égide de l'ONU, pour le Kurdistan irakien. En Irak, les autorités du Kurdistan autonome sont reconnues par la communauté internationale et leur gouvernement a fait du nord de l'Irak un îlot de stabilité et un refuge pour tous les persécutés de Daesh. Il faut en faire de même pour le Rojava. Les autorités du nord de la Syrie, qui administrent pacifiquement et démocratiquement ce territoire, qui ont combattu et vaincu Daesh en alliance avec l'Europe et les USA, doivent être officiellement reconnues et associées aux négociations pour l'avenir de la Syrie. Le Rojava et son administration autonome n'ont jamais été une menace pour la Turquie, c'est bien le contraire en fait. Danke. Our next speaker is Monsieur Thierry Marian. En Syrie, l'Union européenne ne fait que participer au pourrissement de la situation. Après avoir nié la participation islamiste puissante dans la rébellion syrienne, l'Union européenne a versé dans une politique revancharde qui épuise toute la région. Ainsi, à force de refuser d'organiser le rapatriement des réfugiés syriens présents au Liban, vous êtes en train de détruire l'équilibre de ce pays tout entier. Notre folle politique de sanctions à l'encontre du peuple syrien constitue à la fois un échec politique retentissant et un scandale humanitaire historique. La galaxie mafieuse du Qatargate qui secoue le Parlement européen avait évidemment multiplié les initiatives de soutien à la rébellion syrienne. D'ailleurs, depuis 10 ans, notre politique envers la Syrie est parfaitement alignée sur les intérêts de Doha dans la zone. Aujourd'hui, que cela nous plaise ou non, le peuple syrien a donné la victoire à Bachar el-Assad. Le pire ennemi de la Syrie pendant 10 ans, Erdogan, Et vous savez bien que quand Erdogan avance un pion au Levant, c'est que l'OTAN le veut peut-être bien. Pour le dire clairement, au lieu de soutenir l'unité territoriale et la politique de la Syrie, notre politique étrangère a tracé le chemin d'un bain de sang inéluctable. Comme toujours dans l'histoire, les États-Unis ont fini par abandonner les Kurdes. Et comme toujours dans l'histoire, les Turcs refusent absolument que les factions kurdes s'organisent à la frontière. Résumant cette situation aberrante, la Turquie réussit à ce moment à se rapprocher de Damas alors qu'elle soutient l'occupation illégale de la région d'Idlib par les islamistes et qu'elle a soutenu tous les ennemis du gouvernement syrien. Quant aux Européens, qui ont subi des attentats islamistes directement organisés depuis les fiefs de la révolution syrienne, pourquoi ne pourraient-ils pas rétablir une relation équilibrée avec la Syrie? Oui, l'affrontement entre les Kurdes et Erdogan ne peut que nous émouvoir. Il faut cependant être hypocrite pour nier que nous nous indignons, mais que nous ne ferons rien d'autre. Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Präsident. Ein Weihnachtslied in Deutschland lautet alle Jahre wieder. Und Kinder singen das Lied gerne. Dann denke ich aber an die Kinder in Syrien und in Rojava. Sie singen derzeit Trauerlieder. Denn alle Jahre wieder fallen Bomben auf ihre Köpfe nieder. Wieder einmal greift das Erdogan-Regime mit einem Vorwand die Kurden im Irak und Syrien an. Und alle Jahre wieder gibt es nur leise Reaktionen darauf aus der EU. Frau Dalli, Sie sprechen sogar von dem berechtigten Willen der Türkei, auf den Terroranschlag zu reagieren. Ich frage Sie, was haben die Kurden in Rojava mit dem Terroranschlag zu tun, außer dass diese Kurden gerade die IS-Terroristen bekämpft haben vor einigen Jahren. Während die EU mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine jegliche Diplomatie vermissen lässt, wird sie mit Blick auf die Aggression des NATO-Partners Türkei mega diplomatisch und leise. Warum, möchte man fragen? Und doch, die Antwort ist leider offensichtlich. Die EU sorgt sich nicht um die weinenden Kinder, sondern um sein Flüchtlingsdeal. Vor Menschen, die fliehen, wollen sie sich schützen. Eine Minute reicht nicht dafür, die Doppelmoral der EU und auch über das Leid der Kurden und Syrer zu sprechen. Kolleginnen, das Erdogan-Regime möchte für den Machterhalt den Angriff auch auf Bodentruppen nun ausweiten. Das muss verhindert werden und das geht nur mit einer klaren Haltung. Die EU könnte so viel tun, aber sie schweigt. Herr Borrell nimmt noch nicht mal an dieser Sitzung teil. Das, meine Damen und Herren, ist nicht akzeptabel. Und das Wort Fabio Massimo Costaldo gebeten.
Grazie, caro Presidente, cara Commissaria. Tutti i segnali indicano che le intenzioni di Erdogan vanno ben oltre l'obiettivo di vendicare gli attacchi di Istanbul, peraltro senza aver mai prodotto prove in merito alle sue accuse, e che si stia preparando per mettere in pratica la minaccia di un'altra incursione militare in Siria. Cari colleghi, a che punto abbiamo deciso di tirare la nostra linea rossa? Cipro e la Grecia sono vergognosamente vittime da anni della retorica aggressiva e delle violazioni di Erdogan. Nonostante l'invasione dell'Ucraina, la Turchia non aderisce alle sanzioni, anzi continua a collaborare allegramente con Putin. Bombarda le regioni liberate dall'ISIS, aggredisce chimiche contro la popolazione civile. Inoltre Ankara continua a operare ricatti e vergognose pressioni sulla Svezia e sulla Finlandia, richiedendo estradizioni e altri vantaggi per rimuovere il veto all'ingresso dei nostri due Stati membri nella Nato. Questa, colleghi, è una discussione prettamente politica che richiederebbe una posizione ferma del Consiglio e un confronto in questa sede anche con l'Alto rappresentante. Con 49 di voi, colleghi deputati, attendiamo ancora una risposta alla lettera che abbiamo inviato 2 settimane fa all'Alto rappresentante Borrell sulla questione. Nel frattempo le vorrei chiedere, Commissaria, siamo pronti a contribuire alla gestione della catastrofe umanitaria che si verificherà in Siria, all'afflusso di rifugiati che arriverà da queste zone quando l'ISIS si riprenderà il terreno che ha perso, ad accoglierli in modo conforme? Vil vi modtage flygtninge på en måde? Am Wort ist Frau Isabel Santos. Não, o combate ao terrorismo não pode ser utilizado por Erdogan com fins eleitorais para desferir ataques aéreos indiscriminados no norte e noroeste da Síria e na região do Kurdistão iraquiano. Sejamos claros, com os ataques a infraestruturas vitais e populações civis, Erdogan apenas procura afugentar o povo curdo e, com isso, ficar com espaço para os seus planos de reengenharia social e política na região. Não, a comunidade internacional não pode continuar impávida e serena a assistir às intervenções que apenas geram mais instabilidade na Síria e na região e deterioram a situação de segurança, trazendo mais sofrimento a populações já martirizadas. Como na Ucrânia, também na Síria, toda a ajuda humanitária é vital na garantia da sobrevivência das populações. E por isso deixo aqui um apelo aos Estados-membros para que defendam nas Nações Unidas a manutenção do funcionamento do corredor humanitário de Bab al-Wah. Danke. Am Wort ist nun Frau Katrin Langen-Siepen. Dear Commission, I'm searching for Mr. Borrell. Where are you when it comes to Syria? I'm looking for you because I have questions. When it comes to Syria, Syria is a bleeding country. And I was there a couple of weeks ago with some colleagues, and we visited different places in northern East Syria. And I went to Al-Hol, the camp where thousands of Daesh fighters, some of them with European citizenship, by the way, we have to take them back, it's our responsibility, are imprisoned. And now Turkey is bombing northern East Syria, is bombing or attacking Al-Hol. We fought against terrorism. Kurds fought against terrorism. Kurderne bekæmpede terrorisme. We all are in danger. So stop bombing, Mr. Erdogan, northern East Syria, because Syria now is not safe. And if Syria is not safe, we are not safe. Thank you. Danke. Am Wort ist Herr Marco. Grazie Presidente, grazie Commissaria. Io e alcuni dei nostri colleghi qua sono ormai esperti di questo versante del mondo. Io faccio parte della delegazione per i rapporti con l'Iraq, sono stato alla missione di osservazione elettorale, conosciamo la complessità di un'area difficile e tutti abbiamo espresso la nostra solidarietà
per gli attentati che hanno anche colpito Istanbul, Istiklal Kadesi, ma nulla giustifica quello che la Turchia sta facendo, non lo fa solo da queste settimane, non lo fa solo a seguito di certi attentati e sta creando delle conseguenze sulla complessità delle popolazioni locali, sta creando uno spostamento di difficili, non solo da mantenere ma anche da ripristinare. Lo hanno già detto altri colleghi, gli estremisti approfittano della situazione, le milizie filoturche di Harar al-Sham stanno distruggendo infrastrutture, distruggendo l'agricoltura e c'è un impatto sulle minoranze, quella cristiana ma non solo quella, abbiamo parlato giustamente anche dei curdi, che si sentono minacciate. L'ISIS in tutto questo contesto può riemergere e riemergere in maniera grave, con conseguenze, lo abbiamo detto tutti, anche sulla partenza di rifugiati verso l'Europa. Attenzione anche al progetto di Erdogan di mandare in quell'area 2 milioni di rifugiati che oggi sono in Turchia e che però vengono da altre zone della Siria, che andrebbero a creare uno shock ulteriore su un'area che invece merita un'attenzione differente. L'Europa può scegliere di essere presente in quel comparto dove il mio Paese in questo momento sta guidando il contingente NATO. Il mio governo sta esprimendo solidarietà sia alla regione curda dell'Iraq che al neo-governo di Baghdad, ma dobbiamo renderci conto che quelle popolazioni vengono da decenni di sofferenze e dobbiamo intervenire al più presto se vogliamo dirci portatori di valori positivi. Grazie. Danke, Herr Kollege. Am Wort ist nun Herr Antoni Comino Oliveres. Merci, Président. La Turquie se présente à l'Union comme un médiateur nécessaire entre la Russie et l'Ukraine, mais la Turquie pose de graves menaces pour la sécurité de l'Europe. Ce mois-ci, nous avons assisté au bombardement des territoires kurdes en Syrie et en Irak, qui ont visé, entre autres, l'hôpital, ainsi que l'invasion terrestre que la Turquie prépare dans les territoires kurdes de la Syrie, n'ont pas seulement des conséquences humanitaires gravissimes, mais ils préparent le terrain pour que les terroristes djihadistes contre lesquels les forces kurdes ont été notre meilleur allié puissent à nouveau mettre en danger la sécurité de la région et notre propre sécurité. De plus, certains éléments indiquent que la Turquie aide la Russie à échapper aux sanctions de l'Union et perpétue la Turquie menace régulière et ouvertement d'attaquer militairement un État membre de l'Union. Chers collègues, nous avons un problème avec la Turquie et ce Parlement doit réagir. Qui protège la Turquie dans l'Union européenne? Pourquoi l'autre représentant, Josep Borrell, n'est-il pas là? Pourquoi la politique espagnole de laisser faire Erdogan devient celle de toute l'Union? Merci, Président. Danke. Herr Kollege Domenech Ruiz de Weser, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Karas y queridos colegas, sobre esta cuestión. Me sumo, obviamente, a la denuncia y a la condena que se ha realizado de la ofensiva que ha realizado el gobierno turco sobre Irak a raíz o como justificación del atentado con bomba en Estambul, que causó 6 muertos y decenas de heridos. Pero también es preciso, en el caso de esta nueva, no es la primera vez, violación de la soberanía nacional de Irak por parte de Turquía, investigar el posible uso de armadas turcas que, como sabemos todos, están prohibidas por el derecho internacional. Señorías, Irak es una incipiente democracia, desde luego, con muchos problemas, con muchas dificultades, salido de un proceso electoral que ha necesitado más de un año para formar gobierno. El camino no es el que ha tomado Turquía. Danke. Unser nächster Redner ist Herr Bernhard Zimniok. Herr Präsident, seit 2016 hat die Türkei 3 größere militärische Operationen gegen Syrien geführt.
Wer das Vorgehen Erdogans dort aufmerksam verfolgt hat, der weiß, die neuesten Luftangriffe sind der Testballon für eine Bodenoffensive. Dass der türkische Präsident noch vor 2 Tagen mit Raketen auf Athen gedroht hat, muss uns deshalb umso mehr besorgen. Wo bleibt die vielbeschworene Solidarität der EU mit einem Gibt die Kommission der Erpressung wieder einmal nach? Die Türkei profitiert von der Taten- und Hilflosigkeit einer dilettantisch geführten Union. Die hochgelobten Werte sind nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Führende Köpfe der EU sind offenbar zu sehr damit beschäftigt, ihre Bankkonten mit Bestechungsgeldern aus Katar zu füllen. Bleibt da noch Zeit, Politik im Sinne der europäischen Nationen zu führen? Denn das kann nur eins heißen. Erdogan muss in seine Grenzen verwiesen werden, seine Armee muss vollständig aus Syrien abgezogen werden und seine islamistischen Hilfstruppen in Idlib gehören vor ein syrisches Gericht. Im Gegenzug müssen wir unsere Beziehungen zu Syrien wieder normalisieren und die nutzlosen Sanktionen beenden, die das Leid der Zivilisten unnötig verlängern. Dies kann nicht nur die gesamte Region wieder stabilisieren, auch Millionen Syrer haben wieder die Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren. Ein stabiles Syrien ist die Voraussetzung für Frieden im Nahen Osten. Und auch wir Europäer werden dann in diesem Fall gewinnen. Deutlich sagen, ich bitte Sie, es zu unterlassen. Wegen des Fehlverhaltens einer Abgeordneten des Europäischen Parlaments alle in der Verantwortung stehende Funktionärinnen und Funktionäre der EU-Institutionen in Generalhaft zu nehmen. Herr Vizepräsident, könnte erzählen, wie weit sich dieser Skandal ausweitet? Wir kommen zum nächsten Redner, das ist Frau Ewin Insier. The memory of the international community seemed to be short. The EU is once again silent while crimes of atrocity against Kurds are taking place. Turkey's bombs have been falling down on the Rojava region of Syria and the Kurdistan region of Iraq. It is the same Kurds that have sacrificed their lives for also our freedom here in the EU in the struggle against terrorism. Turkey's bombs have crumbled years of struggle against the most heinous terrorist organization on this planet, against ISIS. But yet, silence is the choice of the international community. It is enough with hypocrisy. The memory of the international community might be short, but let me tell you who hasn't the luxury of having a short memory. Muhammad, who was 12 years old, whose body was burned by Turkish white phosphor in the Kurdistan region of Iraq in 2019. Or my own Kurdish grandmother, who got her whole village demolished and herself shot at, thank God not hit by Turkish military in the city of Lice in 1993, in the Kurdistan region of Turkey. Colleagues, EU must demand a no-fly zone over the Rojava region and act to end the Turkish aggression against the Kurds in the different parts before it's late. Danke vielmals. Ich darf nun das Wort an Herrn Andreas Schieder geben. Danke schön, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Vor rund 1,5 Monaten war ich mit einigen Kollegen aus dem Europäischen Parlament genau in dieser Region, wo heute die türkischen Bomben fallen. Und was wir dort erlebt haben, war eine Region, Mindestmaß an Zivilisation, ein Mindestmaß an gerechten und freien Leben ermöglicht worden ist, nämlich in Rojava in Nordostsyrien, in dem autonomen Gebiet, genauso wie in der autonomen Region Kurdistan im Irak. Und was wir heute erleben, sind brutale Angriffe der Türkei auf diese Region, auf diese Freiheit der Menschen dort, mitunter mit Chemiewaffen auf die Zivilbevölkerung. Und noch dazu mit der großen Gefahr, dass die IS-Kämpfer, die dort festgehalten werden, wieder freikommen. Bis zu 12.000 IS-Kämpfer. Daher braucht es jetzt schnelle Aktion, nämlich ein Einstellen der Angriffe durch die Türkei, eine Flugverbotszone und auch, dass die Vertreter Rojavas bei allen Zukunftskonferenzen über Syrien gleichberechtigt am Tisch sitzen dürfen. Volle Solidarität. Danke. Nun ist das Wort bei Herrn Kostas Mavridis. Thank you, Mr. President.
On the 20th of November, Turkey launched a major air offensive attack in Rojava, Syria, and the Kurdistan region of Iraq, which continues uninterrupted against targets, including civilians and infrastructure. This was portrayed by Turkey as a response to the bombing attack a few days earlier that was attributed the narrative has changed a few times, and despite inconsistencies and contradictions, the request by HDP for a full investigation has been rejected by the government coalition in the Turkish parliament. The Turkish government has been using the bombing attack as a pretext to attack the Kurds, despite the strong suspicion, which is more than probable, of a Turkish intelligence involvement. The ongoing attack in Syria and Iraq is another blatant violation of international law, just like in the Aegean against Greece and against Cyprus, despite the ongoing military occupation of Northern Cyprus. Enough is enough. The long-standing appeasement policy has failed, and the EU has to act strongly to stop the Turkish aggression now. Unser nächster Redner ist Herr Nikos Androulakis. The floor is yours. Η Τουρκία βομβαρδίζει για άλλη μια φορά τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία. Τους Κούρδους που με το δικό τους αγώνα αναχαιτίστηκε το Ισλαμικό κράτος. Η τρομοκρατική οργάνωση που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες νεκρούς στην Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς στην Συρία. Αλλά φαίνεται ότι εμείς ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, καθώς παραμένουμε παρατηρητές των προκλήσεων και των συνεχών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Τουρκία είναι η μόνη νατοική χώρα που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι η χώρα που εκβιάζει τη Σουηδία και τη Φιλανδία αρνούμενη να επικυρώσει την είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου και μάλιστα έχει το θράσος ο κ. Ερντογάν να απειλήσει τη χώρα μας, λέγοντας ότι αν δεν κάτσουμε φρόνημα, σύντομα η Αθήνα θα είναι εντός του εύρους. Η περιφορά αυτής της συμμαχικής χώρας που θεωρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι άλλο πρέπει να κάνει για να πάρετε μέτρα? Το ελάχιστο που πρέπει να κάνετε είναι η επιβολή εμπάργου όπλων άμεσα και κυρώσεων που θα πλήξουν ευθέως το καθεστώς Ερντογάν. Danke. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es liegen mir 3 Wortmeldungen vor. Daher kann ich alle 3 nehmen. Und ich beginne mit Frau Anna Miranda. The floor is yours. Gracias, presidente. ¿Dónde está el señor Borrell? Debería de estar presionando a Turquía para parar sus ataques. Debería de dejar claro que ellos no acreditan en la narrativa de Turquía sobre zonas seguras y amenazas de seguridad de la Administración Autónoma de Rojava, y que los ataques turcos son completamente injustificados. Debería de estar apoyando a Rojava para implementar una zona de exclusión aérea protegida internacionalmente. Debería de estar trabajando activamente para promover la renovación de las negociaciones de paz, porque Turquía lleva 3 invasiones en el norte de Siria, 2 de las cuales resultaron en la ocupación de áreas anteriormente ocupadas por Rojava. Con la invasión y ocupación turca, esas áreas dejaron de ser lugares seguros donde diferentes comunidades convivían en armonía y las mujeres podían participar plenamente de la sociedad, para convertirse ahora en uno de los lugares más violentos del planeta. Nos hemos olvidado de la lucha del pueblo kurdo contra el ISIS. Nos hemos olvidado de tantas cosas. No se puede justificar lo que está ocurriendo, porque el pueblo kurdo ha luchado contra el ISIS y esta región se convierte de nuevo en una zona amenazada y violenta. Gracias, presidente. Danke, Frau Dele-Claire. We hear a lot these days about the rules-based international order. Well, Turkey's action in northern Syria and Iraq is a very good example of that in practice. It's one rule for NATO members and one for everyone else. Turkey has invaded northern Syria, slaughtered the Kurds there, annexed and occupied Syrian land. Turkey has rolled over them in NATO tanks, bombed them with NATO aircraft. Its NATO troops wielding NATO weapons have driven them from their homes. Yet the West calls the Kurds allies, even as it arms and supports Turkish savagery against them.
And when Turkey goes in again, what can we expect from the EU and the US? Nothing. Absolutely nothing. Why would we when all Hvorfor skulle vi dog gøre noget ved det, når vi er for? men, women and children with their illegal sanctions? Western Imperium has no friends, only interests, but you're playing a very dangerous game. Danke. Unser letzter Redner ist Herr Kostas Papadakis. Η απαράδεκτη εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και το Βόρειο Ιράκ προκαλεί βαριές συνέπειες για τους λαούς των χωρών αυτών, περιπλέκει την εκρηκτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και διαμορφώνει όρους για επικίνδυνες αλλαγές συνόρων. Καλύπτουν και δικαιολογούν την όλη επιχείρηση ως προέκταση των ανταγωνισμών τους στο μεταξύ τους μακελιό στην Ουκρανία. Ενθαρρύνουν την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, επιδιώκοντας να την αποσπάσουν ο καθένας για τα δικά του συμφέροντα. Στις δε απειλές για εισβολή που εξαπολύει αυτή σε βάρος και της Ελλάδας, στο πλαίσιο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού της με την ελληνική αστική τάξη, οι κατά τα άλλα σύμμαχοι απαντούν βρύτετα. Στάση που στρώνει το τραπέζι της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με επικίνδυνες διευθετήσεις για τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων. Τέτοιες είναι οι συμμαχίες των αστικών τάξεων. Να δυναμώσει λοιπόν η λαϊκή πάλη και επαγρύπνηση για καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα προβλέπουν. Danke. Ich darf nun die Frau Kommissarin Dalli ihre abschließenden Bemerkungen bitten. Thank you, President, and thank you, honourable members, for raising international attention to this important matter by placing this debate in the plenary agenda. The EU remains committed to the unity, sovereignty, and territorial and reiterates its support for a full nationwide ceasefire. Let me insist once more, the only path to stability in Syria is through a credible and inclusive UN-facilitated political solution in line with UN Security Council Resolution 2254. With regards to the comment on Greece, the EU has repeatedly stressed that hostile rhetoric against Greece raises serious concerns and fully contradicts much-needed de-escalation efforts in the Eastern Mediterranean. I recall that the HRVP's statement of the 5th of September in this regard. We have repeatedly made very clear that replacing threatening rhetoric with meaningful and sincere dialogue and communication is key for diffusing tensions, promoting mutual understanding and developing good neighbourly relations between Greece and Turkey, as well as regionally in the Eastern Mediterranean. We reiterate again our expectation from Turkey to seriously work on de-escalation tensions in a sustainable way. With regards to Cyprus, the EU remains fully committed to the comprehensive settlement of the Cyprus problem on the basis of a bi-communal, bi-zonal federation with political equality in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. It is important to avoid any unilateral action that could trigger tensions on the island and undermine efforts for creating an environment conducive to the resumption of the settlement talks when conditions allow. We continue to stress this with Turkish officials and with the representatives of the Turkish Cypriot community. And with regard to the repatriation of Daesh children, we are aware, of course, of the issue, but repatriation is a matter which falls under member state competences. So some have decided to take the citizens, others not, and it is up to them to decide on how to respond. Thank you. Danke, Frau Kommissarin. Mit diesen Ausführungen ist die Aussprache geschlossen und wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, dem Bericht von Herrn Mixer, Jahresbericht über die Umsetzung des Assoziierungsabkommens
zwischen der Europäischen Union und Georgien. Und ich darf den Berichterstatter, Herrn Sven Mikser, um seine Ausführungen ersuchen. Thank you, President, colleagues. Even as a potential candidate country, Georgia today offers a very mixed picture, and the signals coming out of the country are also very mixed. But I will try to start on a positive note. As an associated country, Georgia enjoys an exceptionally privileged partnership with the EU. And I believe that full implementation of the association agreement and the DCFTA will continue to be the best way to develop Georgia's economy and improve the welfare of its people. Moreover, we know that Georgians' ambitions do not end with the implementation of the agreement and the DCFTA. Indeed, Georgia's quest to join the Union enjoys an overwhelming support of the population of the country. This overwhelming support for Georgia's European future should allow the country's political parties to come together, overcome the differences and dislikes, and work across the aisle towards a truly national goal. So it should be. In some policy areas, indeed, impressive reforms have taken place over the years. When it comes, for example, to the application with the EU acquis, Georgia continues to be a frontrunner among the aspirants in the EU's eastern neighborhood. However, when it comes to demonstrating the ability of Georgia's democratic structures and the country's sustainable commitment to certain key European values, narrow party political considerations and personal antagonisms of individual strongmen still seem to take priority over strategic national objectives. Such toxic political culture could prove detrimental not only to Georgia's European aspirations, but to the nation's long-term security and prosperity as a whole. The EU and the European Parliament continue to stand ready to assist and advise Georgian authorities on how to successfully deliver on the legitimate aspirations of the Georgian people. The 12 priorities identified by the Commission as a precondition for achieving EU candidate status should be seen as a helping hand, and Georgian authorities should seek to make the best use of it. During the past months, Georgian Parliament and government have taken serious steps to address some of the Commission's recommendations. However, the recommendations that lie at the core of the political polarization still appear elusive. The policy areas where much more tangible progress is needed include the next phase of the judicial reform. Very little has happened here. The fight against corruption, ensuring media freedom, eliminating the excessive influence of vested interest or the so-called oligarchs, as well as protecting minority rights. None of these can be resolved by a quick adoption of a single piece of legislation by a narrow parliamentary majority. Rather, they require systemic implementation of complex reforms, which can only be successful if the political opposition and the civil society are genuinely involved in the process. One particular case we are carefully following is the election of the new public defender. I would like to commend how the process has been conducted so far, but I would also like to stress that in the end, the result is as important as the process. And so an inclusive and transparent selection process has to result in an election of a truly independent and professional ombudsperson who has the full confidence of the civil society. Let me refer to one of the very last statements by the now former public defender Nino Lumjaria regarding the court case and indictment of Nika Gvaramia. The statement said that the case lacks justification and does not correspond to the fundamental principles of criminal law. As such, the statement points to a number of key problem areas in Georgia today: the independence of judiciary, media freedom, as well as the need for an independent public defender. Another outstanding issue that is becoming more urgent by day is the fate of former President Mikhail Saakashvili. The European Parliament has repeatedly expressed our concern over the issue and has called for Mr. Saakashvili's prison sentence to be deferred so as to allow him to seek medical treatment abroad. In the light of recent alarming reports, and as Mr. Saakashvili's health continues to deteriorate, the issue is becoming more urgent by day. I am fully aware that in Georgia, the legacy of the former president continues to be an extremely divisive issue. So I would like to say very clearly
that we see his release as a purely humanitarian issue, and our call does not express legal, political, or any other assessment regarding his case. Last, regarding the ongoing Russian war against Ukraine, I appreciate Georgia's clear position at various international fora, notably the UN, where Georgia has consistently voted with the EU to condemn Russia's unprovoked aggression and crimes against Ukrainian people. At the same time, I am deeply concerned about the rhetoric of some Georgian political leaders who accuse the European Union and our partners of wanting to drag Georgia into the war. These accusations are blatantly wrong. The EU has consistently supported and will continue to support Georgia's sovereignty and territorial integrity. EU is a peace project, and Georgia will never have to choose between Europe and peace. Indeed, choosing Europe means choosing peace. To my colleagues at the EP, I want to say that while we absolutely need to make sure that our would-be members progressively align with our common foreign and security policy instruments, and that the sanctions we have imposed on the aggressor are not evaded via third countries, we must always diligently follow the facts rather than our suspicions or insinuations. I believe that Georgia's rightful place is in Europe, but it's for the Georgian politicians to deliver. Thank you. Mr. Mixer, you used your whole speaking time also for the end, so you have no right. You have no speaking time also on the end. Nun darf ich neuerlich bitten, Frau Kommissarin Dalli, die Stellungnahme der Kommission vorzutragen. Thank you, President, honorable members. Your resolution comes at an important juncture for the EU-Georgia relations. The European perspective granted last June set our relations on an even closer course, building upon the long-standing cooperation anchored in the Association Agreement. The EU-Georgia Association Agreement remains a strong driver for reform, bringing the country closer to the EU values, principles, standards, and legislation. The European path sets the bar high as regards the standards Georgia needs to meet and brings increased scrutiny and monitoring of reforms. At the same time, it also provides a wider set of tools to accompany Georgia in this process. So I start with the important reforms which have always been at the core of the EU-Georgia Association Agreement and are also reflected in the 12 priorities. An ambitious and comprehensive judicial reform ensuring the independence, integrity, and transparency of key judicial institutions, as well as systemic and inclusive review of the electoral legislation remain essential. It is positive that Georgian authorities have submitted a number of legislative amendments to the OSCE ODIHR and the Venice Commission, and we encourage the full implementation of their recommendations, including on key reform elements that are currently missing in the draft legislation. On the fight against corruption, a new anti-corruption bureau is due to be set up, and I want to underline the need to ensure that this bureau is truly independent. OSCE, ODIHR, and Venice Commission's opinion would be also very relevant here. An independent ombuds is also a key element in a democratic society. I welcome that the selection process of a new public defender has been, until now, inclusive and transparent, and we look forward for it to conclude in the same manner. I hope that the political parties can reach a consensus, also involving a significant number of opposition parties, in order to support the next public defender's independence. In our political dialogue, we have been also following closely the situation of former President Saakashvili, recalling both bilaterally and publicly the authorities' responsibility for his health and well-being, as well as henledt opmærksomheden på, at der er et ansvar for.
Turning now to the economic sectoral cooperation with Georgia, the process of aligning national law with EU law as part of the association agreement is overall on track and progressing in these areas. A thorough analysis of Georgia's state of preparedness regarding the EU acquis is due by the end of this year, and at the same time, the EU is fully behind Georgia's efforts of becoming a digital and energy hub across an increasingly important economic corridor between the East and the West. We also understand Georgia's vulnerable position in the current geopolitical context, and we remain firmly supportive of its sovereignty, territorial integrity. We also remain committed to further strengthen Georgia's resilience. I stress that the EU remains a close friend and partner to Georgia. This is a crucial moment for the whole country to unite and work resolutely for the common strategic goal of EU membership. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Als nächstes erhält das Wort für den Ausschuss für internationalen Handel die Abgeordnete Markéta Gregorova. Bitte. Dear colleagues, Commissioner, Georgia is one of our most important partners, which many of us has close to heart. We have been pointing out for years that areas of democracy, the rules of law, fundamental freedoms and human rights in Georgia have significant issues without improvement on many elements, which is why the report on Georgia is somewhat critical. Implementing genuine and thorough reforms and addressing the shortcomings of the current legislation is a must. There is no space for rushed laws and politically motivated processes. If there is a will for European future, for candidacy status, there will be a path. That's why it's essential to undo the injustices done. Georgia needs to take the next steps towards its goal of EU membership. And now I am addressing the Georgian politicians directly. Move aside your differences. Work towards the assignment, the unique opportunity that would fulfill so many aspirations of so many of your citizens of Georgia. Thank you. Så de kan blive EU-medlems. Den Abgeordneten für die Fraktionen sprechen und als erstes zu Wort gemeldet ist für die Europäische Volkspartei Miriam Lexmann. Bitte. Vielen Dank. Colleagues, Georgia used to be a frontrunner in reforms within the Eastern Partnership countries. That's why it is all the more frustrating to observe the negative trends impacting the country's developments. We must acknowledge that the progress in some sectoral reforms has taken place, but we cannot ignore the overall state of democratic processes and rule of law. Political leaders are deeply dividing not just the political space, but also the society. The ruling party continues to ignore the agreement of 19th April 2021. Despite the will and readiness of this House, the Jean Monnet dialogue continues to stall. One oligarch continues to hold excessive influence over the political landscape. We have seen attacks against journalists. The judiciary is misused for political pressure, and the democratic political processes continues to deteriorate. To the contrary, we expect that the Trump political charges against Nika Gvamaria must be dropped and he must be released. And the former President Saakashvili must be allowed to undergo medical treatments abroad in accordance with Article 283 of the Criminal Procedures Code of Georgia. Overcoming these serious challenges is the key to Georgia's European future, but also in strengthening the country's democracy as well as the resilience in light of today's Georgian situation. As friends of the Georgian people and the champions of their European aspirations, we must be honest about these developments and not waver in our support for Georgia's democracy. Thank you. Danke an Sie. Als nächstes zu Wort gemeldet für die europäischen SozialdemokratInnen ist der Abgeordnete Nacho Sánchez Amor. Gracias, Presidenta.
Se han cometido errores con Georgia, también de nuestro lado. Yo creo que ponerla en una situación diferente de Moldavia y de Ucrania lo fue, pero tampoco las autoridades y la oposición del país están ayudando. Todo se conjura para retrasar el inicio de una agenda política normalizada, todo se conjura para mantener una polarización que está poniendo en peligro el proyecto europeo del país y quizá incluso su propio futuro soberano. Por tanto, el sistema tiene que liberar presión. Y en ese sentido, no solo por su situación personal, sino porque yo creo que es conveniente para el país, sería bueno que se suspendiera la pena de prisión al expresidente Saakashvili por motivos de salud y para recibir atención médica. Esto no va a solucionar por sí mismo el asunto, pero yo creo que ayudará a atraer a los actores políticos a una agenda más normalizada y para acabar con esa polarización que todos identificamos como el principal problema político del país. Muchas gracias. Dankeschön. Als nächstes für die Fraktion der Grünen zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Viola von Kramon-Taubadel. Bitte. Thank you, President, Commissioner, colleagues. It is hard for me to admit, but Georgia, once a poster child of the Eastern Partnership, is now a captured state. Democratic backsliding continues to accelerate. The justice system is ruled by clans, while prominent cases are politically motivated, like the unjustified imprisonment of Nika Gavaramia. The government has borrowed a page or two from Putin's disinformation handbook. It is spreading lies against the EU, the US, and even against NATO. It is nothing but a shameless lie that the West wants to drag Georgia into the war. Media freedom is deteriorating, while pro-Russian radicals are allowed to unleash violence on the media and minority. The root of this democratic decay is none other than the biggest oligarch of the country, Bidzina Ivanishvili. 10 years ago, he promised an amazing democracy, but delivered a captured state. Because of all this, Georgia did not get the candidate status. The EU integration is in Georgia's constitution, and those who fail will have to answer to future generations. And of course, we need to free Misha for humanitarian reasons. Thank you for your attention. Danke gleichfalls. Als nächstes für die ID-Fraktion der Herr Abgeordnete Bernhard Zinjok. Frau Präsidentin, Georgien an die EU heranzuführen, ist ein weiterer Versuch, die Außengrenzen bis nach Asien zu erweitern. Dabei sind die Probleme in Europa nicht ansatzweise gelöst. Das neue Erweiterungsprojekt wird die Kräfte erst recht überstrapazieren. Es gibt nicht einmal eine Landverbindung nach Georgien. Dafür würde eine Aufnahme die EU-Grenzen bis hin zu Russland, der Türkei und Aserbaidschan verschieben. Nicht nur ist das Konfliktpotenzial mit solchen Nachbarn gewaltig, es wird auch Tür und Tor für neue Migrationsströme geöffnet. Denn was Erdogan und Lukaschenko heute schon können, das werden auch andere versuchen. Die EU mit immer neuen Migranten erpressen. Jeder weitere Mitgliedstaat wird den Schutz der Schengen-Grenzen zusätzlich erschweren. Schlimme Nachrichten für den größten Teil der europäischen Bürger. Wer außer uns hier steht denn noch ein für die Bürger, die uns gewählt haben? Die EU-Kommission jedenfalls nicht. Soll nun Georgien als nächstes Land Milliarden aus Brüssel kassieren? Der Erweiterungsprozess muss gestoppt werden, oder die EU wird es als solches zerreißen. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist für die EKR-Fraktion Adam Bilan. Bitte. Madam President, dear Commissioner, in view of Kremlin's illegal war waged against Ukraine, the European Parliament's involvement and support to Georgia has become even more crucial to the stability of the region. The Eastern Partnership and remains a key partner of the European Union. However, I would like to highlight a few short and long-term objectives of our work together which still remain to be achieved. First, the inhuman detention of former President Mikhail Saakashvili must come to an end as a sign of political appeasement. Mr. Saakashvili's release has been requested several times, and his worsening medical condition
leads me to renew this call. His condition must be treated abroad as soon as possible. From this place, I would like to welcome Mr. Saakashvili's family present today at the gallery. Second, Russian propaganda and disinformation campaigns are swiftly spreading in Georgia and are objects of political utilization. These two issues are not acceptable for a candidate country, especially in the current context, and should be addressed immediately. Without solving them, Georgia should not be granted a candidate status. Thank you. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Bitte. Dear colleagues, Georgia belongs in Europe. It was torn away from Europe by force by the Soviet Russia. Today, 20% of its territories are still under the Russian occupation. The remaining blood-stained dividing lines in Europe imposed by Stalin and Hitler must be erased. Georgia's membership in the EU is the best way to achieve it. I am convinced that Georgia will be a member of the European Union. The Georgian people deserve it. I am also sure that EU enlargement makes the EU stronger, including its security. However, I am not sure if Bidzina Ivanishvili, who is holding Georgia hostage, are aiming for the same as the Georgian people. The Georgian authorities know very well what they have to do. All is written in the recommendation of the Commission, and they have to do it without manipulations or pretense. Keeping a seriously ill former president, Mikhail Saakashvili, in prison is not a European value. Torturing people is Putin's policy. I call on the Georgian authorities, including the president, to do everything so that alt muligt, således at does not fall on your conscience. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Josas Olekas. Bitte. Ačiū pirmininkė, gerbima komisijos narė. Iš tikrųjų, kaip buvo pasakyta, Gruzija yra svarbi mūsų partneriai ir Gruzijos žmonės ne kartą yra pareiškę, kad jie renkasi europinį kelią. Tačiau, kaip komisijos narė sakė, kartelė Gruzijai pakelta aukštai ir laukiame, kad Gruzija įgyvendintų pateiktas 12 rekomendacijų. Galime konstatuoti, kad Gruzija daro tam tikrą pažangą, ypatingai kovoje su korupcija, skaitmeninėje saugumo srityje, tačiau reikia pabrėžti, kad teisės viršenybė, demokratijos įgyvendinimas, laisvos spaudos teisės toli gražu dar nėra tokios, kokių mes norėtume. Noriu pabrėžti taip pat, kad humanitariniais pagrindais mes turėtume būtinai reikalauti buvusio prezidento Saakašvilio suteikimo jam galimybės nepriklausomai medicinos pagalbai. Gruzija turėtų veikti visuomenės konsolidacijos kryptimi ir bendromis jėgomis susitelkti reformų įgyvendinimui. Į komisiją kreipčiausi prašydamas dar labiau sustiprinti administracinę pagalbą tom reformom įgyvendinti. Ačiū. Danke gleichfalls. Als nächstes erhält das Wort Joachim Stanisław Bruczyński. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja również, tak jak mój kolega, pan poseł Adam Bielan, chciałbym wyrazić słowa poparcia, wsparcia dla obecnych tutaj bliskich pana prezydenta Michaiła Saakaszwilego. Polska i Gruzja to kraje, które łączy wielowiekowa, bardzo bliska współpraca, dlatego Gruzja jest priorytetowym partnerem Polski w regionie Kaukazu Południowego. Niezłomnie popieramy suwerenność i integralność terytorialną Gruzji w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach, co podkreślamy również podczas naszego przewodnictwa w OBWE. Potwierdzamy również nasze niezachwiane wsparcie dla swoje zobowiązania do polityki otwartych drzwi w odniesieniu do przyszłego pełnego członkostwa Gruzji w Unii Europejskiej i NATO. Nie ma alternatywy, zwłaszcza że naród gruziński zdecydowanie popiera ten kierunek. Ale trzeba powiedzieć wyraźnie,
Gruzja nigdy nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli w sposób tak niehumanitarny i bestialski będzie traktowała polityków. I tutaj dzisiaj powinny popłynąć słowa szczególnego poparcia i wsparcia dla ciężko chorego pana prezydenta Saakaszwilego, któremu dzisiaj władze Gruzji odmawiają humanitarnych, ludzkich praw do tego, aby być leczonym. W ciele pana prezydenta znaleziono metale ciężkie. No jako żywo bardziej przypomina to standardy Putina niż demokratycznego państwa prawa. Dziękuję uprzejmie. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, David McAllister. Bitte. Madam President, ladies and gentlemen, Georgia is part of Europe. Georgia belongs to Europe. But as we had heard tonight, to be granted EU candidate status, Georgia needs to successfully address the 12 key priorities indicated by the Commission. The Georgian bid for membership will continue to be assessed based on its own merits and its success in implementing all the necessary reforms. Unfortunately, the tense political situation hampers the country's development. I want to make 5 remarks. First, political stakeholders need to refrain from any divisive and aggressive rhetoric and unite their forces in order to increase trust among all political and institutional actors. Second, the excessive influence of vested interests in economic, political and public life needs to be eliminated. Third, Georgian authorities need to ensure media freedom. This entails editorial independence, transparent media ownership and pluralistic, impartial and non-discriminatory coverage of political views. Fourth, political leaders in Georgia must stop aggressive verbal attacks against members of our European verbale angreb mod medlemmer af Europaparlamentet. Partner countries. And finally, and this is also personal for me, as chairman of the Foreign Affairs Committee, I call on the Georgian authorities, please release former President Saakashvili and allow him to undergo proper medical treatment. Thank you. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort der Herr Abgeordnete Christian Terhes. Thank you. The Europeans are now feeling the cost of Russian war of aggression against Ukraine because it is closer to them. But we should never forget that Georgia was the first country against which Russia waged a war of aggression in August of 2008. That happened after the recognition of Kosovo and after Germany and France refused to accept Georgia and Ukraine in NATO during the NATO summit in Bucharest. If Europe would have taken a stronger position against Russia after its war against Georgia, we could have avoided the war of aggression against Ukraine. After being devastated by Russia's war, and even after 20% of its territory has been illegally occupied by Russian forces since 2008, Georgia has not receded from its pro-Western course. Georgia was a frontrunner among the Eastern Partnership countries, and Georgia is part of the associated trio. The popular support for its European and Euro-Atlantic aspirations are now explicitly written in its constitution. We should never forget that governments come and go, but the nations and people stay. The Georgian popoli rimangono. La nazione e il popolo strong sign from EU now. Georgia's place is in the EU, and they need our unequivocal support to achieve this goal. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Lukas Mandl. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Thank you, President, Commissioner, colleagues, ladies and gentlemen. I had the privilege to visit Georgia with the Security and Defense Committee of this very Parliament earlier this year. In April, Mr. Olekas, our colleague who is also present in this debate, was also part of our parliamentary endeavor there. We were standing at the border to the occupied territories, Abkhazia and South Ossetia, and when we read the title of this very discussion today about the annual implementing report on the EU Association Agreement with Georgia, we have to state that this is not any annual report. It's a report in a very specific year.
in a year of the so-called shift of paradigms, as all the experts say, and as all of us in political life experience. And Georgia is more or less at the front line of the free world, of the Western world. Georgia has a clear tendency towards the European Union, European values. A lot has to be done in terms of reforms when it comes to rule of law, when it comes to fighting corruption, when it comes to also proper political competition, not political fight on a sometimes basis of hatred in the country, when it comes to media freedom. But one could feel and can feel in Georgia that there is a clear European attitude in the population, and as the other parts of the Eastern Partnership, meaning here Ukraine and the Republic of Moldova, Georgia can become an EU member state in the future. Georgien kan blive en partner. And for that even more than in the past due to this shift of paradigms. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort Judas Mašilis. Bitte. Dėkoju, pirmininkė. Pakartosiu, ką jau esu čia kalbėjęs. ES ima patirti nuovargį nuo neplėtros politikos ir eilinis pavyzdys kandidatės statuso nesuteikimas Sakartvelui. O juk pagal apklausų duomenis net 75% Sakartvelo gyventojų As many as 75% of people living in šį net nematyti daugelį ES senbuvių. Nuo 2016 metų Sakartvelas dėjo nemažai pastangų vykdyti ekonominę, žmogaus teisių ir antikorupcijos asociacijos sutartį numatytas reformas ir buvo vienas pirmaujančių rytų partnerystėje. Agresyviam Rusijos karui Ukrainoje prasidėjus kovo 3 dieną Sakartvelas pateikė paraišką dėl narystės ES, tačiau viskas, ką gavo, tai šių metų birželį pripažinta europinė perspektyva. To per maža pozityviai žiniai, o pozityvių ženklų siuntimas iš Europos vidiniai Sakartvelo demokratiniai raidai yra nepaprastai svarbu. Užkraudami jai, o ir kitom valstybėm vis naujų vykdytinų darbų, permastykime, ar tikrai taip išplėsim draugų ratą, ar nepabloginam požiūrio į save, ar nedidinam euroskepticizmo. Politiniai įsipareigojimai vienų kitiems visada turi būti dvišaliai. Pagristai reikalaudami progreso iš kitų, turime progresuoti ir patys, siūsti Sakartvelui aiškesnę pozityvę žinią. Žinoma, aš prisijungiu prie čia pasisakiusiųjų dėl prezidento Sakašvilio. Dėkuoju. Dankeschön. Und damit kommen wir zum Catch-the-Eye-Verfahren. Und deshalb möchte ich gern dem Herrn Abgeordneten Sean Kelly das Wort erteilen. Bitte. It's always interesting to listen to the perspectives of MEPs who go and visit a country and to hear what they have to say. And in that regard, it was interesting to listen to colleagues speaking about Georgia. Obviously, because of the war in Ukraine, things have changed dramatically, and more countries in our eastern neighbourhood see not just their economic viability, but their actual viability per se as being guaranteed only by joining the European Union. And that is something which we should be proud of, but something we should facilitate. And I think in relation to countries like Georgia, they should be given a time limit by which they reach the standards required. Having countries like Georgia, Moldova and others on a list ad infinitum, stretching them out, is not fair to them. So there should be a time limit by which they're told you reach these targets by then, otherwise you wait for another 10 years. But you need some type of certainty, and I think that's what Georgia needs now, because they would be very valuable members of the European Union. Dankeschön, Herr Kelly. Und damit kommen wir zu den Schlussworten von Frau Kommissarin Dalli, die ich ersuche, diese noch an uns zu richten. Bitte sehr, Frau Kommissarin. Thank you, Madam President. Honourable members, the debate today testifies our continued engagement and desire to see Georgia succeed in its reforms and on the European path. But we need also Georgia to work hard and deliver on these reforms, particularly on the 12 priorities,
in an inclusive process involving opposition and civil society and consulting European partners. It is the only way for the country to advance on its chosen European path for the benefit of the future of all Georgian citizens who expect their aspirations to be met. With regards to what has the EU done on the Saakashvili case, we have consistently stressed both in private meetings and publicly that the Georgian authorities have a legal responsibility to ensure the health of all detainees, to provide adequate medical treatment and respect their fundamental rights in line with Georgia's international commitments. Hence, the Georgian authorities are responsible to act if the health condition of Mr. Saakashvili is in critical condition. The EU repeatedly urged the Georgian authorities to implement recommendations by independent medical experts and to implement the interim measures issued by the ECHR. Throughout recent months, and most recently on Wednesday of last week, we commented publicly to the media that the responsibility for the health of Mr. Saakashvili rests with the state. This not as a matter of political choice, but as a matter of fundamental human rights. With regards to a timeline for Georgia to join the EU, as you know, becoming a member of the European Union is not something that happens overnight. It is subject to a thorough process involving substantial work across all membership criteria. So the pace of accession depends on the progress in reform, first and foremost in the fundamental areas, starting with the rule of law. Right now, Georgia is encouraged to address the 12 points outlined by the European Commission in order to receive candidate status. The Council invited the Commission to report on the fulfillment of these steps and priorities as part of its regular enlargement package in 2023. Thank you. Udvidelsespakke, der skal komme i 2023. Damit ist zu diesem Tagesordnungspunkt die Aussprache geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung, zum letzten heute, nämlich der Erklärung der Kommission Beziehungen zum ASEAN im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen der Europäischen Union und ASEAN im Dezember 2022. Und Gymnastik ist angesagt. Ich ersuche die Frau Kommissarin gleich wieder zum Rednerpult zu kommen, um zu diesem Tagesordnungspunkt zu sprechen. Bitte. Thank you, President, honorable members. Today's debate is a good opportunity to consider the European Union's Se på EU's forhold med EU-ASEAN Commemorative Summit on the 14th of December in Brussels. The summit will bring together for the first time heads of state and government on both sides and will be an historic occasion to celebrate 45 years of dialogue relations and our strategic partnership with ASEAN. In fact, we reached this milestone of becoming strategic partners 2 years ago, on the 1st of December of 2020. To recall, we have a strong and long-standing relationship with ASEAN. One of the EU and ASEAN are the two most advanced regional integration organizations in the world. The EU is ASEAN's third largest trade partner and second largest investor. The EU is a top development partner for ASEAN in support of regional integration, as well as with ASEAN member states bilaterally. The EU also continues to seek enhanced EU participation in all ASEAN-led security fora, such as the East Asia Summit
and the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. The summit will offer a political forum for the EU and ASEAN to demonstrate a shared political determination to address the impact of multiple regional and global crises, including the Russian aggression in Ukraine, Myanmar, the climate crisis, as well as our joint attachment to international law, multilateralism, and internationally agreed norms and standards. The summit will also be an opportunity to explore synergies between the EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Our Indo-Pacific strategy specifically highlights the centrality of ASEAN. At the summit, leaders are expected to endorse a joint leaders' statement as a main deliverable of the summit. The joint leaders' statement will showcase our broad cooperation of trade, connectivity, security, and climate change, as well as seek leaders' guidance for further cooperation. In addition to the joint statement, leaders are expected to endorse the new EU-ASEAN Plan of Action 2023-2027, which outlines priorities for EU-ASEAN cooperation. Further deliverables are being prepared, such as support on connectivity under the Global Gateway, including a Team Europe initiative on sustainable connectivity, Global Gateway, the EU-ASEAN Comprehensive Air Transport Agreement, as well as further investment projects such as the ASEAN Green Catalytic Finance Facility. We also expect to use the occasion of the summit for the signature of 2 bilateral partnerships and cooperation agreements with Malaysia and Thailand. Ahead of the summit, several side events will take place. Samtidig vil der finde begivenheder sted langs med mødet. And DG EAC are organizing an event on EU-ASEAN people-to-people cooperation in higher education. On the 13th of December, DG INTPA is organizing an EU-ASEAN Youth Forum, which invites youth to discuss about priority issues for EU-ASEAN relations with EU and ASEAN representatives. In the afternoon of the 13th of December, the EU-ASEAN Business Council organized a business summit, and the President of the European Council, several key EU commissioners, and ASEAN leaders attended the event, along with numerous European business leaders. This broad agenda of context shows the depth of our partnership, a partnership that is more important than ever because the future of humankind will be decided in the Indo-Pacific. Thank you. Danke vielmals, Frau Kommissarin. Für die Europäische Volkspartei ist nun der Herr Abgeordnete Daniel Caspary zu Wort gemeldet. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir blicken aus meiner Sicht auf ein erfolgreiches Jahr für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den ASEAN-Staaten zurück. Gemeinsam haben wir in diesem Jahr das weltweit erste Luftverkehrsabkommen zwischen 2 großen Staatenblöcken, nämlich der ASEAN-Region und der Europäischen Union, unterzeichnet, das den Menschen aus beiden Regionen eine bessere Anbindung ermöglichen wird. Der neue EU-ASEAN-Energiedialog und die Bemühungen der Europäischen Union, den Übergang der ASEAN-Staaten zu sauberer Energie zu unterstützen, sind weitere positive Signale aus diesem Jahr. Gleichzeitig halten wir an dem gemeinsamen Ziel fest, unsere parlamentarischen Beziehungen konsequent weiter auszubauen. Mit Nachdruck müssen wir uns auch weiterhin für die Einrichtung einer gemeinsamen parlamentarischen Versammlung zwischen der Europäischen Union und den Parlamenten der ASEAN-Staaten einsetzen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mehr als 60% der Weltbevölkerung nennen die ASEAN-Staaten ihr Zuhause. Gleichzeitig werden 40% des Außenhandels der Europäischen Union über die Seewege dieser 10 Staaten abgewickelt. Damit sind Frieden, Sicherheit und Stabilität in Südostasien und der gesamten Region für unsere Partner in den ASEAN-Ländern elementar, aber genauso auch für uns. Konkret bedeutet das, um unser Ziel einer strategischen Abhängigkeit von China eben wegzukommen. Das kommen wir nicht nur durch mögliches Einbremsen von Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China, das sollten wir nämlich nicht tun,
sondern wir sollten die Abhängigkeit vor allem relativ dadurch senken, indem wir andere wirtschaftliche Beziehungen mit anderen Staaten intensivieren, und da bieten sich die wirtschaftlichen Potenziale in den südasiatischen Staaten und südostasiatischen Staaten wirklich an. Seit mittlerweile 10 Jahren versuchen wir als Europäische Union, Handelsabkommen mit verschiedenen ASEAN-Partnern abzuschließen. Manchmal mit Erfolg, wie mit Singapur und Vietnam, und manchmal treten wir aber auch auf der Stelle, wie bei Indonesien, Thailand, Malaysia und Philippinen, um einige Beispiele zu nennen. Und dies bei Staaten, die wie im Fall Indonesiens mit 270 Millionen Einwohnern gewaltige Chancen für uns bieten. Und jenseits von Abkommen mit einzelnen Staaten müssen wir auch die Verhandlungen für ein Block-zu-Block-Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ASEAN vorantreiben. Das neue Partnerschaftsabkommen zwischen Australien, Neuseeland und ASEAN zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist. Viel zu lange waren wir hier zu träge. Bitte zum Ende kommen. Gerne. Die Kommission ist nun aufgefordert, zügig Fortschritte zu erzielen in allen Bereichen, Energie und auch den Menschenrechtsfragen. Das Potenzial ist da. Nun gilt es, diese auch gemeinsam zu heben. Vielen Dank. Die Uhr ging richtig, und damit kommt für die sozialdemokratische Fraktion die Frau Abgeordnete Marianne Wind dran. Bitte sehr. Tak, fru formand. Når EU-ASEAN Summit begynder i morgen, så markerer vi hele 45 års diplomatisk samarbejde imellem vores regioner. Vores samarbejde spreder sig over en lang række områder om fred og demokratiske principper, om respekten for menneskerettigheder, om et samarbejde om handelsaftaler og dens vigtige kapitler. Handelsaftalerne mellem os har gennem årene sikret en økonomisk velstand i begge regioner, men ligeledes har den forbedret arbejdstagerrettighederne, sikret en ratificering af ILO-konventioner i ASEAN og indført flere vigtige miljøkrav, senest i handelsaftalen med Vietnam. Men blandt ASEAN-landene er der også stater, hvor man stadig går på kompromis med de demokratiske spilleregler, menneskerettigheder og vilkårene for arbejderne. Der er stadig lang vej igen, før vi er, hvor vi skal være. Derfor vil jeg som næstformand for Europaparlamentets delegation til ASEAN understrege vigtigheden af, at EU fortsætter med at fastholde og presse på for de demokratiske rettigheder. Tak. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Und nun ist für die Fraktion der Grünen die Frau Vizepräsidentin Heidi Hautala zu Wort gemeldet. Bitte. Dear colleagues, Commissioner, we now have, since 2 years, a strategic partnership with ASEAN. And we in the EU and ASEAN indeed share important objectives in the new geopolitical landscape. We can mutually benefit from alignment in important policy areas, not least in sustainable development and sustainable trade. Now, the worsening situation in Myanmar since the military coup of the 1st of February 2021 must feature as an important topic in the summit tomorrow. EU and ASEAN must clearly and unequivocally take stance early on an exercise that the State Administrative Council, that is the military junta, planned for August 2023. They call it an election, but it is not an election, and it cannot be called as such. In the recent ASEAN summit in Phnom Penh, we saw an opening to other stakeholders and the international community to work together to solve the crisis of Myanmar. This is very welcome. And Indonesia, as the next ASEAN chairmanship, is in a key position. The EU needs to extend capacity building development to the democratic forces in Myanmar. And I'm talking about the National Unity Government, the National Unity Coordination Council, and the ethnic organizations. Capacity to govern and uphold an administration requires knowledge, skills, and resources. And we need to do this to make real the vision of a genuine federalist and inclusive democracy that Myanmar will one day be. And this needs putting the building blocks in place today. Dankeschön. Als nächstes für die ID-Fraktion ist Frau Abgeordnete Mathilde Androuet zu Wort gemeldet. Ce sommet commémoratif UE-ANAS repose sur, je cite, des valeurs et des principes communs
un multilatéralisme efficace et le libre-échange. L'Union européenne eût pu se contenter du dernier terme, car en réalité, son action n'est motivée que pour et par le marché. Un marché qui, hélas, pris dans la sauvagerie du libre-échange, détruit nos industries et agricultures au profit d'une logique de bas coût et de gains immédiats. La seule valeur commune est celle du porte-conteneurs, soit la voie contraire à vos vœux de défense de l'environnement. Évidemment, vous assurez le marketing de vos échanges purement commerciaux en revendiquant un travail coopératif sur les droits de l'homme. À la vérité, ceux-ci sont bafoués dans de nombreux pays avec lesquels nous commerçons et qui font fi de vos timides et souvent hypocrites rodomontades. Le business d'abord. Il n'en demeure pas moins qu'il est impératif que nous ayons des rapports diplomatiques équilibrés avec les pays de la NAS, afin de casser le face-à-face entre le bloc chinois et le bloc américain. Mais cette puissance d'équilibre que serait l'Union européenne existe-t-elle seulement? Outre que vous n'avez pas mandat à l'exercer, nos souverainetés nationales qui en sont la base ont été abaissées et remplacées par une impuissance européenne qui illustre notamment notre inféodation à Washington, rabaissant aussi les rapports diplomatiques que nous pourrions développer avec d'autres pays du monde, dont ceux de l'Asie du Sud-Est. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Adam Wieland für die EKR-Fraktion. Madam President, dear Commissioner, tomorrow the EU will celebrate its 45-year-long relationship with ASEAN, with the first ever EU-ASEAN Leaders Summit. As a member of ASEAN delegation, I am particularly pleased to see that the new plan for action for 2023-2027 includes stepping up the cooperation between the parliaments of ASEAN member states and our House. Since the upgrading of the relationship to a strategic partnership in 2020 and the strengthening of the EU's Indo-Pacific strategy, the region bilateral trade between the European Union and ASEAN countries has been consistently growing. As the second largest source of foreign direct investment for ASEAN, the EU plays a key role in the region's development. In this context, I would like to call for a stronger and more critical stance from ASEAN leaders with regard to the Russian aggression in Ukraine. Additionally, the EU must ensure its core values, such as respect of international law and human rights, are upheld globally throughout its partnership. Thank you. Danke gleichfalls, vor allem für die Zeitdisziplin. Für die Fraktion der Linken zu Wort gemeldet ist nun der Abgeordnete Helmut Scholz. Danke, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Ich möchte meine Rede vor dem ASEAN-Gipfel mit einer klaren Botschaft beginnen. Lassen Sie die Bevölkerung von Myanmar nicht im Stich. Der brutale Militärputsch vom 1. Februar 2021 ist in unseren Medien nicht mehr präsent. Der Krieg gegen das eigene Volk wird weiter mit großer Härte geführt. Was tut die Staatengemeinschaft ASEAN dagegen? Welche Rolle spielt das auf dem Gipfel der EU? Welche Hilfe leisten wir den Flüchtlingslagern in Thailand? Südostasien klingt für viele schön. Østasien lyder jo dejligt. Vi taler meget. Es ist groß, neue Wirtschaftspartner für die EU zu finden. Doch die Organisation von ASEAN-Abgeordneten für Menschenrechte, APAHR, betonte auch mir gegenüber immer wieder, wie sehr Demokratie und Menschenrechte in fast allen Staaten der Region unter Druck stehen. Das Militär in Thailand, das Duo der Diktatorenkinder Marcos und Duterte in den Philippinen, die stärker werdende grüne Welle des konservativen Islam in Malaysia und Indonesien, der Diktator in Kambodscha und die autoritäre Regierungsrealität in Laos sind Teil der Wirklichkeit, die bei diesem Gipfel mit der EU an einem Tisch sitzt. Danke. Danke vielmals. Und nun erhält David McAllister das Wort. Bitte. Madam President, ladies and gentlemen, dear colleagues, tomorrow, as so many speakers have mentioned, our heads of state and government are commemorating 45 years of the partnership between ASEAN and the European Union, a partnership that was upgraded to strategic level just 2 years ago. If the relationship between the two most advanced and integrated regional organizations in the world really is to be strategic, issues of concern to the one ought to be considered an issue of concern to the other.
Having said that, tomorrow's summit offers ample opportunity to strategize the elements of our future security and defense cooperation at a time when international law and maritime security are increasingly being subverted. Like the EU, ASEAN does not attempt to undermine multilateralism. We stand united in our conviction that trade and security should follow rules laid out in international agreements. With the EU being ASEAN's third largest trading partner and its second largest investor, a region-to-region free trade agreement remains the common long-term objective. In the meantime, let us make full use of existing free trade agreements with Vietnam and Singapore. I encourage further progress in the negotiations concerning the Comprehensive Economic Partnership Agreement with Indonesia, and we should also remain open to a resumption of bilateral negotiations with Thailand, Malaysia and the Philippines when, of course, right conditions are in place. Thank you. Danke vielmals. Und nun erhält das Wort die Frau Abgeordnete Margarita. Frau Margarita Marques, vai agora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Comissária, a Cimeira UE-ASEAN tem de ser um momento para aprofundar a cooperação região a região e para expandir as relações comerciais com as nações ASEAN, diversificando cadeias de abastecimento, o que é positivo para ambos os blocos. A ASEAN é um parceiro estratégico, também para o reforço da autonomia estratégica da União Europeia num quadro multilateral. Esta cimeira é o momento de passar das palavras aos atos, mas terá de ser também uma oportunidade que não podemos desperdiçar de promoção de valores comuns, universais, junto dos governos da região, incentivando-os a criarem um quadro jurídico e político de respeito dos direitos sociais, laborais e ambientais, ou de fomento ao apoio às organizações da sociedade civil na região, contrariando a redução de espaços cívicos em vários países ASEAN, incentivando-os a acabarem com leis que limitam direitos como a liberdade de associação e reunião. Mas, sobretudo, esta cimeira tem de resultar no fortalecimento das relações entre a União Europeia e a região ASEAN e os países que a integram. Muito obrigada. Dankeschön. Und nun erhält Reinhard Bütikofer das Wort. Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, the commemorative summit that Brussels is preparing for with the ASEAN community offers an opportunity for reflection of how serious we really are with our strategic. Med våre strategiske partnerskaber. Nice, but how strategic is it really? We learned today from the media that the two sides have not been able to agree on common language about Taiwan or issues around Taiwan. So I think we should not fool ourselves. That strategic partnership is still much more of a promise and an aspiration than it is a reality. And I think we should clearly identify priority projects to make it a real strategic partnership. And I think one of them would be, as McAllister said, a region-to-region FTA. One of them would be cooperating on trusted connectivity projects, and one would be systematic cooperation in international organizations. Thank you. Danke gleichfalls. Und nun erhält das Wort Francisco José Milán Mon. Gracias, Presidenta. La celebración de la cumbre Unión Europea-ASEAN en Bruselas mañana pone de manifiesto el alto nivel de sus relaciones, que cumplen ya 45 años. ASEAN está considerado desde 2020 socio estratégico de la Unión Europea, como ya se ha dicho. Son muy importantes los vínculos históricos, políticos y económicos que unen a estas dos zonas de integración. En este mundo multipolar tan complejo y conflictivo,
Es muy positivo para la Unión Europea tener un socio como ASEAN en un área tan dinámica como la Indo-Pacífica. Juntos debemos también contribuir al fin de la guerra de agresión rusa a Ucrania, una gravísima violación de los principios básicos de la convivencia internacional. Quiero referirme ahora a un país tan importante como Filipinas, fundador de ASEAN y con relaciones históricas tan profundas con España, mi país. Se trata de un firme aliado de Occidente, Filipinas, que ha votado con nosotros, con los países de la Unión Europea en las Naciones Unidas, condenando la agresión rusa. Ahora, con el presidente Marcos en Filipinas, se abre en este país una nueva etapa política en la que confío en que avanzarán el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Tengo la esperanza, la firme esperanza, de que el asesinato en 2020 del joven español Diego Bello, gallego como yo, no quede impune y que pronto se ejecuten las órdenes de arresto decretadas en marzo de este año por la autoridad judicial contra los 3 policías sospechosos de asesinato. Este crimen, que ha conmovido a la opinión pública española, debe ser castigado. El proceso penal no debe seguir bloqueado. Las fuerzas del orden filipinas tienen que actuar. Los padres de Diego Bello merecen justicia. Muchas gracias. Thank you. Dankeschön. Und nun erhält Sean Kelly das Wort. The EU and ASEAN are each other's third largest trading partners, after China and the US. But so far, the EU has only free trade agreements with 2 ASEAN members, Singapore and Vietnam. As a member of the delegation for relations with the countries of ASEAN, which I like very much, I was happy to attend the 5th EU-Vietnam Interparliamentary meeting last week to discuss the state of play of the trade and investment relations. Fostering open and fair trade with the ASEAN region based on mutual economic and shared values should be a strategic priority for the EU. We must ensure that European businesses, including SMEs and consumers, can benefit from the dynamic market of approximately 660 million consumers that the ASEAN region represents. I welcome in particular the EU's global gateway strategy to support the development of infrastructure and investment in smart, clean and secure links in digital, energy and transport sectors globally. Finally, diversification and having a resilient supply chains must be at the top of the EU's agenda, and ASEAN will play a big role in that. And hopefully there's a very successful EU-ASEAN summit. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Herr Wellem, das Wort, bitte. Sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Partnerschaft zwischen der EU und ASEAN hat großes Potenzial. Bei einer kürzlichen Delegationsreise in das größte ASEAN-Land, nach Indonesien, konnte ich mich von dem Interesse einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch persönlich überzeugen. Und ich sage hier klar, an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit und nicht in erster Linie an Entwicklungshilfeprojekten. Die EU ist in Ländern mit unteren und mittleren Einkommen ein Akteur unter vielen, unter China, unter arabischen Investoren, Australien und USA. Wir müssen hier als Europa gemeinsam, schlagkräftig und strategisch auftreten. Und deshalb appelliere ich nochmals an alle Beteiligten im Rat und in der Kommission. Wandeln Sie die Idee von Global Gateway als einer europäischen Antwort unter anderem auf die chinesische Seidenstraße in große strategische Projekte um. Das wird nicht gelingen, wenn wir viele kleine Projekte einfach in Team Europe umlabeln. Da wird noch kein strategischer Ansatz draus. Denken Sie neu. Holen Sie sich die Erfahrung der europäischen Wirtschaft an Bord. Setzen Sie endlich das Business Advisory Board für Global Gateway ein. Wir brauchen keine neuen, schwerfälligen bürokratischen Strukturen. Wir brauchen eine Analyse mit unseren Partnern, was sie im Bereich nachhaltige Wirtschaft brauchen. Wir brauchen Finanzierungs- und Absicherungsmöglichkeiten durch unsere Banken und europäische Unternehmen, die diese Projekte auch umsetzen. An die Arbeit, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Damit wird die Rednerinnenliste für diese Debatte geschlossen und das Wort geht an die Frau Kommissarin Helena Dalli. Bitte sehr.
Thank you, President, honorable members. Tak, ærede medlemmer. Testifies to our continued interest and engagement in EU-ASEAN relations, and the upcoming summit is a historic event. It is the result of years of work and EU commitment to further strengthening relations with this important multilateral partner. I would encourage you to continue to support these efforts through outreach and cooperation with your counterparts and ASEAN parliamentarians in the ASEAN Interparliamentary Assembly. With regards to Global Gateway, we will announce substantial advancements in Global Gateway projects with ASEAN tomorrow on the fringes of the summit, and all from the current financial perspective and all involving public funds from EU and member states' development banks. On the national unity government, we are reaching out to the national unity government at an increasingly higher level. They are vital stakeholders in Myanmar's future, and we welcome the decision of ASEAN's own summit in November to officially engage them as well. The EU is a significant humanitarian donor in Myanmar, but it is true the United Nations humanitarian funded, and we also continue to help the 1 million Rohingya. Sa naďalej snažíme pomáhať miliónu. With regard to the summit and region-to-region relations, we agreed on substantial language on the Indo-Pacific and South China Sea, and we would be happy to cooperate more strongly with ASEAN within the UN, notably with Malaysia and Indonesia, currently members of the Human Rights Council. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Damit ist auch diese Aussprache geschlossen. Die Abstimmung findet während einer späteren Tagung statt. Und nun kommen wir zum allerletzten Punkt der Tagesordnung, nämlich zu den Explanation of Votes, zu den Erklärungen zur Abstimmung. Und ich beginne mit dem Bericht Gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen. Und als erstes hält Miriam Lexmann das Wort. Vielen Dank. Táto správa nám priniesla komplexný pohľad na problémy, ktorým osoby so zdravotným postihnutím v Európskej únii čelia. Nielen, že ide o bariéry prostredia, ale aj o prekážky na pracovnom trhu, vzdelávaní či zdravotnej starostlivosti. A napriek tomu, že sme viazaní dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, zmeny sú len veľmi pomalé. Vítam, že správa obsahovala výzvu na čo najskoršie prijatie Európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento preukaz uľahčí mobilitu v rámci Európskej únie a umožní tak týmto osobám prístup k cestovaniu, športovým či voľnočasovým aktivitám. Zároveň je jeho kľúčovým aspektom uznávania štatútu osoby so zdravotným postihnutím naprieč všetkým členským štátom. Mnohé zdravotné postihnutia totiž nie sú na prvý pohľad viditeľné a automatické a uznávanie štatútu mnohým uľahčí situáciu. Preto apelujem na to, aby bol preukaz prijatý čo najskôr a v čo najširšom rozsahu. Ďakujem. Dankeschön. Und zum selben Bericht ist Eugen Tomak zu Wort gemeldet. Vă mulțumesc, doamna președintă. În Europa există aproximativ 87 de milioane de persoane care au o formă de dizabilitate. Dintre acestea, prea mulți copii cu dizabilități sunt lăsați în urmă. Stigmatizarea, lipsa de acces la educație inclusivă, lipsa de servicii de îngrijire corespunzătoare cetății, fără să le dea o șansă la a-și realiza potențialul în viață. În comparație cu copiii fără dizabilități, cei cu dizabilități se confruntă cu o probabilitate cu 49 mai mare să nu fi mers niciodată la școală, probabilitate cu 41% mai mare să se simtă discriminați și cu o probabilitate de 32% mai mare să fie supuși unor pedepse corporale severe. Avem nevoie de o agendă europeană mai ambițioasă, care să asigure
șanse egale copiilor cu dizabilități, să elimine barierele fizice de comunicare și de atitudine care îi țin în afara societății, asigurând înregistrarea nașterii, servicii de sănătate, alimentație, educație echitabilă și acces la asistență. Vă mulțumesc! Dankeschön. Damit kommen wir zum nächsten Bericht, nämlich eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU. Und auch hier ist wieder Eugen Tomak zu Wort gemeldet, um eine Stimmerklärung abzugeben. Bitte. Doamna președintă, așa cum se menționează și în raport, peste 30% din populația Uniunii Europene locuiește în zone rurale. Eu provin dintr-o țară unde aproape 50% din populație locuiește în mediul rural. În mod injust, însă, gradul de dezvoltare a acestora este departe de a fi satisfăcător. Populația din mediul rural este motorul sectorului agricol și ar trebui să aibă acces egal la servicii și oportunități egale. Prin urmare, am votat acest raport tocmai pentru că sublinează această nevoie și descrie modalitățile concrete de dezvoltare. Este nevoie să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă acestea nu descriu mereu o situație ideală. Este evident că sunt necesare investiții și gestionarea lor corectă și eficientă, însă trebuie să spunem că și procedurile de accesare a fondurilor europene sunt de multe ori complicate pentru cei care își doresc să dezvolte comunitățile rurale. Este vital să valorificăm potențialul uriaș al zonelor rurale, este doar spre beneficiul nostru al tuturor. Thank you. Dankeschön und ich sage gleich auch Danke an die Dolmetscher, die bei diesem flotten Tempo trotzdem so großartig übersetzen. Vielleicht ein bisschen langsamer sprechen, bitte. Zum selben Bericht ist die Abgeordnete Miriam Lexmann zu Wort gemeldet. Ďakujem. Správu o dlhodobej vízii pre vidiecké oblasti v Európskej únii som uvítala, keďže v týchto oblastiach žije až 30 európskej populácie a je potrebné, aby sme sa životnými podmienkami a spokojnosťou týchto osôb zaoberali. Vidiecké oblasti totiž čelia zhoršenému prístupu k základnej infraštruktúre, vzdelávaniu či pracovným miestam a naviac ich populácia starne a musia čeliť aj odlivu ľudí do miest. Práve na tieto aspekty dlhodobo upozorňujem a vyzývam na vytvorenie dostatočného prepojenia vidieckých a vzdialenejších regiónov vrátane vysokorýchlostného internetu a digitálnych nástrojov tak, aby sa obyvatelia týchto oblastí nemuseli za prácou sťahovať, mali možnosť pracovať na diaľku a aby sme tak zabránili vyľudňovaniu. Rovnako považujem za potrebnú podporu poľnohospodárov, ktorá je nielen dôležitá pre vidiecké oblasti, ale aj našu potravinovú bezpečnosť. Ďakujem. Dankeschön, Frau Abgeordnete. Und damit kommen wir zum nächsten Bericht, und zwar zum Aktionsplan zur Förderung des Schienenpersonenverkehrs auf fern- und grenzüberschreitenden Strecken. Und auch hier ist der Herr Abgeordnete Eugen Tomak zu Wort gemeldet. Bitte. Vă mulțumesc din nou, doamnă președinte. Eu vin dintr-o țară în care transportul feroviar este subdezvoltat și deși are un potențial foarte mare. Prin urmare, am vrut în mod special să-mi exprim astăzi aici sprijin total pentru implementarea planului de acțiune pentru stimularea transportului feroviar de călători pe distanțe lungi la nivelul transfrontalier. Consider acest transport unul extrem de important și mai ales comod. Eu însumi întotdeauna prefer transportul feroviar decât cel auto. Și la Strasbourg vin cel mai des cu trenul și încurajez pe toți să facă același lucru. Sigur, pentru asta avem nevoie de o infrastructură feroviară bine dezvoltată, de conexiuni, de condiții de călătorie, care să încurajeze folosirea trenului în locul altor mijloace de transport. De aceea am votat acest raport cu încrederea că toate acestea se vor întâmpla cât mai curând. Thank you very much. Dankeschön. Die Stimmerklärungen wurden nun damit abgegeben. Die nächste Sitzung findet morgen, den Mittwoch, den 14. Dezember ab 9 Uhr statt. Die Tagesordnung wurde veröffentlicht und ist auf der Website des Europäischen Parlaments verfügbar. Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament morgen nach der Abstimmung zur Genehmigung vorgelegt. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche allen einen angenehmen Abend.